ম্যাচ নাম্বার 37 ইটস রংপুর রাইডার্স ভার্সেস চিটাগং কিংস। কেমন হতে পারে এই ম্যাচের ফলাফল, একাদশ, সেই সাথে মাঠের কন্ডিশন এবং টিম আপডেটস সবকিছু আমরা জানবো আজকের স্ট্রেট ড্রাইভে। সবাইকে ওয়েলকাম করছি সামিট প্রেজেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জুহাইরা মৌ এবং আমার সঙ্গে ডিসকাশন প্যানেলে আছেন যথারীতি দুজন। আছেন ফরমার ন্যাশনাল ক্যাপ্টেন 𝗵𝗺𝗀𝗧 সুমন, ওয়েলকাম ভাইয়া। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং সেই সাথে আমাদের সাথে আছেন রংপুর রাইডার্সের পেসার কামরুল ইসলাম রাব্বি। ভাইয়া ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ। ওকে সুমন ভাই, আপনাকে দিয়ে শুরুটা করি। রংপুর রাইডার্স এবং চিটাগং কিংস আজকের দিনের প্রথম ম্যাচ এবং এই ম্যাচটার দিকে এই দুটো টিম ছাড়াও অন্য অনেক টিম তাকিয়ে আছে। সমীকরণটা এখন এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। 36টা ম্যাচ পরে আমরা কোয়ালিফায়ারের জন্য, প্লে অফের জন্য দুটো টিম পেয়েছি, বরিশাল এবং রংপুরকে, কিন্তু এখনও দুটো টিম এখনও ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। গুড ফর দ্য টুর্নামেন্ট ডেফিনেটলি। রংপুরকে হয়তো অতটা চিন্তা করতে হবে না, সম্ভবত 1 আর 2 আমরা ধরে নিতে পারি কোন দুটি দল হচ্ছে। সেদিক থেকে রংপুর কিন্তু একটু কমফোর্টেবল পজিশন আছে অ্যাজ ইন পয়েন্ট টেবল, নট উইথ দ্য পারফরমেন্স। লাস্ট দুটি ম্যাচে তাদের পারফরমেন্স ভালো ছিল এবং লাস্ট দুটি ম্যাচ নিশ্চয়ই তাদের ব্যাটিং নিয়ে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে তাদের নিজেদের কাছেই। টিমটা খুব ভালো খেলছিল সামহাও, যদিও তাদের টপ অর্ডার শুরু থেকে পুরো টুর্নামেন্ট থেকে টপ অর্ডার কেউ না কেউ ফেল করছিল। অ্যালেক্সেলস কয়েকটা ম্যাচ রান করেছেন, কিন্তু অন্য দিক থেকে তাদের কিন্তু চেঞ্জ করতে হয়েছে, কিংবা সেটেল ওপেনিং পার্টনারশিপ কিন্তু তাদের কখনোই হয়নি। টপ অর্ডার ফেল, ফার্স্ট পাওয়ার প্লে ব্যাটিংটা স্ট্রাগল করেছে, তারপর টিমটা জিতছিল। কিন্তু লাস্ট দুটি ম্যাচে তাদের ব্যাটিংটা কিন্তু একটু এক্সপোজ হয়েছে। তারা কিন্তু এখন ডেফিনেটলি তাদের ম্যানেজমেন্ট নিশ্চয়ই এটা নিয়ে চিন্তা করেছেন। চিটাগং কিংসও খুব খারাপ অবস্থা বলবো না, তার 3টি ম্যাচ আছে, যদি তারা একটি ম্যাচ জিতে তারা হয়তো কোয়ালিফাই কনফার্ম করে ফেলবে। বাট চিটাগংয়ের জন্য চিটাগংয়ের জন্য আজকের ম্যাচটা ইম্পর্টেন্ট। তারা নিশ্চয়ই চাইবেন যে আজকের ম্যাচটা যদি তারা জিততে পারেন তাহলে হয়তো তাদেরকে দুশ্চিন্তা কম করতে হবে, অন্যদেরকেও অপেক্ষায় কম রাখতে হবে। বাট দিন শেষে ইটস ইন্টারেস্টিং ম্যাচ। দু দলেরই কিছু না কিছু পাওয়ার আছে। পয়েন্ট টেবিলে রংপুরে হয়তো অতটা তেমন কিন্তু দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই চাইবেন শেষের যে এটা ইম্পর্টেন্ট বিজনেস এন্ডে যখন আমরা চলে আসি, শেষের এই মোমেন্টামটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় কোয়ালিফায়ার কিংবা এলিমিনেটর খেলার সময়। রংপুর নিশ্চয়ই চাইবেন তাদের মোমেন্টামটা এখানে ধরতে পরবর্তী ম্যাচের জন্য, বিকজ আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। এবং চিটাগং কিংস চাইবেন আজকেই হয়তো যদি সম্ভব হয় কোয়ালিফায়ারটা কনফার্ম করতে, সো দ্যাট তাদেরকে পরের দুটি ম্যাচ নিয়ে অতটা ভাবতে না হয়। একদমই। রাবি ভাই, রংপুর নিয়ে অনেক কথা বলেছেন সুমন ভাই। রংপুর রাইডার্স এমন একটা টিম ছিল এবারে টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি কথা যাদের নিয়ে হয়েছে, তাদের পারফরমেন্স টানা 8 ম্যাচ জয়, ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল, তারপর আসলে হঠাৎ করে সুতোটা কাটলো, টানা 2টো ম্যাচে হার। কাইন্ড অফ মানে ইজ ইট অ্যালার্মিং ফর রংপুর রাইডার্স? না, আসলে দেখবেন আমরা জিএসএল থেকে আমাদের টিমটা মোস্ট অফ দ্য প্লেয়ার আমরা যারা রংপুরে এবার বিপিএল খেলতেছি, জিএসএলও এই টিমটাই ছিল। সো আমাদের একটা ভালো বন্ডিং ছিল। তো ওখান থেকে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসার পরে যখন আবার আমরা বিপিএলটা স্টার্ট করি, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো যাচ্ছিল। সো আমাদের আসলে যেহেতু সামনে আমাদের সেমিফাইনাল আছে ইনশাআল্লাহ, তো আমরা ট্রাই করেছিলাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্লেয়ার সবাইকে সুযোগ দিয়ে একটা ভালো টিম তৈরি করার জন্য। তো এক এক সময় এক একজন সুযোগে পাওয়ার কারণে হয়তো বা ব্যাটিং অর্ডার বা আপনার একটু চেঞ্জ হয়েছে। তো সামটাইম আসলে হারার পিছনেও ভালো কিছু লুকিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে সামনে বিগ ম্যাচ আছে, বিগ ম্যাচের আগে আসলে প্রিপারেশনটা খুব দরকার। তা আমি মনে করি আমরা আসলে প্রথম ম্যাচটা হারাটা ঠিক ছিল, বাট পরের ম্যাচে একটু আসলে একটু ঝামেলা আর কি, যেটা হয় আর কি, আমাদের ব্যাটিং কলাপস করেছে। তো ইনশাল্লাহ এই ম্যাচে আবার আমরা কামব্যাক করবো স্ট্রংলিভাবে এবং আবার ইনশাল্লাহ আমরা জয়ের যে ধারাবাহিকতা ওটা বজায় রাখতে পারবো ইনশাল্লাহ। রংপুর তো আসলে ঠিক সেটাই চাইবে। চিটাগংয়ের কথা যদি একটু আসি সুমন ভাই, চিটাগংয়ের টপ অর্ডার নিয়ে কি বলবেন? আমরা লাস্ট ম্যাচেও দেখেছি পারভেজ ইমন ছিল না, তখন নাঈম ইসলাম সেখানে এসেছে, এছাড়া লাস্ট ম্যাচে জুবায়েদ আকবরীকে তারা ট্রাই করেছে। সো চিটাগংয়ের টপ অর্ডারের অবস্থা কি মনে হচ্ছে আপনার? নাঈম ইসলামকে তারা ট্রাই করছেন ওপেনিংয়ে। নাঈম ইসলাম ভালো রান করেছে, একটু বিট স্লো, পাওয়ার প্লেতে একটু স্লো স্টার্ট করছেন, সেটা একটি ম্যাচে পুষিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু পরের ম্যাচটা কিন্তু তিনি পারেননি। এবং তাদের পাওয়ার প্লে ব্যাটিংটা একটু স্লো, আমি বলবো স্লো। এত স্লো ব্যাটিং করলে যেটা হয়, পরবর্তীতে যদি আপনি সেটাকে ক্যাচ আপ করতে না পারেন, ইউ স্ট্রাগল। চিটাগং ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাই হয়েছে। পারভেজ ইমন অ্যাজ এক্সপেক্টেড অত ভালো পারফরমেন্স হয়তো করেননি, কিন্তু তিনি যদি রান করেন তাহলে কিন্তু এটা ম্যাচুরিং রান হয়ে যায়। আই এম নট শিওর যে তিনি আজকে খেলবেন কিনা। তিনি যদি খেলেন, তাকে যদি খেলানো হয়, আমার মনে হয় ইটস নট এ ব্যাড অপশন। আমি নিশ্চিত নেই ওসমান খান খেলছেন কিনা। যদি তিনি না খেলেন তাহলে পারভেজ ইমন করলে কিন্তু খারাপ নন, বিকজ
নাইস না, আই থিঙ্ক হি উইল প্লে বিকজ তিনি স্লো খেলেও রান করেছেন, তাকে হয়তো ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ করতে চাইবেন না। সেক্ষেত্রে অন্য দিক থেকে একজন এক্সপ্লোসিভ ব্যাটসম্যান খেলে ভালো হবে চিটাগাংয়ের জন্য। যদি তারপরে যখন রান করে তিনি হয়তো রানটাকে একটু এগিয়ে দিতে পারবেন, সেটা হয়তো আজকে দরকার হবে। কিন্তু কারণ রংপুর যদি দুটি ম্যাচ হেরেছে বাট দে আর ডেঞ্জারাস টিম। নিঃসন্দেহে রংপুর ডেঞ্জারাস টিম বলেই দিয়েছেন। ভাইয়া, রাবি ভাই, আপনি যেহেতু পেস ডিপার্টমেন্ট থেকে বিলং করেন, সো ব্যাটিংয়ের কথা ভাইয়া বলছিলেন যে ব্যাটিংয়ে আমরা দেখেছি নর্মালি খুশদিল বা ইফতিখার তারা ক্লিক না করলে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয় সেই ম্যাচগুলোতে। সো আপনার কাছে আসলে পেস ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যেতে চাইবো যে বোলিং থেকে বা লাস্ট 2 ম্যাচ হারার পরে কিভাবে আসলে দল নিজেদের মোটিভেট রাখছে। আমাদের দলের ভিতরে আসলে ওই রকমের কোনো প্রেশার ক্রিয়েট হয় নাই। লাইক আমাদের জাস্ট প্ল্যানগুলো যেগুলো করা দরকার একটা ম্যাচ জেতার জন্য, এই প্ল্যানগুলোই হয়েছে। কোচ এবং ক্যাপ্টেন্স এরা মিলে ওটাই করেছে এবং পেস ইউনিটে আমরা ভালো করতেছি। এবং আমাদের পেস বলার যারা আছেন বা বলাররা যারা আছেন, আমরা এক একটা জায়গাতে আসলে বোলিং করি আর কি, কোন জায়গাতে কোন পেস বলার বা কোন স্পিনার সে সবথেকে কমফোর্ট, এই জিনিসটাও বের করার ট্রাই করেছে কোচ। তো এখন আমরা পাওয়ার প্লেটা নিয়ে একটু চিন্তিত আছি। আমাদের পাওয়ার প্লেটা যদি আমরা ভালো কাভার করতে পারি ফার্স্ট 6 ওভার, আমার মনে হয় আমার টিমের জন্য খুব ভালো হবে, সেটা ব্যাটিং এবং বোলিং। এছাড়া বাইরের অন্য দিকে আমাদের ফিনিশার খুব ভালো আছে। আপনি দেখছেন সোহান খুব ভালো পারফর্ম করে একটা ম্যাচ জিতেছে। এছাড়া আমাদের ওপেনিংয়ে সাইফ হাসান, সে কন্টিনিউ ভালো খেলতেছিল। লাস্ট 1-2 ম্যাচে হয়তো বা ওটা হয় নাই। তো আমরা আশা করব যারা কিনা লাস্ট 8 ম্যাচে পারফর্মটা করেছে কন্টিনিউ, আমরা চাবো যে ওই ব্যাপারটা আবার চলে আসুক এবং ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে। চিটাগং যদি আরেকটু জানতে চাই যে চট্টগ্রাম প্রথম ম্যাচে হেরে শুরু করেছিল, তারপর টানা 4টা ম্যাচ জিতেছে, এরপর আবার হার আর জয়ের একটা আসলে চিটাগং ফেজে আমরা তারা দেখেছি ভালো করেছে, আবার এখন ঢাকায় ব্যাক করেছে। আজকে রংপুরের সাথে যেহেতু অনেকগুলো টিম, ইভেন রংপুরও তাকিয়েছে চিটাগংয়ের দিকে, কারণ হার জিতে তাদের 1 আর 2 এর একটা সমীকরণ এদিক সেদিক হতে পারে। চট্টগ্রাম আসলে কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে? টি-20 ফরম্যাটে আসলে যে কোনো দলই চ্যালেঞ্জিং, এবং চট্টগ্রাম দলটা কিন্তু খারাপ দল নয়। তাদের দলে কিন্তু বেশ কিছু ম্যাচ উইনিং খেলোয়াড় আছেন, ইম্প্যাক্টফুল খেলোয়াড় আছেন। তারা হয়তো ওয়াসিম জুনিয়রকে মিস করেছেন। আমার মনে হয় তিনি থাকলে তাদের জন্য আরও ভালো হতো, বিকজ তার 4 ওভারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল চিটাগং কিংসের জন্য মোস্ট অফ দ্য ম্যাচ, এবং তিনি ব্যাট হাতেও কিন্তু কম বেশি রান করতে পারেন, বিশেষ করে শেষের ওভারগুলিতে। বাট তার বোলিংটা ইজ ইফেক্টিভ, ডেফিনেটলি সেটাকে তারা মিস করবেন। বাট রংপুর দেখুন গত 2টি ম্যাচে রাজশাহী আমরা জানি এই সিরিজ টুর্নামেন্টটাতে স্ট্রাগল করছিলেন, তাদের বোলিং সাইড নিয়ে কিন্তু সবসময় কোশ্চেন মার্ক ছিল। একটা দুর্বল দলের সাথে কিন্তু রংপুর পরপর 2বার হেরেছেন। তারা নিশ্চয়ই চাইবেন না যে এই ম্যাচটাও আবার সেই হারের বৃত্তে পড়তে। এখনো তাহলে রাজশাহী দুর্বলের কোটায় রয়েছে না, পয়েন্ট টেবিলের তালিকায় ছেড়ে বলছে না তার 3 নম্বরে। বাট যদি আমরা টিম যদি দেখি, রাজশাহী তো যদি আপনি টিম বিশ্লেষণ করেন, আমরা এদিকে বলেছিলাম এই টিমটার মধ্যে কিছু একটা আছে, তখন আমরা বিশ্লেষণ করি তখন মনে হয় যে দলটার বোলিং উইক, ব্যাটিং ইজ ওকে, বাট বোলিং নিয়ে তারা স্ট্রাগল করেছেন। এই বোলিংটা নিয়েও কিন্তু আবার 3 নম্বরে তারা শেষ করেছেন। তারা দুর্বল হয়ে বলা যায় না। বাট আমরা যদি চিটাগং ফেজের আগে পর্যন্ত দেখি, তাদের পারফরমেন্স খুব ইনকনসিস্টেন্ট ছিল। সেক্ষেত্রে তারা এমন দলের কাছে কিন্তু রংপুর হেরেছে। চিটাগং কিংসকে তাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অবশ্যই দিতে পারে, বিকজ চিটাগং কিংসে কিছু খেলোয়াড় আছেন যারা কিন্তু খুব ইম্প্যাক্টফুল। ওকে, আমরা আরও কথা বলবো, একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে। দর্শক, আপনারা দেখছেন সামিট প্রেজেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ, ফিরছে একটা বিরতির পর, সঙ্গেই থাকুন।
বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। দেখছেন সামিট প্রেজেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ। আপনাদের সঙ্গে আমি জুহাইরা মৌ আছি এবং আমার সঙ্গে আছেন ফরমার ন্যাশনাল ক্যাপ্টেন হাবিবুল বাশার সুমন এবং সেই সাথে রংপুর রাইডার্সের পেসার কামরুল ইসলাম রাব্বি। রাব্বি ভাই, আপনাকে দিয়ে শুরুটা করি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম বিরতির আগেই যে আসলে অ্যালার্মিং সিচুয়েশন কিনা রংপুরের জন্য। দেখেন লাস্ট ম্যাচেও রাজশাহীর কাছে মানে স্লো ট্র্যাক ছিল, কম রানের একটা ম্যাচ ছিল, সেই ম্যাচেও এইভাবে আসলে হারতে হয়েছে। যদিও আনফর্চুনেটলি 2 রানের ব্যবধানটা আসলে সেটা বলে দেয় না, বাট তারপরও মানে কনসার্ন কতটা আসলে দলটা, কারণ প্লে অফ চলে এসেছে, এখন শেষ মুহূর্তে প্রিপারেশন যদি আসলে নেগেটিভ দিকে যায় সেটা আসলে কতটা চিন্তার? না, আমাদের এখন আর প্রিপারেশনে কিছু নাই। এখন যেটা করতে হবে সেটা মেইন স্ট্রংলিভাবেই খেলতে হবে এবং আমি আশা করব যে আমাদের টিমের এখন যে প্ল্যান বা সব কিছু মিলিয়ে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ভিতরে যে একটা লেজিনেস ছিল, যে টানা প্রায় আমরা 12-13টা ম্যাচ জিতেছি সেই গ্লোবাল থেকে শুরু করে লাস্ট 2 ম্যাচে আসলে আপনি যেটা বললেন যে অ্যালার্মিং, যেটা আসলে ওটা হয়েছে এবং এখন আর পিছনে ফেরার কোনো উপায় নাই। এখন আমাদের আবার বাউন্স ব্যাক করে পারফর্ম, প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ইন্ডিভিজুয়াল পারফর্ম এবং টিমকে কীভাবে কন্ট্রিবিউট করা যায় তাদের পারফর্ম, এটাই শো করতে হবে। এবং আসলে আপনি দেখবেন যে আমাদের খুঁজদিল চলে গেছেন, সো এখানে একটু আমরা একটু নতুন কে আসবে এটা নিয়ে একটু চিন্তিত আমরা, বাট ইনশাল্লাহ নেক্সট ম্যাচ থেকেই আমরা হয়তো বা পেয়ে যাব আমাদের নতুন কোনো প্লেয়ার যে আসবেন এবং আমরা একটা গুছানো টিম নিয়েই ইনশাল্লাহ আমরা সেমিফাইনাল খেলবো। সুমন ভাই, টসের সময় প্রায় হয়ে গেছে, একটু পরে হয়তো বা টস অনুষ্ঠিত হবে। কি মনে হয় আপনার? আসলে আমরা লাস্ট দিনও দেখেছি বরিশালের ম্যাচেও ছিল, সেখানে 187 সেটাও চেজ হয়ে গিয়েছে, আবার পরের ম্যাচ আবার লো স্কোরিং ছিল। সো আজকের ম্যাচ আসলে কি মনে হচ্ছে, কি এক্সপেক্ট করছেন? উইন দ্য টস, বোল ফার্স্ট। কারণটা হচ্ছে উইকেটটা আসলে ঠিক বোঝা যায় না এবং সকালে যখন একটু বোঝা যায়, বিকালের দিকে কিন্তু উইকেটে সেটেল ডাউন করে যায়। আনটিল আনলেস আপনি প্রথমে বোলিং করে যদি 200+ রান না দিয়ে দেন তাহলে আপনার সবসময় সুযোগ থাকবে এবং সকালে যখন ব্যাটিং করে তখন আসলে ঠিক নিশ্চিত হয় যায় না কত রান উইকেট। এটা উইকেটে আমি গিয়েছিলাম সকালে, বেশ ঘাস আছে, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছুটা অত লাইভ গ্রাস না এবং আন্ডারনিথ আমার কাছে শুকনো মনে হয়েছে, মনে হয় না যে অতটা ময়েশ্চার আছে। যদিও মিরপুর উইকেট ভেরি হার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ অফ ক্লে কন্টেইনের জন্য অতটা ভালো বোঝা যায় না, বাট একটু ড্রাই মনে হয়েছে আমার কাছে। সেক্ষেত্রে সেকেন্ড উইকেট সেল ডাউন করে যাবে। যদি আপনি শুরুতে বেশি রান না দিয়ে দেন তাহলে ডেফিনেটলি উইকেট, যেখানে আপনি পরে ব্যাটিং করলে সুবিধাটা বেশি পাবেন। রাবি ভাই, আপনি কি একমত কিনা? ভাই বলেছেন যে টস জিতলে বল নেওয়া উচিত, আপনার কি মনে হয়, একমত কিনা? হ্যাঁ, আমার যেটা মনে হয় যে স্যার অনেক অভিজ্ঞ, সে ভালো বলতে পারবেন, বাট আমরাও মিরপুরে অনেক দিন যাবৎ খেলেছি, তো আমার কাছে মনে হয় স্যারের কথাটাই রাইট, বোলিং নিলে এটা ভালো হবে। ওকে, তাহলে যদি আসলে রংপুর আগে ব্যাট করে কিংবা চিটাগং আগে ব্যাট করে, কার জন্য চেস করাটা সহজ হয়ে যাবে? কাদের আসলে ব্যাটিং লাইন আপনারা সেই অনুযায়ী দেখছেন? এখানে দুটো কনসার্ন থাকতে পারে যে চট্টগ্রামের উসমান নাই, আবার তিনি বলে দিলেন যে খুশদিলও থাকছে না রংপুরে, সো যেই দুটো ব্যাটের ওপর মোটামুটি দুটো টিম ভরসা করবে। সেই ক্ষেত্রে হয়তো রংপুর আগে ব্যাটিং করলে ভালো করবেন, বিকজ রংপুরের মনে হচ্ছে প্রেশারলেস ব্যাটিং করলে ভালো দলটা। খুশদিল কিন্তু তাদের একটা মাঝখানের পরের দিকে এসে কিন্তু রান রেটটা ধরা কিংবা রান রেটের ম্যাচটা বের করে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করছিলেন, তার না থাকাটা ডেফিনেটলি রংপুরের জন্য বড় সেটব্যাক, বাট দে স্টিল হ্যাভ সাম গুড প্লেয়ার্স, বাট আগে ব্যাটিং করলে হয়তো আন্ডার প্রেশারটা থাকবে না। টসের সময় হয়ে গিয়েছে, আমরা আসলে দর্শক আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি টসে। On a wicked Wednesday, yes, sun is out. Very excited for match 37 in this 11th edition of the BPL. Our match referee, Mr. Salim Shahid, good to see you as ever. And the two skippers, Noor Hassan and Mohammed Mitten. Have you got the coin? You're hiding it from me. There you go. Thank you. Tail. Oh. Won it. And very important for you this game. You're going to do what? We like to bowl fast. It's a fresh pitch. They've been doing a little bit early on, haven't they? Yeah, it looks a little bit moisture in the wicket. If bowler bowl right area, then I thought it's help bowlers. Big game. You're 4th on the table. Destiny in your own hands. Made any changes for this contest? Yeah, we have 3 changes. 3? Yes. And you're not going to name them for us. Is it a surprise? No, not surprise. Somebody not available. Oh. So we have 3 changes today. Good luck. Thank you. Thanks, Mitters. Well, no surprises. New pitch, they're going to have a bowl. But hey, look, the conditions are good. Sun is out. You guys have lost your last 2
What's been the thinking within your group? No, I think anyway we would like to bat first, and we lost last 2 matches, but I think it's a very important match for us to create the momentum again. What we do in the earlier in our first 8 matches. Now, do you as well? Do you make any changes given this is a fresh pitch? Yeah, definitely. We are missing 𝗂𝗫𝗄𝗃 and Irfan in place of him. Good luck. Thank you. Good to see you. Right, our news from the centre out here. Yes, the Kings. They've won it and going to go up front and bowl early. সো চট্টগ্রাম কিংস তারা টসে জিতে বোলিং নিয়েছে, যেমনটা সুমন ভাই বলছিলেন। তিনি আসলে মনে হয় আমাদের শো দেখেই মনে হয় কি চিটাগং কি সেই ডিসিশনটা নিয়ে নিল নাকি। আমার সাথে কথা হয়নি ক্যাপ্টেন শিওর, বাট না যেটা বললেন যে সকালে আসলে সবাই একটু আনশিওর থাকে উইকেটটা কেমন বিহেভ করবে না করবে, বিকজ ফ্রেশ উইকেট সকালে পরে ব্যাটিং করলে যেটা হয় আগে বুঝতে পারে উইকেটটা একটু সেকেন্ডে সেটেল ডাউন করে, এটা হয়তো মূল কারণ ছিল। ওকে রাব্বি ভাই, টসে হেরে কি মন খারাপ হলো নাকি মোটামুটি ঠিক আছে? না আসলে আমরা তো টসে হারা এবং জিতে এর ভিতরে অভ্যস্ত, বাট আমরা মনে করি যে মাঠে 100% বা যত বেশি আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো, যে টিমটা মাঠে ভালো খেলবে ওরাই জিতবে দিন শেষে। তো আমাদের বোলিং ইউনিট খুবই ভালো, যেটা স্যারও বললেন। তো সেক্ষেত্রে সে কিন্তু এই কথাটাও বলেছেন যে আমরা যদি আগে ব্যাটিং করি সেটাও আমাদের জন্য ভালো। তো আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ রেজাল্ট আমাদের দিকে আসবে। ইটস এ গুড টস টু লুজ অ্যাকচুয়ালি। রিয়েলি? ওকে, আমরা আরও কথা বলবো ইনডেপথ সেটা নিয়ে। একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে। দর্শক আপনারা দেখছেন সামিট প্রেজেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ, ফিরছে একটা বিরতির পর, সঙ্গেই থাকুন।
সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি। দেখছেন সামিট প্রেজেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ। সরাসরি রাবি ভাই আপনার কাছে চলে আসি। টিম 11 তো আমরা মোটামুটি পেয়ে গিয়েছি। সবচেয়ে বড় যেটা কনসার্ন আজকে রংপুরের জন্য 𝗂𝗪𝗽 নাই, যিনি হায়েস্ট উইকেট টেকার রংপুরের, হায়েস্ট রান গেটার রংপুরের, 17 উইকেট, 298 রান তার। সো আজকে রংপুর আসলে, এবং তার বদলে ইরফান শুকুরকে নেওয়া হয়েছে, যিনি একটা ম্যাচ খেলেছিলেন, রান করতে পারেনি। কি মনে হচ্ছে? না দেখেন, একটা জিনিস হচ্ছে যে টেনশন? না, টেনশনের কিছু নাই। এটা এই কারণেই, কারণ আমাদের লোকাল প্লেয়াররা অনেকগুলো ম্যাচ জিতিয়েছে। সাইফ হাসান বলেন, আমাদের পেস বোলার রানা, দেন হচ্ছে স্পিনার মেহেদি, তারপর শেষের দিকে আপনার ভালো বোলিং করে ম্যাচ জিতেছে সাইফুদ্দিন। তো আসলে 8টা ম্যাচ জিতানোর পিছনে হয়তো বা 𝗂𝗪𝗽র অনেক কন্ট্রিবিউশন ছিল, এটা বলতেই হবে। বাট আমাদের লোকাল প্লেয়াররাও এখন অনেক ভালো আছেন, আপনি জানেন। এবং আমি আশা করি একজন প্লেয়ার তো জিতানো যায় না, তো সবাই মিলে অ্যাজ এ টিম হিসেবে আমরা ভালো আছি, টেনশন করছি না। ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে। শোন ভাই, রাবি ভাই বলছে তিনি টেনশন করছেন না, মানে আপনার কি মনে হয় যে আসলে রংপুরের জন্য এটা কতটা টেনশনের? কারণ 𝗂𝗪𝗽 এবং ইফতিখার আমরা দেখেছি স্পেশালি, এই দুটো নামই এমন ছিল যেই ম্যাচে ক্লিক করেছে জিতেছে। 8টা ম্যাচ টানা তারা জিতেছিল, সবার কন্ট্রিবিউশন ছিল, বাট তারপরও ব্যাটিংয়ে তাদের কন্ট্রিবিউশনটা মানে আনবিলিভেবল ছিল। 𝗂𝗪𝗽 শুধু ব্যাটিং নাই, বলবো তার বোলিংটাও কিন্তু মিস করবে রংপুর। মাঝের ওভারগুলিতে কিন্তু 𝗂𝗪𝗽 কন্ট্রোল করছিলেন। যখন ফার্স্ট বোলার একটু এক্সপেন্সিভ হয়েছেন, 𝗂𝗪𝗽 সে ব্রেক থ্রু দিয়েছেন, রানটা আটকে দিয়েছেন। তার প্রেজেন্সটা ডেফিনেটলি রংপুর মিস করবে। বাট দেয়ার স্টিল এ ভেরি গুড সাইড, বোলিংটা খুব স্ট্রং। দুজন খুব উঁচু মানের ফাস্ট বোলার আছেন, আকিব এবং রানা। একজন উঁচু মানের ফাস্ট বোলার এখানে বসে আছেন, সম্ভবত ইঞ্জুরির কারণে খেলতে পারছে না, উইকেটের মধ্যে ছিলেন। তিনি খেললে ভালো হতো। স্টিল সাইফুদ্দিনও ভালো করছেন। বোলিংটাকে মেহেদি আছেন, বোলিংটা কিন্তু তাদের শেখ না, বোলিংটা কিন্তু তাদের অনেক স্ট্রং। আমার মনে হয় তাদের যেটা কনসার্ন হচ্ছে ব্যাটিংটা। স্টিভেন টাইলারের কাছ থেকে তারা আসলে এই সিজনে তেমন কিছুই পাননি বললেই হবে। বাট আজকে দিনটা আসলে কিছুটা সাইফ যদি একটু রান করে তাহলে তাদের এই সমস্যাটা কেটে যাবে। এবং আই এম লুকিং ফর ইফতেখার যেরকম তার ব্যাটিংয়ের অ্যাবিলিটি, সেটা কিন্তু রংপুর এখনও পাচ্ছে না। বাট আজকে দিনটা সেই দিন রংপুরের জন্য, যারা রান করেনি তাদের কাছে কন্ট্রিবিউট করা। বিকজ আমি জানি না পরের দিকে কে আসবে কি আসবে না। যদি কেউ না আসে তাদেরকে হয়তো এই টিমটার উপর বেস করতে হবে। আমার মনে হয় দেয়ার স্টিল এ ভেরি গুড সাইড। তাদের জন্য, সবার জন্য পরীক্ষা, অ্যাট দ্য সেম টাইম সবার জন্য একটা অপরচুনিটি আজকের ম্যাচে বিশেষ কিছু করে দেখানো। রাবি ভাইয়া, একজন উঁচু মানের পেসার আমাদের পাশে বসে আছে। আপনার আপডেটটা আসলে আপনার কাছ থেকে না জানলেই না। জিএসএল থেকে শুরু করে বেশ ভালো রিদমে ছিলেন, এরপর এখন আসলে ম্যাচ খেলা হচ্ছে না। আপনার আসলে সবশেষ আপডেটটা কি? না, আমি ঠিক ছিলাম তো। আমার সবার প্রথমে আমার নেক লক হয়, তারপরে অ্যাঙ্কেল প্রবলেম হয়। সো এখন মাশাআল্লাহ ভালো, আগের থেকে অনেক ভালো। যখন টিমের দরকার হবে ট্রাই করব খেলার জন্য। আর এটাই। ওকে সুমন ভাই, চিটাগং কিংসের দিকে একটু ফেরি। চিটাগং কিংসের 11 আমরা যদি দেখি যে 3টা চেঞ্জেস তারা নিয়েছে। ব্রুনো ফার্নান্দো ফিরছে এই ম্যাচে, সেই সাথে গ্রাহাম ক্লার্ক তো রয়েছেনই, দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। সো চট্টগ্রাম কি মনে হয়, ব্যাটিং না বোলিং কোনটা দিয়ে রংপুরকে বেশি মানে টাফ গেম দিতে পারবে? চট্টগ্রাম ওসমানকে মিস করবে। ওসমানকে মিস করবে। ওসমান তাদের প্রলিফিক রান স্কোরার ছিল শুরুর দিকের, যেই ব্যাটিংটা সেটাই তিনি করছেন। হায়দার আলীর কাছে তারা এখন প্রত্যাশিত পারফরমেন্স পায়নি আমি মনে করছি। আজকে হয়তো হায়দার আলী যদি ভালো করে, তাদের জন্য খুব ভালো। গ্রাহাম ক্লার্কে একটা বড় ইনিংস তাদের দরকার হবে। তার যে ব্যাটিং লাইন আপ, গ্রাহাম ক্লার্ক যদি ভালো করেন সেই রানটা একটু এগিয়ে যায়, প্লাস অনেক হাই স্কোরিং রেটের রান করে থাকেন গ্রাহাম ক্লার্ক। শামীম গত কয়েকটা ম্যাচে তাকে তার সেরা ফর্মে দেখতে পারেনি, আজকে হয়তো সেই দিনটা। আমার মনে হয় যে তাদের ব্যাটিংয়ের থেকে কিছু ব্যাটসম্যান যাদের ভালো করতে, বাট আই থিঙ্ক দে গট এ ভেরি গুড বোলিং সাইড। তাদেরও 3জন খুব ভালো ফাস্ট বোলার আছেন, খালেদ আহমেদ, শরীফুল ইসলাম এবং বিনুরা ফার্নান্দো। স্পিন বোলিংটা ডিপার্টমেন্টটা অত স্ট্রং নয় যতটা রংপুরের, বাট 3জন খুব উঁচু মানের ফাস্ট বোলার আছে তাদের দলে। রাবি ভাই, চিটাগং টিমটা নিয়ে আসলে আপনাদের টিম মিটিংয়ে কিংবা আসলে ক্যালকুলেশনটা কীভাবে করেছেন? চিটাগংয়ের আসলে কোন কোন দিকগুলো দুর্বলতা বা শক্তিমত্তা, কোনভাবে আসলে আপনারা প্রিপারেশনটা নিয়েছে দল? না আসলে টিম মিটিং এর কথাটা তো সিক্রেট ব্যাপার, জাস্ট হালকার উপর ঝাপসা যদি বলে দেন। তবে না, আমাদের অবশ্যই ওদের টিমটা খুব ভালো টিম। ওদের টিম আপনি চিন্তা করলে দেখবেন যে ব্যাটিং এবং বোলিং বোথ সাইড কিন্তু ওরা খুব ভালো, এবং ওদের খালেদ, শরীফুল এরা খুব ভালো উইকেট নিচ্ছে। দেন আলিস, ও হয়তো বা লাস্ট ম্যাচ হয়তো বা খেলে নাই, বাট এই ম্যাচে মনে হয় আবার কামব্যাক করছে, ও ভালো রিদমে আছে, উইকেট নিচ্ছে, খেলেছে গত ম্যাচে। হ্যাঁ আলিস ছিল, হ্যাঁ তো আগের ম্যাচে ছিল না একটাতে। হ্যাঁ তো এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি যেটা আপনাকে আগেই বলেছি যে আসলে দেখেন মাঠের ভিতরে
মেইন কাজ। আমরা বাইরে যতই বলি, যতই প্ল্যান করি, আমাদেরকে যতই আমার এখানে কোচ বলেন বা আমার সিলেক্টর বলেন, হ্যাঁ বসে আছে, অনেক কিছু আমাদেরকে বুঝায় যে এটা করবা না, ওটা দেখেন যে করবা। শুনে কিন্তু অলরেডি টসের ডিসিশনটা কিন্তু পড়ে গেছে, ঠিক আছে, শুনেই কিন্তু তো নিয়ে নিচ্ছে। আসলে এটাই বলবো যে মাঠের ভিতরের কাজটা হচ্ছে আসল। আমাদেরকে প্ল্যান দেওয়া হয়, আমাদেরকে বোঝানো হয়, আমাদেরকে সব কিছু দেওয়া হয়, কিন্তু মাঠের ভিতরে দিয়ে আমি আমার নার্ভ কন্ট্রোল করে আমি কিভাবে ওটা মানে কনফিডেন্স রেখে কিভাবে এটা আর কি প্রেজেন্ট করতে পারবে, এটাই হচ্ছে আমার কাজ। তো আসলে আমার মনে হয় মাঠে যারা এটা দিতে পারবে তারাই ম্যাচটা উইন করে বেশিরভাগ সময়। সুমন ভাই, আপনি মাঠ সকালে দেখেছেন, এছাড়া ঢাকা আবার যখন ব্যাক করলো চিটাগং সিলেট ঘুরে, ফার্স্টে আমরা ঢাকা ফেজে দেখেছি রান হয়েছে, সেকেন্ড ফেজে এসে আমরা দেখছি যে লো স্কোরিং ম্যাচ হচ্ছে, হাই স্কোরিং ম্যাচ হচ্ছে। আজকের ম্যাচে আসলে কি মনে হচ্ছে, রান কতটা হতে পারে? আই থিঙ্ক ইটস স্টিল এ ভেরি গুড উইকেট। প্রথম ম্যাচে শুধু একটু অসম্মান বাউন্স না, একটু টেনিস বল বাউন্স ছিল, সেটা ব্যাটসম্যান অতটা অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি, বাট তারপরে কিন্তু খুব ভালো উইকেট ছিল। গতকাল যে লো স্কোরিং ম্যাচ হয়েছে এর আগের ম্যাচে, সেটা মনে হয় ব্যাটিংয়ের ফেলিয়ার, উইকেটের তেমন কোনো ব্যাপার ছিল না। ভালো বোলিংয়ের কারণে, ভালো বোলিং প্লাস খুব বাজে ব্যাটিং। আমার যে উইকেট স্টিল ভেরি গুড। এই উইকেটে যদি আপনি 170 প্লাস না করেন, 180 প্লাস না করেন, তাহলে ম্যাচটা জিততে আপনার কষ্ট হবে। ওকে সুমন ভাই এবং রাবি ভাই, দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। দর্শক, আপনারা তখন এনজয় করলেন সামিট প্রেজেন্ট স্ট্রেট ড্রাইভ রংপুর রাইডার্স এবং চিটাগং কিংসের ম্যাচটা শুরু হতে যাচ্ছে কিছুক্ষণ। যাবেন না কোথাও, খেলা দেখতে সরাসরি চোখ রাখুন টি স্পোর্টসে। It's day 19 of the BPL 2025 and the race for the playoffs is heating up as two spots are still up for grabs. In the first game, Chittagong Kings need a miracle against Rangpur Riders to keep their hopes alive. But a Kings win would end Dhaka Capital's playoff chances even before they face the 𝗵𝗺𝗃𝗃 in the second match. Expect drama, tension and thrilling cricket. Don't miss it. It's match number 37 of this 𝗃𝗃𝗃 Bank Bangladesh Premier League, powered by Rocket and co-sponsored by 𝗃𝗃𝗃. Yes, we have another double-header here in Sher-e-Bangla National Stadium in Mirpur, where Rangpur Riders will take on Chittagong Kings in the day's first match, while 𝗵𝗺𝗺𝗃𝗃 will take on Dhaka Capitals. Hello and welcome you all from this marvelous Mirpur, as I'm alongside former Bangladesh cricketer Haider Ali Khan. How are you, Haider bhai? I'm pretty cool, Mazhar, and they need to keep cool because such an important match today, both sides. Remember, Rangpur Riders got to get back to winning ways, and Chittagong Kings, if they win, Dhaka Capitals out of the equation. Right, it's a crucial game for both the teams, and having a look at the points table, it's getting heated up now. Your take on the points table, Haider bhai?
Yeah, Rangpur will be hoping that they can come back to winning ways. Yeah, they've lost 2 on the trot, Mazhar, so important for them. They're still right at the top of the order, but today is a really important match. Borishal, we know, 16 points. Rajshahi making it slow, but it's definitely a good comeback. But what about Chittagong? They win today, they grab 2 points, and then Dhaka Capitals go down the equation for the top 4. So important for both the teams. Right, Rangpur Riders lost their last 2 matches chasing, so it's going to be a crucial game for them in order to work out in the areas they need to. Yeah, batting. Batting has to come good because as we see the teams are arriving in the stadium, it is important for Rangpur Riders because it's not easy, never easy for any team to lose a couple of games on the trot because so much negative is thrown in the dressing room. But they got to stay composed and they got to ensure that they go in and play their best game because it is important. And the last match they played against each other, they scored 160 odd, I think, Rangpur Riders, and still managed to win by 33 runs. Yeah, right. still managed. Bowling is very good. Batting has to come good. That's the match that we're talking 164 for 7. 𝗂𝗫𝗃𝐿𝐴 has been excellent with the bat and with the ball. We know how good he has been. Taylor 39, Steven Taylor, and then couple of 17. But what about Chittagong chasing and coming back with only 131? No runs, nothing from the top order apart from Shamim Hussain, who batted a load on the order when he smashed his 38. So important for not just Rangpur Riders, but also important for Chittagong Kings also. Right, and talking about the most runs for Rangpur Riders, 𝗂𝗫𝗃𝐿𝐴 is right up there, batting really well, also picking up wickets as well. Yeah, not only 𝗂𝗫𝗃𝐿𝐴, what about Cyphers? And I think he's got a terrific game. He's played some really good knocks to 288 runs in 10 games, and well backed up by Iftikhar Ahmed. And also, if you look at the most wickets, who's no surprises there, 𝗂𝗫𝗃𝐿𝐴. Leading run getter for his team, leading wicket taker. He's been excellent. Outstanding all-rounder, has performed really to the best of his ability and made his team want him a little bit more because they've lost those last 2 matches. 𝗃𝐥𝐸𝐻, the left-arm seamer, has been very impressive. 16 in those 8 matches. Yes, we have seen 𝗂𝗫𝗃𝐿𝐴 scoring runs. We have seen the batters scoring runs in the middles. But what about the opening stand? Rangpur Riders has been struggling in this part. Yeah, you see that the first 6 overs is so crucial. At times when you sit in the team meeting and talk about what you want to do in the first 6 overs. You want to hang on, have a look, or you want to go and start playing shots. It hasn't been good for them because you look at the opening partnership, it's been nothing there, right? 2-1, 9, 19, 4. The best opening partnership was Steven Taylor, 𝗃𝗃𝗃, and they managed to score only 19 runs, which was against Khulna. So Chittagong Kings will be eyeing that area. Go in, pick early wickets, and then stop them from scoring runs because it's the middle order and the late order where they fire up with the bat. So interesting challenge. Yes, moving on to Chittagong Kings now. They have won 5 out of their 9 matches. They've played the least number of matches among the other teams. And if they win today, Dhaka Capitals are out. Yeah, they want to win. I'm sure every team which comes to the game would like to win. But to do that, you have to play good cricket. I know they've played some good cricket. They've got some good wins. But to be up against a team which has already got hurt by losing those 2 matches on the trot, the Rangpur Riders is going to come very strong, very hard against Chittagong Kings. But I don't think they need to get flustered about it because you need to think about your own game rather than the opposition. If you get your act together, if you bat well and if you field well and bowl well, then you will put the pressure no matter who you're playing against. True. And this is what they did in the last match versus Dhaka. Chittagong Kings lost their 3 of the 4 matches. Yeah, Chittagong they could not do nothing much with the bat. 148 is not a winning total. And if you see that Naeem Islam made 44, Akbar, he got 23, but it was the bowlers, Musaddiq and Nazmul, who picked up a couple of wickets. In reply, Dhaka 149 for 2. And that's a really good total when they went in to win by 8 wickets. So, yeah, they'll be thinking about it, but more important, what's going to happen in this game, which is against Rangpur Riders. And mentioning about Chittagong Kings, they heavily relied on their foreign players, especially Usman Khan and Graham Clark. Usman Khan is gone. Mazhar, he's gone. He's gone home. Yes, Graham Clark is the one who scored most runs, so they'll be hoping that Graham Clark can again do something special with the bat. Because if he does it, then they have some kind of a cushion to ensure other batters play around him and put a decent total. Short while earlier, we caught up with Chittagong Kings head coach Sean Tate.
Sean, it's a crucial game for you guys. A win will take you closer to the playoffs. Yeah, it will, and obviously a very good team we're up against today. So, you know, it's a good chance to go against one of the stronger teams and see where we're at this time of the tournament. And a win probably makes that playoff run look better for us, yeah. Momentum will be key for you guys. Lost 3 of the last 4 matches. Yeah. I think so, yeah, get back to some form, exactly. We've got 3 games now in about 4 days. So if we can get on a run, you know, T20 tournaments, momentum can be a thing, right? So, look, we get a chance to go against some really good players today and back our individual ability to take them on. You were here in the past as well. What are the difference you have noticed this time around? Look, I think there's the younger Bangladeshi players, there's a little bit of a difference. Probably some the fast bowling quality is there, I think, since I was last here playing and whatever. So I think that's a good sign for Bangladesh cricket, yeah. Yeah, Graham Clark and Usman Khan scored most of the runs for your side. Expecting more from the others as well? Yeah, I think you've always got to expect someone to step up. If Clark misses out, you hope someone else steps up. And I think the crux of your team is the local players. And if you can get 2 or 3 of those guys to stand up and have a really good match, you're sort of halfway there, and your overseas players can just come and complement them. Yeah. You mentioned about the fast bowlers of Bangladesh. Any particular bowler that caught your eyes? I mean, obviously there's a lot of talk about 𝗏𝗏 who we're playing against today, but there's a bunch of other guys as well that we've all seen, even in Test cricket as well. You know, the series against the West Indies recently, which I had a bit of a look at. So there's a number of them, a good group of younger fast bowlers coming through, which I think for Bangladeshi cricket, it's been a long time coming. Yeah. Thank you very much. Thank and you. all the best. Sean Tate did mention the fact that the locals must step up, and with the absence of Usman Khan, who are the others you think should step up? As a team, they are the only team in this edition of Bangladesh Premier League who's scored more than 200 runs. Not once, not twice, but thrice. So that's a big bonus for Chittagong Kings. So whoever is in the 11, they need to make sure that they can come out and really do something special with the bat, because if they can, then the 200 is a possibility. I think that's the direction they need to look in. Yes, pitch can play a crucial role, as we have seen in Dhaka especially. A short while earlier, 𝗃𝗏𝗏 was in the middle with the pitch report. Without a doubt, the warmest day that we've had in the second leg of the Dhaka matches. Nice looking pitch. Before we get to it, let's talk dimensions very quickly. Bowling in from the rocket end down to the change room. That's the short one, 57 meters. Slightly bigger to the other grandstand at 60 meters, but certainly you can expect the batters to be targeting that one. We've seen that on pitches closer to the grandstand previous to this one. Now, we were on pitch number 8 the first day we came back to Dhaka. That one provided nice bounce for the seamers and a little bit of extra bounce that also gave them an opportunity to get some wickets. We moved to pitch number 5 the next day, and that one took a lot of turn. So we've had 2 different contrasting pitches so far. Let's have a look at this one closer and see what we might expect. Lots of grass on the surface, which we had in that pitch number 8 that I was talking about. Very green, and certainly underneath you can see a few cracks, which shows you that it is dry. But you look at the color of it, yes, the clay content here in Dhaka is slightly higher, so you expect it to be darker, but I think a little bit darker than we've seen. And I think it's because that grass that's on top and the firm covering of it just makes sure that the pitch has retained a little bit more moisture. So what would I do as a captain? I think I want to bowl first. In particular, if I'm the captain of Rangpur, a win today is going to help me get into those top 2 and not worry about having to play too many matches towards the end of the tournament. When I look at it, good batting surface, I think. However, you want to know what you're chasing here in Dhaka. We've seen that in the last few days, and I want to come and bowl first, yeah. Fresh pitch yet again in Mirpur. Your take on the surface? Watch out for the seamers with so much grass. Aqif Javed, Nahid Rana, Mohammad Saifuddin. Then you have Khalid Ahmed and company from the other team. So I think the spinners can have a bigger say if they can bowl in the right areas. Toss will play a vital role. A short while earlier, it took place where Chittagong Kings won the toss and opted to bowl first. A good call? Well, if they go on to win it, that's definitely a good call. But you see that, I mean, if you look at the surface, if you look at the pitch, you would want to bowl first, and that's not a bad decision. Yeah, Rangpur has got only 1 change, Irfan Shukur in, and you've got Chittagong Kings, they've got 4 changes here. So a lot will depend on the top order. Parvez Hussain, Imon, Graham Clark, Shamim Hussain and company will have to ensure they have a good total on the board, because Rangpur is a strong team. But low in confidence, you know why? Because they've lost that last 2 matches on the trot. And what about Chittagong Kings? They look to be a good side as well. Parvez Hussain Imon coming in, a young prospect missing out in the first few matches.
Graham Clark will play a crucial role once again with the bat, but with the ball, it's Shoriful, Khaled and others. Right, we are hoping for a cracker of a contest here in Mirpur yet again as the batters are making their way in the middle as we go up to the com box with Shamim Chaudhary and Tino Mawayo. Thank you, Maza. Thank you, Atta. Well, this is going to be a very, very important match. Rangpur Riders will try to assert their authority. Chittagong Kings have got a lot of work to do. Need to win their next 2 games to ensure those top 4 places. And the crowds have started to come in despite the fact it's a working day because of the situation of the table. Lots of interest generated in this edition of the Dutch Bangla Bank BPL. শুভ দুপুর সবাইকে। টি স্পোর্টস অ্যাপে যারা বাংলা ধারাভাষ্যে বিপিএলটা এনজয় করছেন তাদের জন্য পরবর্তী ম্যাচ বিপিএলের যেখানে রংপুর রাইডার্স মোকাবেলা করছে চিটাগং কিংসের। ইতিমধ্যেই টস হয়ে গেছে এবং সেখানে চিটাগং কিংস জিতে রংপুরকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে। আজকে প্রথম যে হাফটা রয়েছে এই ইনিংসের সেই হাফে আপনাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা রয়েছি কমেন্ট্রি বক্সে। নাবিল কায়সার আছেন, হাবিবুল বাশার সুমন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ফর্মার ক্রিকেটার, এবং আমি আহমেদ বিন পারভেজ। স্টিভেন টেইলর মাঠে নেমে গেছেন, একেবারেই খারাপ একটা বিপিএল যাচ্ছে তারপরও সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে সৌম্য সরকার তার দ্বিতীয় ম্যাচটা খেলছেন এবারে বিপিএলে। 99 ইনিংস, 1549 রান, স্ট্রাইক রেট 112। দায়িত্বটা অনেক বেশি তার উপর আজকের দিনটায়। টেইলর ইজ এ লাকি ম্যান। অপশন নাই রংপুর রাইডার্সের, সে কারণে একের পর এক ম্যাচ সুযোগ পাচ্ছেন। অন্য যে কোনো দলে থাকলে তিনি হয়তো এতগুলো ম্যাচ খেলার সুযোগ পেতেন না। আজকেও যেরকম খুশদিল শাহ চলে যাওয়া 3 বিদেশি নিয়ে খেলছে রংপুর। পিনুরা ফার্নান্দো প্রথম বল টপ স্টাম্পের উপরে পুশ করেছেন সৌম্য, ভালো ফিল্ডিং ওই জায়গাটায়। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। আজকে সৌম্য সরকারের জন্য একটা ভালো দিন হওয়া উচিত। এই বিপিএলে প্রথমবার খেলতে নেমেছিলেন, ইনজুরি ছিল তার, প্রথম ম্যাচে রান করতে পারেননি, আউট হয়ে গেছেন। রংপুর রাইডার্সের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সৌম্য সরকার তার ফর্মে যেন ফিরে আসেন এই ম্যাচটা দিয়ে, ছন্দটা যেন ফিরে পান। দারুণ ব্যাট করছিলেন বিপিএলের আগে, আজকে খুব বেশি সময় বাকি নেই তার ছন্দে ফিরে আসার জন্য। নিশ্চয়ই আজকের ম্যাচে তিনি ছন্দে ফিরতে চাইবেন। ছেড়ে দিলেন বলটা, ছন্দে ফেরার উপলক্ষ সুযোগ সবকিছুই আজকে প্রেজেন্ট করছে তাদের সামনে। একটু রিল্যাক্সড হয়ে খেলার সুযোগ আছে, তবে জেতাটাও যেমন অভ্যাস, হেরে যাওয়াটাও কিন্তু একটা অভ্যাসের ব্যাপার। টানা 2টো ম্যাচ হেরেছে, একবার হারলে বলা যায় পচা মুখে পা কেটেছে, 2বার হারার পর কিন্তু টেনশন একটু বেড়ে যায়। অবশ্যই, এবং দলটার ব্যালেন্স বা ভারসাম্যের যেটা প্রশংসা আমরা শুরু থেকেই করছি সেই জায়গায়ও ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। অ্যালেক্স হেলথ শূন্যতা পূরণ করতে পারেননি। স্টিভেন টেইলর, খুরদিল শাহ আজকে নেই। ড্রাইভ করেছিলেন অন দ্য আপ, ব্যাটে বলে কানেকশন নাই, ডট। শুনুন ভাই, সৌম্য সরকার ইনজুরিতে পড়ার আগে দারুণ ফর্মে ছিলেন গ্লোবাল সুপার লিগে বা বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে। ইনজুরিতে পড়ার পর তো আসলে আবার নতুন করেই শুরু করতে হয়। সেই ফর্মটা কি আর এখন আছে কিনা, বা ওই আত্মবিশ্বাসটা কি ক্যারি করে কিনা প্লেয়াররা? লম্বা ব্রেক পড়লে কিন্তু আবার একদম ফ্রেশ স্টার্ট করতে হয়। যে ফর্মটা আগে যে ফর্মটা আছে সেটা আসলে হয়তো কিছু কনফিডেন্স মনের মধ্যে থাকে, বাট ব্যাটিংয়ের ছন্দটা ফিরে পেতে একটু সময় কিন্তু লাগেই। খুব ভালো তো সৌম্য সরকারের জন্য ফিরে আসছে সে কথা। ভালো শট, অন দ্য আপ খেলেছেন আবারও, প্লেসমেন্টটা নাই। ভালো শুরু বিনুরা ফার্নান্দোর, 4টা বল করেছেন, 4টাই ডট। যেটা বলছিলাম সৌম্য সরকারের জন্য হয়তো খুব ভালো তো যদি তিনি চিটাগাং লেগে স্টার্ট করতে পারতেন। চিটাগাং উইকেট কিন্তু বেশ ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি ছিল, মিরপুরের উইকেট কিন্তু একটু চ্যালেঞ্জিং, আমরা জানি বল কিন্তু একটু সিম করে, একটু বাউন্সটা একটু বেশি করে, সেক্ষেত্রে সৌম্য সরকারের জন্য একটু কঠিন শুরুতে এসেই তার ব্যাটিংয়ের ছন্দটা ফিরে পাওয়া। ভালো তো যদি তিনি চিটাগাং থেকে শুরু করতে পারতেন, বাট নেভারদিলেস তিনি খুব দারুণ একজন ব্যাটসম্যান। রংপুরের আশা থাকবে যেন সময়টা বেশি না নেন। এবং স্টিভেন টাইলার, তার কাছ থেকে আজকে নিশ্চয়ই তার একটা ভালো ইনিংস চাইবেন। এইবার বিপিএলে খুব একটা আলো ছড়াননি, স্ট্রাইক রেটও খুব বেশি নন, আমরা জানি তিনি খুব এক্সপ্লোসিভ ব্যাটসম্যান, বাট এখন পর্যন্ত তার ব্যাট থেকে আসলে আমরা তেমন কিছু দেখিনি। স্ট্রাগল করছেন, আত্মবিশ্বাসের অভাবটা, ঘাটতিটা বোঝা যাচ্ছে। আমেরিকান ব্যাটসম্যান, গ্লোবাল সুপার লিগে ভালো পারফর্ম করেছেন, বিশ্বকাপটা ভালো গিয়েছিল তার। তবে রংপুর তার উপর বিশ্বাসটা দেখিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ম্যাচ।
শেষ বল। আপিস উপরে খেলার চেষ্টা করছিলেন। মেইডেন ওভার ফ্রম বিনুরা ফার্নান্দো। হোয়াট আ স্টার্ট ফ্রম চিটাগং কিংস। অসাধারণ একটা স্টার্ট, এবং বিনুরা ফার্নান্ডো আগের ম্যাচে ছিলেন। সুপার প্লেয়ারদের ক্লিয়ার চয়েস, ক্লিয়ার ম্যান। পরিবর্তন, পারভেজ ইমন ফিরেছেন নাঈম ইসলামের জায়গায়, লাহিরু মিলান্থা সুযোগ পেয়েছেন। রাতুল ফেরদৌস জাভেদ আগেও একটা ম্যাচ খেলেছিলেন, তিনি আরেকটা সুযোগ পাচ্ছেন বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে। বিনুরা ফার্নান্ডো দলের মধ্যে ঢুকেছেন, এবং উসমান খানের অভাবটা হয়তো তারা বোধ করবে চিটাগং কিংস, কারণ তিনি দুর্দান্ত শুরু এনে দেন সচরাচর ব্যাটিংয়ে টপ অর্ডারে, এবং বোলিংয়ের জায়গাটায় আমার মনে হয় তাদের শক্তিটা তারা ধরে রেখেছে। যদিও মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র তিনি না থাকায় সেখানে একটা ভয়েড তৈরি হয়েছে। তবে খালেদ আহমেদ শরীফুল, বিনুরা ফার্নান্ডো দারুণ একটা ট্রাইও বলতে হবে ফাস্ট বোলিংয়ের জায়গাটা। আলিস আল ইসলাম আজকে সাহায্য পাচ্ছেন রাতুল ফেরদৌস জাভেদের, দুজন প্রতিষ্ঠিত স্পিনার আছেন। বোলিং এন্ডে আমার মনে হয় খুব ভালো একটা সেট আপ চিটাগাংয়ের রয়েছে, এবং আজকে ডেফিনেটলি ম্যাচটা তারা জিততেই চাইবে। 12 পয়েন্ট পাওয়ার চেষ্টা তারা করবে, কোয়ালিফায়ার্সে খেলার জন্য যে সুযোগটা তাদের সামনে আছে সুযোগটা নিতেই চাইবে। শরীফুল এবারে বিপিএল আসরেই 50তম উইকেটটা পেরিয়ে 51 উইকেট পেয়ে গেছেন 49 ম্যাচ থেকে। ডাউন দ্য লেগ, শুরুটা ভালো হলো না তেমন একটা, অনেক বাইরে লেগ স্ট্যাম্পের। সময়ের জন্য ক্রুশাল একটা ইনিংস। হ্যাঁ, রংপুর কোয়ালিফাই করে গেছে, হয়তো 1-2 পজিশনও তাদের নিশ্চিত। তবে যেহেতু টেইলার ফর্মে নাই, ওপেনিং স্লটটা নিয়ে অ্যালেক্স হেলস যাওয়ার পর থেকেই রাইডাররা কিন্তু ভুগছে। সময়ের উপরই সেই আত্মবিশ্বাসটা তারা দেখিয়েছে, ধরে রেখেছে। প্রথম রান ব্যাট থেকে সৌম্য সরকার রানের খাতা খুললেন, এবং রংপুর তারা 2 রানে পৌঁছে গেল। এই দুই দলের যে পরিবর্তনের কথা বলছিলাম, রংপুরের একটাই পরিবর্তন, সেটাও মোটামুটি ফোর্স চেঞ্জ বলা যায়। খুশদিল শাহ তিনি চলে গেছেন পাকিস্তানে ক্যাম্প জয়েন করতে, এবং এই কারণে ইরফান শুক্কুর তার দ্বিতীয় সুযোগটা পাচ্ছেন। এবং অনেক বড় পরিবর্তন। খুশদিল শাহ শুধু ব্যাট হাতে নয়, বল হাতে কিন্তু দারুণ করছিলেন। যখন ফার্স্ট বোলার একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছেন, তিনি এসে উইকেট নিয়েছেন, রানটা চেক দিয়েছেন। আমরা স্টিভেন টেলার বিপিএল দেখতে পাচ্ছি। চিটাগংয়ের সাথে এখনও কোনো রান করতে পারেনি এই ম্যাচে। রাজশাহীর সাথে 4 বলে 2 রান, রাজশাহীর সাথে 10 বলে 4 রান। চিটাগংয়ের সাথে 32 বলে 39 রান করেছিলেন, বাট তার কাছ থেকে হয়তো স্ট্রাইক রেটটা একটু বেশি নিয়ে আর একটু বড় রান আশা করছে রংপুর। আজকে কিন্তু 2 ব্যাটসম্যানের জন্য বড় পরীক্ষা। আবারও ওয়াইড, লেগ স্টাম্পের বাইরে ছিল। ভাগ্যবান বলতে হবে শরীফুলকে, প্রথম বলটা অনেক বাইরে করেছেন, এবং এই বলটা ফাইন লেগ উপরে, লেগ স্টাম্পের উপরে শর্ট বল। স্টিভেন টেলার বরং বলবো যে মিস করেছেন শটটা, হয়তো কনফিডেন্স না থাকলে যেটা হয়। রংপুর রাইডার্সের ব্যাটিং কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ ছিল প্রথম থেকে কিছুটা, কারণ টপ অর্ডার থেকে তারা আসলে অতটা রান পাননি অ্যালেক্স হেলস ছাড়া। এবং আজকে কিন্তু তাদের টপ অর্ডারের জন্য বড় একটা সুযোগ, বড় একটা পরীক্ষা ভালো কিছু করার। গত 2টি ম্যাচে দেখেছি তারা ফেল করেছেন। স্টিভেন টেলার, সৌম্য সরকার আজকে নিশ্চয়ই ভালো কিছু করতে চাইবেন। সাইফ হাসান ফর্মে ছিলেন, তবে অ্যালেক্সেস চলে যাওয়ার পর থেকে সাইফের ব্যাটেও কিন্তু রান করা চলছে, সে কারণেই টপ অর্ডার নিয়ে ভুগছে রংপুর। কাভার দিচ্ছিলেন খুশদিল শাহ, দেখা গেছে প্রতি ম্যাচেই মিডল অর্ডারে আউটস্ট্যান্ডিং কিছু ক্যামিও খেলেছেন। যখন দ্রুত উইকেট পড়ে গেছে, ইনিংস বিল্ড আপেও সহায়তা করেছেন। তো সব মিলিয়ে খুব ভালো সুবিধাজনক অবস্থানে নাই রংপুর। হ্যাঁ, 8টা ম্যাচ তারা জিতেছে টানা, এরপর কিন্তু দুর্বার আছে এর কাছে ব্যাক টু ব্যাক 2টা ম্যাচ হেরে খানিকটা ব্যাকফুটে আছে রংপুর। একটু বোলিং রান আপ একটু সোয়াডাস দিতে দেখছি আমরা। এটা সাধারণত তখনই হয় যখন উইকেট একটু ময়শ্চার থাকে, উইকেট যখন একটু ভেজা থাকে তখনই বলটা পাটা স্লিপ করে যায়। স্টাম্প উড়ে গেছে, শরীফুল ইসলাম উদযাপনের উপলক্ষটা পেয়ে গেলেন। স্টিভেন টেইলারের খারাপ ফর্ম চলছে চিন্তার ভাঁজ রংপুর রাইডার্সের টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে, এবং আরও একবার ফেল করলেন। এই স্টিভেন টেইলার তার সর্বোচ্চ রানের ইনিংস এবারে বিপিএল এ খেলেছিলেন চিটাগং কিংসের বিরুদ্ধে রিভার্স ফিক্সচারে, তবে এবার ব্যাটের ফেসটা ঘুরিয়েছেন ভুল সময়ে গিয়ে, একটুখানি আউটসুইং, ফুল লেন্থ। একজন বাঁহাতি পেস বোলারের জন্য স্বপ্নের একটা ডেলিভারি। অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, এবং ফিট মুভমেন্ট নাই বললেই চলে। ওই জায়গাটাতে আসলে বিট হয়েছেন। শরীফুল দেখছিলেন, স্টিভেন টেইলার
স্ট্রাগল করছেন, লেংথটা উপরের দিকে ছিল, লেট সুইং ছিল, তো ফিট মুভমেন্টটাই সম্ভবত তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে আসছে। যেহেতু তিনি পাটা অতটা মুভ করেন না, যার জন্য বলটাকে একটু সুইং করার সময়টা বেশি দেন, সেটাই কিন্তু হয়েছে। একটু এর আগে তিনি হয়তো আশা করেছেন বলটা ভেতরে আসবে, এর আগের কয়েকটি বল শরীফুল একটু পুশ করেছিলেন, বলটা লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে বের হয়ে গেছিল, বাট এই বলটার সিমটা হোল্ড করেছিলেন। খুব একটা সুইং করেছে বলবো না, জাস্ট স্ট্রেট আপ দ্য লাইন, যেটা মিড অফে খেলার কথা সেটা তিনি মিড উইকেটে খেলতে গিয়েছিলেন এবং ফলশ্রুতি যেটা হয় লাইনটা মিস করে গেছেন। এবং যেহেতু তিনি ফিটটা অতটা মুভ করেন না, সবসময় একটা সুযোগ থাকে ব্যাটিং বলের মাঝখানে। সাইফ হাসান 11 ম্যাচে 288, ভালো স্ট্রাইক রেট 125। এবার বিপিএল বেশ দারুণ কাটছে তার, বাট যেটা নাবিল বলছিল, অ্যালেক্স হেল যাওয়ার পরে তার ব্যাটটা আসলে তো অতটা হাসেনি। খানিকটা খাটো স্কোয়ার ড্রাইভ, চমৎকার ব্যাটিং, 4 রান প্রথম বল থেকেই। বিউটিফুল বিউটিফুল, দারুণ ফুট মুভমেন্ট, রুম পেয়েছিলেন, কাজে লাগিয়েছেন। 940 নাম্বার 4 এবারের বিপিএল অন দা আপ, ডাউন প্লেসমেন্ট, একেবারে দুই ফিল্ডারের মাঝখানে খুব বেশি গ্যাপ ছিল তা না, তবে সেই জায়গাটা খুঁজে বের করেছেন সাইফ। বলটা যখন ট্রুলি বাউন্স করে এভাবে ব্যাটের কাছে আসে তখন কিন্তু ব্যাটার্স ডিলাইট বলা চলে। এই উইকেটে আপনার মার্জিন অফ এরর খুব একটা বেশি কিন্তু নয়, শরীফুল বুঝছেন সেটা। অফের বাইরে আবারও ওভার দ্য টপ খেলেছেন এবার, ওয়ান বাউন্সে বল সীমানার বাইরে, উপর্যুপরি দুটো 4 সাইফ হাসানের ব্যাটে। এবার লেনটা উপরের দিকে, রুম আবারও পেয়েছিলেন, উপর দিয়ে চালিয়েছেন, নিচে খেলার কোনো ইচ্ছাই ছিল না সাইফের। অন দ্য আপ, অন দ্য রাইজ, টিপ এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে, গুড স্টার্ট ফ্রম সাইফ। যে প্রেশারটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল সেটাই যেন রিলিজ করে দিলেন সাইফ হাসান। শরীফুল বলটা বাইরের দিকে বেশি পুশ করছেন, সাইফ হাসান খুব ভালো হতো তার যদি বলটা একটু ভেতরে আনতে পারতেন অফ স্টাম্প থেকে। এই বলটা একটু ভেতরে এনেছেন, অতটা নয়। এর আগের বলটা লাইন এবং লেন দুটোই মিস করেছেন, অনেক বাইরে সুযোগ দিয়েছেন। হাত খুলে খেলার উইকেটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটু বলটা হেল্প করেছিল, সিমটা ফার্স্ট স্লিপের দিকে ছিল এবং স্টিভেন টেলর মিস করে গেছেন। সম্ভবত শরীফুল এই বলটা করার চেষ্টায় বলে ভালো করবেন, এটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ। এই ওভারটা একটি বল ভালো করেছেন, বাকি বলগুলি কিন্তু খুব সাধারণ মানের ডেলিভারি ছিল। শরীফুলের মতো বোলারের কাছ থেকে আসলে এতগুলি খারাপ বল আশা করা যায় না এবং সুযোগ দিয়েছেন উইকেট পাওয়ার পরও রংপুরকে ছন্দে ফেরার জন্য। দারুণ সেলিব্রেশন শরীফুল ইসলামের, বোলিংটাও তার আসলে আরেকটু ভালো করতে হবে। এবার জায়গা মতো অফ স্টাম্পের উপরে যে কথাটা বলছিলেন সুমন ভাই, যে ভেতরে ঢুকানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন, সেই কাজটাই করলেন। দুই অবশেষে রংপুর 11-1 উইকেটে। অ্যানালাইসিস চলছে, কাটা ছেঁড়া চলছে, বিশ্লেষণ করতেই হবে। বিজনেস এন্ডে যেহেতু পৌঁছে গেছে বিপিএল এর প্রত্যেকটা দল, যারা স্পেসিফিক্যালি কোয়ালিফাই করে গেছে তাদের জন্য এক ধরনের চিন্তা, যারা কোয়ালিফাই করতে চায় তাদের জন্য আরেক ধরনের চিন্তা। টপ অর্ডারে রংপুরের যে স্ট্রাগলগুলো সেটা কিন্তু আমরা দেখছি। ব্যাটিং পেয়ার স্টিভেন টেলর, সৌম্য সরকার 3, মোটামুটি গত 5 ম্যাচের মধ্যে মাত্র একবার 10-এর ওপর একটা ওপেনিং স্ট্যান্ড হয়েছে রংপুরের, সেটা কিন্তু একেবারেই ভালো সংকেত তাদের জন্য নয়। স্পেশালি অ্যালেক্স হেল চলে যাওয়ার পর স্ট্রাগলটা একেবারে চোখের সামনে এবং এই পরিসংখ্যানটা দেখলে বোঝাই যাচ্ছে টপ অর্ডার অন্তত ওপেনিং পার্টনারশিপটা সেভাবে ক্লিক করছে না। সময় মতো ক্লিক করাতে হলে এই দুটো ম্যাচও সেই কারণে রংপুরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকেও শুরুটা ভালো হয়নি, সৌম্য সরকার স্টিভেন টেলর 2বার জুটিবদ্ধ হয়েছেন, সম্মিলিতভাবে মাত্র 5 রান এসেছে এই জুটির কাছ থেকে। এজ অ্যান্ড 4, সৌম্য সেলিব্রেট করছেন কেন সেটা একটু বুঝতে পারলাম না। এমন তো না যে ইনজুরির পর তিনি কোনো রান করেননি বা কোনো বাউন্ডারি হাঁকাননি, বাট হি ওয়াজ সেলিব্রেটিং। সমুদ্র সাহেবকে বলেছেন, সাহেব আমি কিন্তু আসলে প্লেস করেছি, বিট হয়নি, এজ না। বাট বাজে ফিল্ডিং, যখন ব্যাটসম্যানরা স্ট্রাগল করে, বোলাররা ভালো বল করে, তাহলে সে এই ধরনের ফিল্ডিং একটু হতাশ হয়ে যায় বোলারকে। এবং বিনুর ফারুক ডেফিনেটলি খুশি নন, মেডেন দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং এই ওভারটাও কিন্তু দারুণ শুরু করেছেন। প্রথম বলটাই সম্মুখ একটু পরাস্ত করেছিলেন, এই বলটা পরাস্ত করেছেন, প্রথম বল ছিল এটা, দুঃখিত, পরাস্ত করেছেন বলা যায়। ভালো জায়গায়
প্রতিটা বল ভালো জায়গায় করেছেন বিনুরা ফার্নান্দো, 8টা বল করেছেন, সবগুলো বলই ভালো জায়গায়। যে 4টা কনসিড করেছেন সেটাতে ফিল্ডারের দোষটা আপনাকে দেখতে হবে। এজ খুঁজে নিয়েছিলেন, আমরা সেকেন্ড বলটা দেখছি লাফিয়ে উঠেছিল শেষ মুহূর্তে, সময় এক্সপেক্ট করেননি এতটা লাফাবে। বলছিলাম ফিল্ডারের সাপোর্টটাও আসলে দরকার। বোলার যখন একটা রিদমে থাকে, একটানা ডট বল করে যায়, তখন ফিল্ডারে যদি মিসফিল্ডিং এর কারণে 4 কনসিড করতে হয়, সেটা বোলারের উপর আসলে একটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আসছেন বিনুরা, ভালো জায়গায়, আবারও ভালো জায়গায়, তবে এবারে ভালো ফিল্ডিং, তবে একটা রান ঠিকই পাবেন সৌম্য। প্লেসমেন্টটা ঠিকঠাক ছিল, একটু গ্যাপে ঠেলেছিলেন। সৌম্যর ক্ষেত্রে আমরা যদি ফিল্ডিংটা দেখি, সেকেন্ড স্লিপ রেখেছে এবং শর্ট থার্ড, এবং থার্ড ম্যানটা কিন্তু একটু ফাইনাল রেখেছেন, একটু বলটা সৌম্য সেখানেই খেলেছেন এবং সহজ একটি রান। সৌম্য সরকার এর আগে বলটা দেখছি যখন একটু ব্যাটের উপর দিকে কানা লেগেছিল, একটু হাতে ব্যথা পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। স্টিভেন টেলরকে দেখতে পাচ্ছি, যেই চ্যানেলে যেই কর্ডারে বল করেছিলেন বিনুরা, একদম অফস্ট্যান্ডের বাইরে খেলাচ্ছিলেন স্টিভেন টেলর। অফস্ট্যান্ডের বাইরে বেশ স্ট্রং, আজকাল যেহেতু কনফিডেন্ট ছিলেন না, রান করেননি, একটু হয়তো সংশয় ছিল মনের মাঝে। ভালো জায়গা, লেগ স্ট্যাম্পের উপরে পুশ করেছেন সাইফ হাসান, ডট বল। বিনুরা শুরু থেকে দারুণ পারফর্ম করছেন, দারুণ বোলিং করছেন। ওয়াসিম জুনিয়র একটা সময় লম্বা খেলেছেন চিটাগং কিংসের হয়ে, তার ইঞ্জুরির পর থেকে বিনুরা যে কটা ম্যাচ খেলেছে সবগুলোতে পারফর্ম করেছেন, মাঝখানে একটা ম্যাচে তাকে খেলানো হয়নি। গ্রেট সাইনিং ফর চিটাগং কিংস। আবারও ভালো জায়গা, খুব বেশি গতি যেন করছেন তা না, 130-135-এর মধ্যেই রাখছেন বলটা, তবে লাইন লেংথটা মেনটেন করছেন, যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা ক্রুশাল পাওয়ার প্লেতে। রংপুরের গত 5 ম্যাচের ওপেনিং স্ট্যান্ড দেখেছি আমরা, হায়েস্ট ছিল 19 রানের, কিন্তু তাদের টপ অর্ডারে কিন্তু পুরো টুর্নামেন্টেই খুব যে সফলতা বলা যাচ্ছে না। অ্যালেক্স হেলস একদিকে রান করেছেন, কিন্তু তার পার্টনার অতটা রান করেনি। সাইফ হাসান ভালো ব্যাট করছিলেন, বাট সোফার টুর্নামেন্টে কিন্তু তারা অনেকবারই ব্যাটিংয়ের জন্য একটু বিপদে পড়েছেন, কেউ না কেউ সাহায্য করে ম্যাচটা বের করে নিয়ে গেছে। বাট ব্যাটিং তাদের একটা কনসার্ন, বোলিংটা খুব স্ট্রং, বাট ব্যাটিংটা তাদের কিন্তু শুরুতেই কনসার্ন ছিল একটু। 3 ওভার শেষে 16 1 উইকেটে, কেউ না সুমন ভাই একজনই, খুশদিল শাহ। যে ম্যাচগুলো অ্যালেক্স হেলস খেলেছেন, সাইফও ওই ম্যাচগুলোতেই রান করেছেন। খুশদিল শাহর খুব বেশি কিছু করার প্রয়োজন পড়েনি, এবং এরপর যখন থেকেই দলটা বিপদে পড়েছে প্রতি ম্যাচেই তার হ্যান্ডি কন্ট্রিবিউশন ছিল। আরেকটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই, অ্যালেক্স হেলস যতদিন ছিলেন সাইফ হাসান অন্যরকম ব্যাটসম্যান মনে হয়েছে। অ্যালেক্স হেলস চলে যাওয়ার পর থেকেই তিনি কিছুটা ফর্ম হারিয়েছেন। অপোজিট প্রান্তে যখন একজন বড় নাম থাকেন, বিগ নেম থাকেন, যিনি পারফর্ম করছেন, যার উপর আপনি ভরসা করতে পারেন এবং রান রেটের প্রেশারটা যিনি নিয়ে নেন, এরকম একজন ব্যাটসম্যান থাকলে সাইফের মতো প্লেয়ারদের খেলাটাও সহজ। এবং যখন তাকে নেতৃত্ব দিতে হয় হেলস চলে যাওয়ার পর থেকে, তখন কি আসলে চাপটা নিয়ে ফেলেছেন কিনা? আমরা যত টুর্নামেন্টে ম্যাচ গড়িয়েছে সাইফ হাসানকে নিয়ে, অত ওয়ার্কআউটটা বেশি হয়েছে। তিনি অফ স্টাম্পের বাইরে বলটা খুব ভালো পছন্দ করেন, যখন উইকেট স্ট্যাম্পের ভেতরে আসেন তখন কিন্তু তিনি সিঙ্গেল স্টপ বের করতে পারেন না, মানে তাকে নিয়ে পরিকল্পনা ভালো হয়েছে। বোলিংয়ে পরিবর্তন, খালেদ আহমেদ প্রথম বলেই একটা ফল স্ট্রোক বের করে এনেছিলেন সৌম্যর কাছ থেকে, বলটা ক্যারি করবে করেনি সৌম্য, মিস টাইম করেছেন। খালেদ নিজেও হাসছেন ব্যাপারটা নিয়ে। যেটা বলছিলাম যে একটু হয়তো ওয়ার্কআউটটা ভালো হয়েছে, বলটা দেখতে পাচ্ছি একটু বাড়তি বাউন্স করেছিল, এবং সৌম্য সরকার যখন বাড়তি বল বাউন্স করছেন একটু স্ট্রাগল করছেন। এই উইকেটটা কিন্তু এমন একটা উইকেট যে ব্যাক ফুটে যেয়ে কিন্তু ভালো খেলা যায়, ফ্রন্ট ফুটে কিন্তু যে 6 মিটার লেন্থের বলে থেকে 6 to 8 মিটার, সেটা কিন্তু ফ্রন্ট ফুটে যে খেলা একটু কষ্ট। সাইফ হাসান যখন অ্যালেক্স হেলস ব্যাটিংটা করেছেন তখন প্রেশারটা ছিল না, উনি এন্টে রান করছেন, তিনি কিন্তু সময় ওয়াইড হয়ে যাবে, মিস করেছেন বলুন সৌম্য সরকার, লেগ স্টাম্পের বাইরে পেয়েছিলেন, একটু ব্যাটটা ছোঁয়াতে পারলে কিন্তু বাউন্ডারি পেতে পারতেন। অ্যালেক্স হেলস অন্যদিকে রান করতো, প্রেশারটা কখনোই সাইফ হাসানের অত ছিল না, এবং বোলাররা তাকে একটু বাড়তে কিছু চেষ্টা করতেন, সেখানে তিনি হয়তো স্কোরিং অপরচুনিটিটা বেশি পেয়ে গেছিলেন। বাট বেশ বাইরে, সৌম্য সরকার আসলে বেশ বাইরেই ছিল। এখন তার উপরে চাপটা বেশি, ওয়ার্কআউটটা বেশি হয়েছে তাকে নিয়ে।
এখন স্টিল এ ভেরি গুড ব্যাটসম্যান, তার জোনে পেলে তিনি কিন্তু ভালো শট খেলতে পারেন। এই ম্যাচ ইনিংস কিন্তু সেটা আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। চমৎকার ডেলিভারি, ড্রিম বল, আনপ্লেয়েবল। সাইফ হাসান স্কোয়ার্ড আপ হয়ে আউটসাইড এজটা দিয়ে বসলেন। Even an informed batsman can do anything against this type of delivery. What a ball! যখনই কম বক্সে বসে আমি পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে বলে এসেছি খালেদের উপর স্পটলাইটটা কম থাকে, তবে এই টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা ফাইন্ডিং এই খালেদ আহমেদ। এই টুর্নামেন্টে 140 কিলোমিটার গতিতে তিনি বল করেছেন, লাইন লেংথ মেনটেন করেছেন, যেভাবে বলটা ভেতরে ঢুকিয়েছেন কিছু করার নাই। আউটসাইড এজ মিথুনের হাতে। এই দলটায় ওয়াসিম জুনিয়র, বিনুরা ফার্নান্দো বা শরীফুল থাকায় তার উপর স্পটলাইটটা কম থাকে, তবে প্রতি ম্যাচে তিনি ইকোনমিক্যাল বোলিং করেছেন, প্রতি ম্যাচে ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফাইন্ডিং অফ দিস টুর্নামেন্ট খালেদ আহমেদ। বলটা একটু ভেতরের দিকে এসে লাইনটা হেল করেছে। সাধারণত এই ধরনের বলে ব্যাটসম্যান যেটা করেন সেটাই করতে গিয়েছিলেন সাইফ হাসান, মিড উইকেট অথবা লং অনের দিকে মিড অনের দিকে খেলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু লাইনটা হেল করে একটু বাইরে বেরিয়ে গেছে। রাইট নাবিল, দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, যে কোনো ব্যাটসম্যানের জন্য একটা দুঃস্বপ্ন বলা থাকে। এবং করিডোরটা ছিল একদম অসাধারণ একটা করিডোর, অসাধারণ একটা লেন্থ, যেখানে ব্যাটসম্যানকে হ্যাড টু প্লে দ্য বল। আমার পড়ার টেবিলে মন বসে না। ডালমুট খান, আমার চায়ের সাথে টা খেতে ভাল লাগে না। ডালমুট খান, যে কোনো মুডে এক মুড ডালমুট। থেকে 10 ইনিংসে 221 রান, স্ট্রাইক রেট ঠিক তার নামের সাথে যাচ্ছে না, মাত্র 113। গত দুটি ম্যাচে কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ইফতেখার প্রস্তুত হচ্ছেন এবং খালেদ আহমেদ দুর্দান্ত একটা বল করলেন। পুরো টুর্নামেন্ট খুঁজে যদি আপনি 4-5টা আনপ্লেয়েবল ডেলিভারির একটা তালিকা করেন, একটা ভিডিও ফুটেজ বানান, সেখানে অবশ্যই বলটা থাকবে। ছোট্ট একটা ডিফ্লেকশন, অতটুকুই প্রয়োজন, বেশি ডিফ্লেক্ট করলে হয়তো আউটসাইড এজ মিস করে যেত। আবারও আউটসাইড এজ, ইফতেখার রান পাবেন ঠিকই, খুব একটা আত্মবিশ্বাস পাবেন না সেই শটটা থেকে। ওভার থ্রোর জন্য চিন্তাভাবনা ছিল, হয়নি। আবারও কিন্তু একটা ব্যাটিং ভরাডুবি একদম টপ অর্ডারের রংপুর রাইডার্সের। অ্যাকচুয়াল ডেলিভারি ডেভিয়েশনটা ভুগিয়েছে সাইফ হাসানকে। ভালো শুরু চিটাগং কিংসের, 2টা উইকেট পাওয়ার প্লেতে তারা আদার করে নিয়েছে, এখনো অনেকটা সময় বাকি আছে পাওয়ার প্লের। সাইফ প্রথম 2 বলেই 2টা বাউন্ডারি হাঁকিয়ে শুরু করেছিলেন, তবে আজকেও কথা বলেনি তার ব্যাট। টেইলর ব্যর্থ, সৌম্য মাত্রই ফিরেছেন ইনজুরি থেকে, ইফতিকার খুব একটা ফর্মে নেই। এবারে তুলেছেন সৌম্য, গ্যাপটা পেয়েছেন, টাইমিংটা ঠিকঠাক হয়নি। 3 রানের জন্য কি ছুটবেন কিনা? না, 2 রানেই সন্তুষ্ট থাকছেন শামীম হোসেন পাটওয়ারি, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্ডার অফ দিস চিটাগং কিংস টিম। ইভেন বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ফিল্ডার বলা যায় শামীমকে। ভালো কভার করেছেন, রিলে ফিল্ডিং। রাতুল ফেরদৌসের সঙ্গে একটা রিলে ফিল্ডিং এফার্টে 2টো রান বাঁচিয়েছেন। সম্ভবত ভাবছিলেন 4 হয়ে যাবে, ক্যাজুয়াল সেকেন্ড রান, চাইলে 3 রানের জন্য হয়তো ছুটতে পারতেন। এই ওভার থেকে 5টা রান এসছে, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা উইকেট পড়েছে। খালেদ আহমেদ দুর্দান্ত শুরু পেয়েছেন, ডাউন দ্য লেগ, সহজ কাজ ছিল সৌম্যর জন্য, শুধু বলে ব্যাট ছোঁয়ালেন। কনফিডেন্স পাবেন সৌম্য, তো একটা শট এই ধরনের ব্যাটসম্যানকে ফর্মে নিয়ে আসে, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়। একটা ইনিংস দরকার সৌম্যের, ফর্মে ছিলেন তিনি, ইনজুরির কারণে প্রায় মাসখানেকের উপর মাঠের বাইরে ছিলেন। গেল ম্যাচটায় ফিরেছেন, রান করতে পারেনি, 9 রান সম্ভবত করেছেন। আজকে ইজ লুকিং গুড, সময় নিচ্ছেন, খুব তাড়াহুড়া নাই। বাজে বলে পানিশ করলেন, ভালো বলকে সমীহ করছেন। এবার এজ হয়েছে, বলের নিচে কেউ আসবেন, অবশ্যই আসবেন। ক্যাচটা ড্রপ করলেন গ্রাহাম ক্লার্ক। নিশ্চিতভাবেই কমিউনিকেশনের সমস্যা হয়েছে কভারের ফিল্ডার এবং মিড অফের ফিল্ডারের মধ্যে। এর চেয়ে সহজ সুযোগ বোধহয় হতো না সৌম্যকে আউট করার। একটা জীবন পেয়ে গেছেন তিনি। খালেদ আহমেদ বিরক্ত, একটু লাকিও বল।
এইচ প্রপার্টিজে ইনভেস্টমেন্ট মানে সুন্দর আগামী। আমাদের নির্ভরতা, আমাদের বিশ্বাস, এইচ প্রপার্টিজ। এইচ প্রপার্টিজ সেরা ডেভেলপার। Ace Properties, your gateway to exceptional living. চিটাগং কিংসের সর্বোচ্চ উইকেট আলিস আল ইসলামের 12 উইকেট, খালেদেরও 12 উইকেট। 7.61 তার ইকোনমি। আরাফাত সানি, ওয়াসিম জুনিয়র, শরীফুল ইসলাম। একটা ম্যাচ খালেদ মিস করেছেন। ম্যাচ চলাকালীন সময় জানতে পেরেছিলেন তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে, পরের ম্যাচটা খেলেননি। আলিস 9 ম্যাচে 12 উইকেট। প্রথম বল ড্রাইভ করেছেন সৌম্য, একটা নিশ্চিতভাবেই পাবেন। 2 রানের জন্য ছুটেছেন, 2 রানে কমপ্লিট করবেন, 3 রান। I can't say good for the running. That certainly should have been 3. This is the final ball of the previous over. Shumo just getting the leading edge. There were 3 fielders who were converging on that ball. These 2 thought, he's going to get it, I'm not. And so did the other, and in the end, opportunity given. And the other side of the coin, Tino, is we've seen 2 fielders coming and crashing, colliding. So where has all this calling gone? Mine would be a very clear call from at least one of the fielders early. Seem to be sort of doubt in who's going to go for it. When they go together. And even if you're not comfortable taking it, doesn't have to be mine, it can be yours. Tell him to take the catch. Then he might say yours and get all confused. After you. No, after you. Well, he's had a life. Shomo Sharkan now needs to take advantage of that life and play long innings for his team. Doesn't really look comfortable right the way through this tournament. Out of sorts, such a classic player. Iftikhar strike now. I like this, the temptation, the flight, the guile with which he's bowling Alis Al Islam. Carrom ball. Turning away from the right-hander. And he bowls the next one a little quicker. Excellent bowling, very, very accurate when he bowls. Bowls within himself, he's pretty confident in what he can deliver. 3 runs, coming to the last ball of the 5th over, going at only 6. Losing 2 wickets, Rangpur and 𝗂𝗶𝗲𝗲. Now, and again enticement, but straight to the fielder. Good over completed, just the 3 runs. After 5, it's 29 for 2. 𝗂𝗵𝗃 ঝাল। 𝗂𝗵𝗃 ঝাল। ঝাল লাগে তাই ভাল লাগে। Rangpur struggle with the bat in the top continues as they are 29 for 2 after 5 overs. Taylor gone without troubling the scorers. Taif Hassan, the in-form batter, also missing out today. Khalid Ahmed gave away 10 runs in his first over, picked up a wicket, was unlucky to pick his second. It's a bright sunny day. How are you, Sir Kurtley? Hello, Mazza. I'm very well, thank you. Certainly is a good day. Going good so far. It's going good so far for the Chittagong. For the Chittagong Kings.
Not going so good for the Rangpur Riders at the moment. Wow. Wow. 𝗂𝗧𝗃𝗃 says, take that to Khalid Ahmed. What a gorgeous shot from this elegant left-hander. First 6 of the innings. Overpitched from Khalid and got the deserved punishment. First maximum of the innings. 72 meters, that one registered. Game a bit quicker to 𝗂𝗧𝗃𝗃. But what a shot that was from 𝗂𝗧𝗃. It was a proper textbook shot from 𝗂𝗧𝗃𝗃 coming after that finger injury. Played the Global Super League for Rangpur Riders on their championship title. Since then injured himself. Again, look at that injured finger. It takes some time for a batter when you come from an injury. It takes some time to get that rhythm as well, Sir 𝗏𝗏𝗏. Most certainly. After a long break. Always a little bit tougher for the batters to get back into rhythm, get their timing going, you know, get their feet moving. Even though you do that in the nets, it's very different in the game. Good comeback by Khalid after being hit by that 6. Dragged back the length. The Chittagong Kings bowled well in the power play, especially exploiting the weakness of Rangpur Riders, the tendency of losing early wickets in the power play. Going back to Rangpur Riders' opening struggle. They have batted 6 different opening pairs this season so far. Good comeback. Good comeback from Khalid. Line and length. When you keep chopping and changing opening pair, it simply means that you haven't settled onto a no ball called. 3-hit signal. Not very good for Khalid and the Kings. And that's confirmation. Nothing behind that white line. 𝗂𝗧𝗃𝗃 would want to use the most of the power play. Just 2 more balls to go for the field restrictions. Slow delivery, roll of the fingers. Does well, Khalid Ahmed. Going for the second, 𝗂𝗧𝗃𝗃. Oh, wow, what a work by Mithun. That surprised him. This could be interesting, Sir 𝗏𝗏𝗏. TV umpire to director, we have a umpire's view for run out at striker scene. Give me the side angle, please. Stand by. Here it comes, sir. Just move one frame back. Yeah. Move forward. Batsman well shot in his ground. My decision for big screen. It's the presence of mind of skipper Mohammad Mithun. Earned them a wicket. Dangerous 𝗂𝗧𝗃𝗃 departs after scoring 23. Rangpur 37 for 3.
খারাপ কেন? একটা স্থায়ী ঠিকানা দরকার। আরে এস প্রপার্টিজ আছে না? বিশ্বমানের ডিজাইন, প্রিমিয়াম লোকেশন এবং সাশ্রয়ী মূল্যে এইস প্রপার্টিজে ফ্ল্যাট এখন আপনার হাতের নাগালে। লাইফের সেরা গেম প্ল্যান এইস প্রপার্টিজে। এইস প্রপার্টিজ, your gateway to exceptional living. These are the small things, Sir 𝗏𝗃𝗧, make big differences in the game. He was pulled away and immediately took off, looking for the second. And this was clever work by Mithun, the keeper, because he wasn't in the right position behind the stumps. And look at this. That was extremely clever. Brilliant. From 𝗂𝗏𝗧's point of view, I really feel he could have given his best. I really thought that he gave up at the last moment. He was a bit lazy. But credit goes to Mohammad Mithun, totally outfoxing 𝗂𝗏𝗧 shortcut. Skipper Nurul Hassan Chauhan comes into the middle as Rangpur Riders are under some sort of pressure. A dot ball to end the power play. A wicket and 8 runs coming from it. Rangpur 37 for 3 after 6. মন খারাপ কেন? একটা স্থায়ী ঠিকানা দরকার। আরে এস প্রপার্টিজ আছে না? এস প্রপার্টিজ। বিশ্বমানের ডিজাইন, প্রিমিয়াম লোকেশন এবং সাশ্রয়ী মূল্যে এইস প্রপার্টিজে ফ্ল্যাট এখন আপনার হাতের নাগালে। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা এবং জলসিঁড়িতে। এইস প্রপার্টিজে ইনভেস্টমেন্ট মানে সুন্দর আগামী। লাইফের সেরা গেম প্ল্যান এইস প্রপার্টিজে। এইস প্রপার্টিজ, your gateway to exceptional living. The hope for the Chittagong Kings, who surely love the way they bowled in the power play. Confirmation, power play wrapped. Chittagong Kings got the start they wanted. Some outstanding fielding, very good bowling from the fast bowlers. Presence of mind from the skipper. 𝗂𝗏𝗏𝗏 Islam continue. The X factor of this Chittagong Kings bowling attack is surely 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 Islam. The Kings won the toss and elected to bowl first. And they're off to a very good start. Already taken 3 wickets. It's a good start for them. The Riders are under some pressure at the moment. They need to get the partnership going, because 1 or 2 more wickets lost now could spell trouble for them. So partnership is going to be key. Oh, that came in. He played for that one going away. This is the mystery of 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏. Can't just predict what he's coming off. Spun back quite a bit. Newell trying to play square of the wicket on the offside. Got himself in a bit of a tangle. Toying with the batter at the moment, 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏. Well, the batter is hoping for the ball to come in. It's going away. While it's going away, he's expecting the ball. It's coming in. Outstanding bowling. Creating the pressure. Not just about picking wickets. The phase where they can bowl a lot of dot balls, create more pressure, and then all of a sudden the batting side would feel they need to score some quick runs, and then in the process lose another wicket. Top edge! What an over so far. Newell certainly not picking 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 whatsoever. Last 5 power play scores for the Riders, not very good. As a matter of fact, very poor. He's certainly not picking. This was being a brilliant over. Only 1 from it. 38 for 3 after 7. পরিশ্রম মানে সফলতা।
আত্মবিশ্বাস আনে উচ্ছ্বাস। সঠিক সিদ্ধান্তে আসে নিশ্চয়তা। বিশ্বাস, গুণগত মান এবং আস্থার প্রতীক এইস প্রপার্টিজ। নিশ্চিত আগামী এনে দেয় প্রশান্তি। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখানেই। এইস প্রপার্টিজ। 9 dots, 3 wickets, just 4 boundaries, 1-6 for Rangpur Riders after 7 overs. They need to rebuild their innings as Chittagong Kings not just able to pick up wickets, they also dried up those boundaries. 𝗏𝗂𝗏𝗏𝗂𝗏, also known as Javed, comes into the attack. Juicy flighted delivery, teasing the batter. Iftikhar doing the sensible thing. This is a crucial period for the Riders. We've seen the spinners getting some good purchase of the surface. This is going to be a challenge. They do need to get a partnership going, both Iftikhar and Nurul. Yes, boy. Not getting any easier for the Riders. Pressure. Every dot ball creates more pressure. And the face says it all. The Rangpur dugout. Taking a bit of time, 𝗏𝗂𝗏𝗏. Nicely struck. Fielder at deep does well. Shoriful, tall guy, but not afraid to dive. We have seen him quite a lot of times. Very good fielder, good fast bowler as well. Very good work by Shoriful down that deep extra cover boundary. Fumbled a bit, but he still saved 2 runs. Good work. Bowling a lot slower. 84.4 clicks for the left-arm spinner. What Chittagong Kings did really well in this tournament, they've managed to pick up early wickets, yes, but between 7 to 15 overs, they gave away the run rate of just 7.2. And more importantly, they picked up 3 or more wickets on average. So it's going to be a very crucial phase for Rangpur. Yes, boy. Onto the stump this time. Very good over from this left-arm spinner. Just 3 from it. Rangpur 41 for 3 after 8. বারান্দায় আমার একা বসে থাকতে ভালো লাগে না। ডালমুট খান, আমার চায়ের সাথে টা খেতে ভাল লাগে না। ডালমুট খান, যে কোনো মুডে এক মুঠ ডালমুট। A win today will take Rangpur Riders to the qualifier 1 spot, but at the moment it looks very difficult for them as they're struggling on 41 for 3 after 8. Chittagong Kings bowled really well and also fielded well. And now the spinners doing the job, and captain Mohammad Mithun decided to bring in a seamer. So he's looking for wickets, Sir Curtly. Quite rightly so. They have the Riders under pressure. Might as well keep it that way if they can. Shoriful back into the attack after just 1 over. I'm just wondering if we want to put a little more pressure on the Riders by putting in a slip as well. I know they're trying to keep the runs down, but maybe put a slip in. Shoriful, a left arm fast bowler going over the wicket. His natural angle will take it away from the right-hander. Love to see a slip in place. That sounded good.
That sounded really good. Just a bounce to the fence for 4. That will release a lot of pressure to these two batters in the middle. The boundary came after 18 deliveries. A little bit too short from 𝗂𝗃𝗃 that time. Pitch hasn't got enough pace in it. And look at that, just level off about mid-whiff. And it was easily dispatched by 𝗃𝗃𝗃𝗃. Got the balls a little bit fuller and try to get the seam away. If you're going to bowl short on this slow surface, you got to pitch it a little bit shorter. Try to get it at least head and neck high to pose problems. If it levels off mid-whiff, that's easily pickings for any good batsman. And he can't bowl wide. He has to bowl closer to the body of the batter. He heard you, Sir Kirtley. Just want to ask you, what goes through to the bowler's mind when the captain asks him to pick up a wicket, especially in this situation? You got to keep it simple. Try to get that wicket-taking delivery. The thing about it, when a skipper asks you to come into the attack to try and get a wicket, you can't complicate things. You keep it as simple as possible. If you don't get a wicket, as long as the keeping runs down, that helps. It creates pressure. So even though you want to get a wicket, you have to try and keep the runs down and don't put yourself under any unnecessary pressure. Managed to keep that down. At the moment, things are not looking good for Rangpur Riders, but make sure they don't lose any more wickets. A partnership will surely help them to recover from this situation, and then they're a good side. They can come with flurry of boundaries and sixes in the latter part of the innings. That has been an issue for them this particular game. No partnerships so far. And partnerships are so important. Coach not looking happy, is he? Typical Noor Hassan scoop. Missed out on that occasion. A dot ball to end the over. Another good one for Chittagong. Just 5 from it. Rangpur 46 for 3 after 9. And it's also time for strategic timeout. স্বপ্নের বাড়ি এখানেই। নিশ্চিতাগামী এনে দেয় প্রশান্তি। Ace Properties, your gateway to exceptional living. Spectators present at the stadium. This is to inform you the ICC anti-racism code. Spectators shall not engage in any conduct, act towards or speak to any player. The rebuilding process for Rangpur Riders is going on at the moment with skipper Noor Hassan and experienced 𝗃𝗃𝗃𝗃 in the middle. And they need to build up a partnership if Rangpur Riders wants to post a challenging total on the board. And so far, it is safe to say that the first 9 overs belongs to Chittagong Kings.
Stephen Taylor the first to go. Was castled. Then a couple of boundaries to get the innings going. One or two streaky ones. Then another wicket, Khalid in the act. And then a missed opportunity. Couple of straight hits down the ground as well. And then this clever run out, the third wicket. That was absolutely brilliant by Mithun, the wicket-keeper. Pitch map of the fast bowlers of Chittagong Kings today. More on the fuller side, 45%, 6 meters to 8 meters. Not that full, but still guessing the batters that to go after it or not. Rahul to continue. Yeah, what I didn't like about 𝗂𝗵𝗃𝗃, he got a few opportunities. He was dropped. Fielders were not able to catch that one. He struck a very good six, a gorgeous one, and then just throws it away. That run out, I'm sure he will be disappointed. Yeah, as a viewer and as a commentator, Sir Curtly, it's so easy for us to say they need to do this and do that, what's right for them. But interestingly, the hardest thing to do and the right thing to do are usually the same thing. A little bit too short, a little bit too wide from 𝗵𝗵𝗃𝗃, and was just guided away down the third man for 4. Can't afford to give batters width on the surface. That was on the shorter side and wide as well. Using the pace of the bowler, never try to hit that hard. And with the experience of someone like 𝗃𝗃𝗃 in the middle, he won't miss those. We spoke about earlier of the woes of the opening pair for the Rangpur Riders. This is game number 11 for them. The highest opening pair, 22. All the others are less. No wonder they keep chopping and changing the opening pair. They just can't seem to get a settled pair, top of the order. 22 the highest. That's really poor. Down the leg side, short pitched, easy pickings for Nur Hassan Chauhan. Not the best of bowling from this left-arm spinner. Just gifted that boundary. Easing the pressure somewhat. Not a good over so far from 𝗵𝗵𝗃𝗃. Already cost 11. So it's turning out to be a good over for the Riders. Exactly what the Kings didn't want. A single to end the over, a good one for Rangpur. 12 coming from it. We are halfway through the innings. They are 58 for 3. বারান্দায় আমার একা বসে থাকতে ভালো লাগে না। তালমুট খান, আমার চায়ের সাথে টা খেতে ভাল লাগে না। তালমুট খান, যে কোনো মুডে এক মুঠ ডালমুট। এখানেও প্র্যাকটিস, ছক্কা মারতে হবে না? শুধু মাঠে ছক্কা মারলে হবে, জীবনের মাঠেও ছক্কা মারা চাই। কিভাবে? আপনার পরিবারকে দিন নিরাপদ, আরামদায়ক এবং আধুনিক একটি জীবন। আজই বুক করুন। আমি তো আমার স্বপ্নের বাড়ির জন্য 𝗧 প্রপার্টিজে বিনিয়োগ করেছি। 𝗧 Properties. Yeah, I know it's a fresh pitch and we saw that pitch report from 𝗃𝗃𝗃𝗃 that it has got a lot of grass. And this innings have gone nowhere, 58 for 3 after the end of the 10th over. And if they go with this, the 116, if they can somehow manage to score 30, 130, 140, because it's been difficult for players to pick up boundaries after the end of the 10th over. Only 7 fours and 1 6. So as a batter, as a team, then you need to decide what is a good total on this kind of a surface. Hello, Danny Morrison. Ali Khan.
Yeah, I caught up with 𝗂𝗍𝗄𝗽 Chief Curator here, has been for a long time. We're going to have a review, I think. Here we go. Umpire to director, we have a player's review for LBW, given not out. I have checked feet, it's a fair delivery. Move on to Fountain, please. This is Fountain coming. Ball pass very close to the bat. Can I have ultra-edge? Delegate, sir. Guys waiting for ultra-edge. Keep rolling through. Move forward flat line when ball past the bat. Can I have ball tracker when you are ready? Building it. Original decision not out. Pitching outside off. Impact outside. Go back to on field. Stand by. Asif bhai, you are on the screen. Stay with your original decision not out. Yeah, Asif Yaqub just confirming there, just head outside the line. Yeah, just on that utter. So fresh surface, pitch 5. We're on pitch 8 the other day with a break. So 𝗂𝗍𝗄𝗽, the head curator. Some good movement, isn't there? They're fresh in that, but he's. The understanding is that you want to play on these and give them a run. They're fresh for the BPL, but there's so much cricket that gets played on the square. And 𝗂𝗍𝗄𝗽 was saying, yeah, look, this one again fresh, and so was pitch 8. But in terms of the guys batting, there will be variations. There will be difference in the pitch because it's fresh and just doing enough. So the spinners are having a timeout. They're loving it. Dining out, and even so are the quick men. They're just doing enough, aren't they, with the new seed, and then with Ellis and his variations of speed and flight and carom balls and out of the front of the finger, and a bit more orthodox. Always a bit of a talent. Yes. Yeah, he's a mystery bowler. That's the problem, where it is difficult for the batters to pick up his hands, the release when he releases the ball, because the ball is hidden behind the back when he's running into the batter. So it's not easy. And he does so many different things. Have a look at in front of, from the fingers. That is beautiful. Look at it, the ball is hidden, and all of a sudden it comes out, and you don't know which way it's going to turn. And the reason for me to talk about the surface is that it's been difficult for the batters. The last time they batted here, Rangpur Riders, they were chasing 120. And after the end of the 10th over, they were 37 for 6. Again, struggling, seriously struggling with the bat here. This partnership has to come good for them. Iftikhar Ahmed and Nurul Hassan Chauhan, the skipper. Let's see what he does with this delivery. It's a leg spinner. He can do anything he wants to. Concedes a single, a good over. Just 2 singles in that over. After 11, 60 for 3. এখানে প্র্যাকটিস ছক্কা মারতে হবে না শুধু মাঠে ছক্কা মারলে হবে জীবনের মাঠেও ছক্কা মারা চাই কিভাবে শুধু একটি বাড়ি নয়, এটি আপনার স্বপ্ন। আপনার পরিবারকে দিন নিরাপদ, আরামদায়ক এবং আধুনিক একটি জীবন। আজই বুক করুন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা এবং জলসিঁড়িতে। আমি তো আমার স্বপ্নের বাড়ির জন্য 𝗧 প্রপার্টিজে বিনিয়োগ করেছি। 𝗧 Properties, your gateway to exceptional living. Correction, he's not even in the team. No, because I was just thinking, why is he not there? The time that he has had with the bat and the ball, he's been outstanding. I had to go back, Coach Dilshah, because of 298 and 175.
That's these runs scored at that strike rate, and 17 wickets. That's a big miss, isn't it? Yeah, he's their. I think he's been their best player, Utter, in terms of for Rangpur. These things happen. So much cricket on, and crisscrossing and layovers and playing in other tournaments, and then maybe back to other international duty. But certainly, they need to get their act together here to Rangpur. I know they've qualified, but you really do want to stay in that top 2 to get 2 bites at the cherry come playoffs. 1 and 2, get 2 bites at. If you win that first qualifier playoff, you're straight into the final. Yeah, when you talk about slow starts, remember they scored 34 for 1 after 6 overs. That was against Barishal, and they ended up scoring 202. So they've had problems in the first 10 overs or so, but they've ended up scoring runs. 39 for 2 against Khulna, when they ended up scoring 186 for 5. I'm talking about Rangpur Riders. 164 for 7 after they were 31 for 1 in 6 versus Chittagong. So that's same opposition. It's not been easy. It's not been easy for the batters. Khalid Ahmed. Roll of the fingers is hit that straight into the hands. The pressure was building. Something had to give. And as Nurul Hassan Chauhan hit that straight into the hands. Well, I saw Nurul Hassan at the toss, and they've lost their last 2 matches on the trot. And the Rangpur Riders. He knew today that himself and the likes of Iftikhar, the top of the order, Shumashaka, needed to perform. No, in the dugout early. Not even double figures. 9 from, look at that, 21 balls faced. And Rangpur are now 61 for 4 here. 𝗏𝗵𝗃 ঝাল ঝাল লাগে তাই ভাল লাগে। এখানে নিশ্চিতভাবে রয়েছে, তবে ইফতেখারের উপর নিশ্চিতভাবে এই দলটা এখন বেশ নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। সে কিভাবে ম্যাচ ইনিংসটাকে কন্টিনিউ করে। হান্নান ভাই, 2টা বিষয়। একটা হচ্ছে খালেদ আহমেদের লাইন এবং লেন্থ ম্যানেজমেন্টের জায়গাটা। ব্যাটারকে খুব বেশি রুম দেন না দেখে ব্যাটারকে কিন্তু ইনসাইড আউট খেলতে হয়, রুম তৈরি করতে হয়, শাফল করতে হয়। আরেকটা বিষয়, উইকেটটাকে খানিকটা টু পেস্ট মনে হচ্ছে কিনা। সিমিলার করিডোর থেকে বল কখনো উঠছে, আবার কখনো ডিসেন্ট হাইটে থাকছে। উইকেটটা খুব বেশি আমি আসলে বলবো না যে সমস্যা করছে ব্যাটারদের জন্য। আপনি যদি দেখেন এই বলটাতে আসলে উইকেটের কোনো ব্লেম আপনি করতে পারবেন না। সোহান কিন্তু জাস্ট পয়েন্ট গালি এই জোনটাতে প্লেসমেন্ট করতে চেয়েছিলেন। প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল ইরফান শুক্কুরের। এক্স্যাক্টলি, একেবারে যথার্থই বলেছেন আনন্দ ভাই। আফসোস, আক্ষেপ সবই ঝরছিল নুরুল হাসান সোহানের চোখে মুখে, এবং তিনি যেভাবে খেলতে চেয়েছিলেন আসলে ঠিক সেভাবে খেলতে পারেনি। ভালো বল ছিল এবং সুইট পার্ট অফ ব্যাটেও বলটাকে নিয়েছিলেন, জায়গাটাও ভালো বানিয়েছিলেন, এবং ডিস্টেন্সটা 58 মিটারের ডিস্টেন্স। সেখানে গিয়েই কট আউট হয়ে গেছেন নুরুল হাসান সোহান। এবং এখন কিন্তু ইফতেখারের উপরে আসলে দায়িত্বটা, যেটা বলছিলেন আনন্দ ভাই, সাথে ইরফান শুক্কুর, দুজন মিলে কত দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ভালো ব্যাটিং, ভালো ব্যাটিং মিড অফে শরীফুল, দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। সেন্সিবল ক্রিকেট বাই ইফতেখার, 4-এর মার। ওয়াও, হোয়াট এ কভার ড্রাইভ, গুড লেন্থ বল। আপনি এটাকে হাফ বলি বল বলতে পারবেন না। গুড লেন্থ বল, চমৎকার ফুটার, চমৎকার বডি ব্যালেন্স এবং স্ট্রেট আর্ম। আপনি বডি পজিশন, হেড পজিশন যদি দেখেন, কাভার ড্রাইভ, আমরা আদর্শ কাভার ড্রাইভ যেটাকে বলি, একদম তাই। কাভার মিড অফের মাঝখান দিয়ে চমৎকার প্লেসমেন্ট এবং পারফেক্ট একটা কাভার ড্রাইভ আমরা দেখলাম ইফতেখারের কাছ থেকে। খানিকটা রুম পেয়েছিলেন, তবে পয়েন্টার ফিল্ডার শামীম পাটোয়ারিকে বিট করা সম্ভব হয়নি। চমৎকার আগের বলেই একটা বাউন্ডারি আদায় করে নিয়েছেন এবং পরের বলটা
দেখে শুনে খেলেছেন, একই জায়গায় ছিল, একই ধরনের বল, তবে এবার একটুখানি সতর্ক। ৬৬ 4 উইকেটে ৬১ রানে পড়েছে চতুর্থ উইকেটটা। নুরুল হাসান সোহান ফিরে গেছেন এবং সে জায়গায় ইরফান শুক্কুর। স্ট্রাইকে রয়েছেন ইফতেখার খালেদ আহমেদ, শেষ বলটা করবেন তাকে। এই ওভারটা থেকে একটা বাউন্ডারি কনসিড করেছেন, 2টো রান দিয়েছেন, একটা ডট বল। পুশ করেছেন 2 এর জন্য, তবে 2 পাবেন কিনা, না, শেষ পর্যন্ত একটা রান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতো। তো 12 ওভারের খেলা শেষ, ৬৭ 4 উইকেটে রংপুর। রান রেট এই মুহূর্তে 5.58। ভালো বোলিং করছে বোলাররা, খালেদ স্পেশালি তার লেন্থে, যেটা আমরা বলি হার্ড লেন্থ বা গুড লেন্থ, শর্ট অফ গুড লেন্থ, টি-20 ক্রিকেটের জন্য খুব ভালো একটা লেন্থ। ব্যাটারকে বুঝে অনেক সময় লেন্থ ম্যানেজমেন্ট করতে হয়, লেন্থটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হয়। সেই জায়গা থেকে খালেদ কিন্তু তার লেন্থটাকে কম্প্রোমাইজ করছেন না, ভালো লেন্থেই বল করে যাচ্ছেন। কাভার ড্রাইভ করে যে 4টা আমরা দেখলাম, তারপরে বলটা সেই একই লেনে লেন্থ একটু পিছিয়ে দিয়েছিলেন, ব্যাকফুটে খেলতে বাধ্য করেছিলেন। এই বলটা কিন্তু আবার আগের লেন্থেই করেছেন, বাট উইকেটে ছিল। সো লেন্থের জায়গায় কিন্তু খালেদ কোনো কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নয়। এবার বিপিএল আমরা দেখছি চমৎকারভাবে সেটা মেনটেন করছেন। তবে বোলিংয়ে 6 নাম্বার অপশন শামীমকে তারা কিন্তু নিয়ে এসেছেন। রাহাতুল ফেরদৌসের যে 2 ওভারের কথা আমি বলছিলাম, সেখান থেকে হয়তো একটা ওভারকে ম্যানেজ করার জন্য শামীমকে নিয়ে আসা হয়েছে। পরে বল এবার কিন্তু ব্যাকফুটে গিয়ে আলতো করে ড্রাইভ করেছেন, একটা রান তো পাবেন নিশ্চিতভাবেই, এবং এক রানের জন্য স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন এবং ইরফান শুক্কুর এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে। ফিল্ডিং এর অবস্থানের পরিবর্তন করতে হবে, কারণ ক্রিজে যখন লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশন চলছে, শর্ট কাভারে একজন ফিল্ডারকে bowls a part-time spinner, but Chittagong Kings feel the skipper Mohammad Mithun, just looking at the surface and what has happened so far, he believes that the spin can play a bigger part here. It's not a bad decision at all. Yeah! Oh, that one came back in. Asking. Well, if they can go for such a long appeal, they've got to take a review here. Got to, and the captain's with the gloves on. Bitters, come on. You're thinking. Yep, let's do it. TV umpire director, we have a player's review for LBW, given not out. I have checked fit, it's a fair delivery. Move on to Fountain, please. Fountain coming up. Ball is very close to bat. Can I have 𝗿𝗃? Fielding, sir. 𝗿𝗃 is coming up. Move forward. Move forward. Go through. Move forward. Ball hit pad fast. Go to ball tracking, please. Here it is. Origination not out. Pitching outside. Impact in line. Wicket hitting. Go back to on field. Asif, stand by. Asif, you are on the screen. Change your original decision. He has to change the decision. It took him a while. And it is OUT. That is a big wicket. What a change from Mohammad Mithun. He brings on a part-time spinner, Shamim Hussain, and he traps Irfan Shukur in front. A bit of a debate whether that ball would have gone to hit the pad or the bat first. The umpire deciding it has hit the pad first. Third umpire. Irfan Shukur gone for one. Half of the side back in the earth, 68 for 5.
68 for 5, and in comes Mahdi Hassan. Useful, can be very useful with the bat here. Straight away, he's put that away for a boundary. That is a very good shot. Nice way to get off the mark. For Mahedi. Here's the 𝗿𝗏𝗽𝗏. Remember, the umpire gets to look at it down the line. So you get one look. That's all that Asif Yaqub got to look at. Look at this. Look at this. Look at this. Expression there of Shakur. He's furious. Thinks he definitely got bat first on it. But they can't do anything about it, can they? Yeah, but he can. If he comes in, Mohammad Saifuddin, and he scores quickly. Saifuddin got a 50 in that last match, even though ended up on the losing side. Again, poor delivery, and dispatch it at far another boundary. Don't think he's going to come back in the attack. Well, he's done his thing, hasn't he? Shamim, he's got the wicket. That's the important thing. Got rid of Shakur. But again, just a little too short. Wee fella, yeah, it just says cut me to ribbons. Backward of point. And I tell you what, 𝗿𝗏𝗃𝗃 will not miss out on those any day of the week. Yeah, just keep it tight on stumps will be the key. 77 for 5. Building homes, creating memories, Ace Properties. Your dream home awaits at Ace Properties. যেখানে আপনার স্বপ্নের ঠিকানা বাস্তব হয়। Ace Properties, your gateway to exceptional living. But he's the more touch expensive. He's gone for 8.3T on this kind of a surface. 1 for 16 for Sher-e-Bangla. He started it all in that very first over. And Shamim Hussain also picking up a wicket. Islam has just gone for 6 in 3 overs. Incredible figures for him. Yeah, spin from both ends. 𝗏𝗏𝗃𝗃 left arm orthodox. Yeah, you just said on this kind of a pitch, you need to just keep it tight and let the ball do the rest. You don't want to do anything silly here. Yeah, just keep it stump to stump, because the ball, I think, is just gripping a bit for the spinners. So not easy for the batters. Certainly not. He's come into the side. So a little bit of gardening, just to slow things down, Mahedi, just not allowing the bowler to come in too quickly and create his own rhythm. So he's decided to go there. Geez, he's done that off middle stump. Oh. We have the zero waste zone at the clubhouse upper stand, also known as the Shoaib Mushtaq stand, in collaboration with the Ministry of Environment. Oh, inside edge. Yeah, just on the zero waste zone, they'll pick up a single here, a direct hit also. In collaboration with the Ministry of Environment, this initiative is raising awareness about eco-friendly practices to protect our planet. It's definitely a fantastic step by the Bangladesh Cricket Board. Down the leg side. So what's a good total, Danny Morrison? Well, 9 and over to over 130.
Can be tricky, we've seen it. Sides struggle to some of these mediocre totals. 𝗃𝗃𝗃𝗃, so strong in that region. Not been able to field it. I think that was Graham Clark down there. Goes for 4, much needed. Boundary off the last, it's 82 for 5. ছক্কা মারতে গেলে যেমন সেরা শট দরকার, তেমনি বাড়ি কিনতে গেলে দরকার সেরা ডেভেলপার। Ace Properties, luxury living redefined. Ace Properties, your gateway to exceptional living. যখন ব্যাট করি তখন চিন্তা থাকে এই পানির মতো সহজ, রান আমাকে করতেই হবে, তবে উইকেটটা কি ভালো না হলে আর চলে? ভালো ব্যাটিং এর জন্য উইকেট যেমন আদর্শ হতে হয়, নির্ভরযোগ্য আবাসন নির্মাণের জন্য ঠিক তেমনি Ace Properties, your gateway to exceptional living. Part of the bat, the bird just twisting inside a part of the bat. Graham Clark was the fielder. Yeah, can they score 9 in an over from here on? That's the bigger question here, because yes, few will come from the middle of the bat, but it's difficult. You've got to really nail it. Oh yes, oh yes, just like that. That is a beautiful shot. Good work, Mahedi. Ask and thou shalt receive, Utter. Get it clean and nail it. He did it. Oh, yes. Alas has been very difficult to get away. If a lot of men on that leg side, understandably, I think it's the smaller side of the ground because of the dugout and the players' pavilion. That boundary rope is brought in substantially. Men have come a little straighter there. The odd one went a bit squarer. Let's see what 𝗃𝗃𝗃𝗃 can do now. He managed to score 130, 140. I think it was going to be a tricky total. Should have gone to chase. And this is good batting. He's picked up a boundary, so the field spreads out on the onside, which allows the batter to go just tap and run on the onside. Nobody on the onside saving the single. So smart cricket. But watch out for the ones when they go attempt to play a big shot, looking to pick up boundaries. This is his last over, Ali's Islam, so you don't want to see them taking any chances. Yes, they've picked up a boundary already in this over. Make sure you don't give a wicket in the last delivery, which will finish as a spell. He's been out absolutely brilliant. He's given nothing away. With that boundary, is considered only 13 runs. This will be the last delivery of his 4th over. What a spell this has been. The missing part is the wicket part. Can he pick up a wicket of his last delivery? Yes, boy. Nope. He has to do fielding himself. 8 in that over. After 15, it's 90 for 5. Look at that. Look at that wonderful crowd here. They've come here in numbers right through this Bangladesh Premier League and supported the game, enjoyed the game. A lot to enjoy about in this edition of the Bangladesh Premier League. It's been good cricket, some fighting scores, some tussles in the middle, and they've been royally entertained. So good to see here at the Sher-e-Bangla National Stadium. There will be more coming in as we progress through the day.
Trying to recover from a stuttering start are the Rangpur Riders. 90 for 5, run rate of 6. Iftikhar will be the most important cog in the wheel for them. A pitch, but wide of the fielder. That's going to race away to the boundary. Oh, that's made the supporters happy. They haven't had much to cheer about. No, they haven't. Again, probably just a little bit more bounce than Iftikhar thought, but he got it over that fielder. Controlled it well enough in the end. Momentum needed. Will it come in this over? Guides at this time, finds the fielder. As I mentioned, Iftikhar with 36 of 28, building up a partnership with Mahdi. But Rangpur Riders have got their work cut out, and despite the fact they've won so many so early on, they've been stuttering in the last few games, Tino. Yeah, they have. And when they lost the first match, I thought it wasn't too much of a concern. I always believe in T20 cricket, you've got to lose some games on your way. And when you've done so well, sometimes you just need a reminder to say you're not world beaters. Sometimes you can rest on your laurels, be a little bit overconfident, forget to do the things that you've done so well to be successful. So sometimes just that loss is a reminder to you just to go back to the drawing board and keep yourself grounded. But since then, they've lost 2. And at the moment, their performance so far in today's match leaves a lot to be desired. However, I do think that this is not the easiest pitch to bat on. And that's why I said I'd rather bowl first on the surface after I had a look at it earlier on. Let the opposition deal with what's there first. And the opposition have struggled, and that's given the indication what you need to do. So sometimes on pitches like this, as you said, Tino, it's a better option to know your target. You can pace your innings. If it's not a big target, you can just go easy. If it is, you take a few chances, but you can always pull it back. Yeah, I'm just looking at those projected scores. Aitonova will get them 129, and I think if they can get that 129, 130-ish, and bowl properly and take their chances, they could still win this game. I just feel there's an indication already with the sun beating down. The wicket is easing up off ever so slightly. It's coming. We talked about it being a little too paced early on. Seems to me it's getting easier for the batters to negotiate, particularly Iftikhar. If he gets the feel of the bounce and gets to read the balls properly, he can be very explosive. Very colourful headgear, those. Rangpur Riders, really, supporters trying their best to lift the game in the middle. Oh, has to check, back of leg, scurry back, and safe. 6 runs from the 16th over, 96 for 5. Also going to be a signal for the strategic timeout. আমার পড়ার টেবিলে মন বসে না। তালমুট খান, বারান্দায় আমার একা বসে থাকতে ভালো লাগে না। তালমুট খান, যে কোনো মুডে এক মুড ডালমুট। দর্শকদের স্মরণ করে দেওয়া যাচ্ছে যে জাতিগত বৈষম্যমূলক কোনো মন্তব্য অথবা কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে থাকলে তাদেরকে 1. মাঠ থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে, 2. অপরাধমূলক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে
attention of all the spectators present at this stadium. This is to inform you the 𝗍𝗂𝐶 anti-racism code. Spectators shall not engage in any conduct, act towards The Rangpur Riders have had their woes with regard to opening partnership and top order batting. Stephen Taylor really all over the place. Didn't get a start on after facing 7 deliveries, gone for 0. Saif was the next man to go, and Shouma Sharkar ran out. 3 wickets to fall early and a couple later. These are the wickets to fall as they came out. Oh, that was a super delivery, and 𝗃𝗵𝗀𝗃 really had that off-stump cartwheeling. This was another Jaffa, and induced the edge by Khalid. Hands off when he played that shot, wasn't quite sure of the run, and that throw from the deep came in flat, and what a cheeky bit of work by the skipper, Mohammad Mithun, to flick it back and catch him off guard and take his wicket. And this was a well-judged catch. When they started to get moving, Khalid was striking. This one came back sharply, big appeal. Didn't go with the appeal, but on review, it was given as wicket sitting, and another fell. So 4 overs, I beg your pardon, left, and a lot of work to be done by the Rangpur batters. 2 for 25 for Khalid, but what about that figure from Ali Islam? 4 overs, he might not have taken a wicket, but just the 14 runs. Yeah, and it's not always about you taking wickets in this format. Keep the runs down from your end. Certainly allows the other bowlers from the other end to do the damage. I know they've lost 5 wickets, but now with 4 overs left, I think Iftikhar in particular has got to throw caution to the wind. He's got to try and take on the bowlers, try and hit some big shots. That's the batting to come. Mohammad Saifuddin, oh, what a knock he played. That almost took them to a victory last day. Just short by 2 runs that his team. Rakibul, well, not the biggest striker, but it is this pair, 𝗍𝗲𝗽𝐴 𝗃𝗃𝗃, the perfect delivery to bowl. Just pointing out that this guy has got to take a few risks. Try to upset the rhythm of the bowler, get a couple of shots in. But this is the beauty. It's a perfect Yorker. I don't care who you are holding the bat at the other end, you won't be able to do much with that. He's not too happy. Could have done better. Oh, full toss, low one. This is the opportunity to get some runs. Oh, tumble, fumble, but eventually recovering and restricting them to 2 runs. He almost made a hash up of this. Just got the left hand down in time. Only allowed them 2. Iftikhar scoring at 118 at the moment, so important that he takes advantage of these final 4 overs. Full toss, once again striving for that Yorker that he bowled first ball up. On 2 occasions there have been opportunities for the batters to make it in the low full toss. The single brings up the 100 for the Rangpur Riders. A lot of work still to be done. Running out of overs. Second 50 coming a lot quicker. Need to be another quick 50 if they can get it. I doubt they're going to reach the 150 mark, but whatever they can garner, 125, 130 will be runs on the board. You never know. Funny old game. Mahdi tries to go over the top, doesn't make the requisite contact. Only slithers away for a single there. Again, to me, this is because the ball's just bounced a little bit more than he expected it to, and it's hit higher up on the bat than he wanted. Could easily have presented a catch to extra cover. Crowd building as we progress into the afternoon.
waits, swivels round, but once again can't find the gap in the deep. Just a single. Another 6-run over. 102 for 5. Look at the number of dot balls, 54 dots, 31 singles, just the lone 6 in the 17 overs that they have played, the Rangpur Riders. All compulsed towards this run rate of only 6 and over. Oh, wild swing. Appeal from Khalid and from Mithun. No response from the umpire. He's got to go for it, and he does. যখন ব্যাট করি তখন চিন্তা থাকে এই পানির মতো সহজ, রান আমাকে করতেই হবে, ছক্কা আমাকে মারতেই হবে, তবে উইকেটটা কি ভালো না হলে আর চলে? আপনারাই বলেন। ভালো ব্যাটিংয়ের জন্য উইকেট যেমন আদর্শ হতে হয়, নির্ভরযোগ্য আবাসন নির্মাণের জন্য ঠিক তেমনি এইস প্রপার্টিজ ভালো নির্মাণে এক বিন্দু ছাড় নয়। আমাদের নির্ভরতা, আমাদের বিশ্বাস, এইস প্রপার্টিজ। এইস প্রপার্টিজ, your gateway to exceptional living. Leg, I have to check leg before, so go for ball tracking. Original decision not out. Guys, I'm going checking for LBW, caught behind not out. Waiting for ball tracker. Here it is, sir. Original decision not out. Pitching outside off, impact in line. Wicket missing, go back to on field. Stand by, Mac. Stay with original decision not out. You're on the screen. Very, very good decision from the umpire. In every count, it was given as not out. Bowler very eager to get on with it. Batter not quite ready. Even the umpire was not ready. But that had a little bit of a noise. That's what interested the wicketkeeper in particular. And you can't blame Mohammad Mithun because it's Iftikhar on strike. He's the danger man at this stage of the innings. He had to take that review. Oh, Chittagong Kings have lost both their reviews, so they'll be a little worried. Not that they've only got about 3 overs to go. Hopefully, nothing very serious is going to hamper their appeals in the future. But it's been absolute control from the bowling unit, must say that. Hardly given away anything for the Rangpur Riders to work with. It's been disciplined, it's been meticulous. Good work from Khalid so far. Oh, he goes big time now. Where is this ending up? It's gone over the top. Lucky maybe, the top edge, but anything will do at this point in time. Extremely lucky, and it's gone a long way. And I thought Khalid had actually taken pace off this. Second 6 of the innings, and maybe just a little bit of impetus that Rangpur need at the end of the innings. And have a look at that. It's a no ball as well. So free hit. There's well over. I had it all. Tried to slow it down, it was swiveled round, got the top edge, upper part of the bat, went many a mile over the top. And to add insult to injury, it's a no ball and a free hit. That's going to help them quite a lot. Where's this going?
pretty far. Exactly. This was more deliberate, and couple of sixes. That has shot up the run rate, that's for sure. Takes him to 50 as well. First half century he's put together in this BPL. And it's come up in 39 balls. Partnership also 3 short of 50. And that run rate just trying to ascend at the perfect time for Rangpur. Well, he can only have himself to blame. Khalid Ahmed bowling that no ball, allowing that second six to be hit more deliberately. And yeah, it's charged up. He's going to have a go now. Slaps that away, but there is some protection in the deep cover. So far, the most expensive over of the innings. It's come at the right time. A finish with a flourish, 2 overs after this. Well, how they would love another similar over in the final 2. No fielders anywhere from a very straight deep and wicket all the way around to a wide. ভালো গাইড করেছেন, ভালো গাইডেন্স। শেখ মেহেদী হাসান ডিপ থার্ড ম্যান দিয়ে 4টা আদায় করে নিলেন। অনেক এক্সপেন্সিভ ওভার খালেদ আহমেদের। দারুণ চমৎকার একটা আইপ্রেজিং একটা 4-এর মার শেখ মেহেদীর ব্যাট থেকে। ইফতেখার তো দুর্দান্ত খেলছেন এবং শেখ মেহেদীকে কিন্তু ক্রেডিটটা দিতে হবে। নিয়মিত একটা উইকেট পড়ছিল, ধারাবাহিক বিরতিতে উইকেট পড়ছিল, সেই জায়গায় এসে তিনি কিন্তু ভালো খেলছেন এবং ইফতেখারকে কিন্তু একটা ভালো সঙ্গ দিচ্ছেন, একটা ভালো পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে সাহায্য করছেন। গুড বোলিং, গুড কামব্যাক খালেদ আহমেদের, ভালো এক্সিকিউট করেছেন। Stopping right there, 19 runs from that 18th over. It's 121 for 5. ছক্কা মারতে গেলে যেমন সেরা শট দরকার, তেমনি বাড়ি কিনতে গেলে দরকার সেরা ডেভেলপার। 𝗲𝗚ce Properties, luxury living redefined. 𝗲𝗚ce Properties, your gateway to exceptional living. 𝗲𝗚ce Properties, your gateway to exceptional living. Wanted the growth and a couple later too. The dots which meant the wickets. Oh dear, that's Ṭāḍi. Just dropping in front of Mithun, awkward bounce. It's gone through for 4 fortuitous runs. Yeah, I understand the awkward bounce, but he really should have tried to get something behind this. Here you go. Also just spun away from him, which made it a bit more complicated. But I can tell you one thing, Rangpur's not complaining. I'm sure they're not. Big over, last one. Binura, who's been so parsimonious, so miserly in his previous overs. 11 in his last 3 overs. Goes across, full toss, wild swing. Missed it altogether. He's got away with that one. He really has. His eyes lit up and he wanted to have a swing at that one. It and for the bowler will say, wow, my analysis are not going to look worse because that deserved punishment. Sometimes you try to hit the ball too hard in the process, you lose your timing. Exactly what happened to Sheikh Mahdi. He's done well to build up this partnership alongside Iftikhar. Oh no, that's angling away and it catches the eye of the umpire. Signals are wide. It's quite obvious that Binura Fernando is going to be looking to take pace off the ball and bowl as wide as possible outside the line of the off stump. And that's because
He's got no fielders behind square on the boundary on the leg side. Haider Hassan can look at the option of moving across the stumps and looking to access that area if he's looking for boundaries. Goes across in anticipation of that wide ball. Managed to get a run off the deflection from the keeper, but the thought process was right from Mahdi. Yeah, that's what I'm talking about. Vinara Fernando is not looking to bowl straight at the stumps, so you've got no danger of being bowled, because he'll feel that's too straight for you to access leg side. So I like the awareness, at least, from Haider Hassan in this instance, looking to try and get that boundary square or behind on the leg side. Yorker does well to hit it away, but only finds the fielder. It's quite a tussle between the two, batter and the bowler, trying to outsmart each other. Ahmed going across to Mahdi Hassan, saying, just trying to hit the balls too hard is not going to get the results. Try and get to time them and place them, if necessary. Give me the strike back. The 2 deliveries left in the over. He goes big time, and this is the edge, but just falls short of the fielder. Prefers the option of saving the runs instead of trying to go for the catch. Wasn't a possibility though. It's quite a bit away from him. Yeah, he was looking to go downtown, and therefore his weight was going away from the line of that ball. Would have had a much better connection had his weight been going towards the offside, but probably worked out well because it might have carried to the fielder. Mahdi goes across, tries the scoop. Now he went across quite a bit to the offside. Despite that, the wide signal. Yeah, I'm not so sure this is a wide. It's ended up outside the line of the wide, yes. But because he's gone so far across, he still was in a position when the ball went past him to be able to get bat on it. So in my opinion, this shouldn't have been called wide. Have a look at this. It's way away. That marker stepping on it, and it's going further. That's not a wide. Definitely not. Goes to the cause of the Rangpur Riders. What can they do with this extra delivery? Hit that. It's swirling in the air once again. Safest option. It's just the single. 19 done, 130 for 5. Turning your dream into reality. Building homes, creating memories, 𝗲𝗄𝗃 Properties. Your dream home awaits at 𝗲𝗄𝗃 Properties. 𝗲𝗄𝗃 Properties, যেখানে আপনার স্বপ্নের ঠিকানা বাস্তব হয়। 𝗲𝗄𝗃 Properties, Sher-e-Bangla. 𝗲𝗄𝗃 Properties, your gateway to exceptional living. 6, and the questions are being asked. Why did you give that as a wide? Says Mohammad Mithun. A lot of animated activity outside the boundary line, and I think we should just carry on. Yeah, like this happen. Last over coming up. Iftikhar and Mahdi have put on 62 of 43 just at the right time, and they seem to be struggling to get to the 120 mark. They're on course for at least 140, if not more. Lots of toing and froing in the field, marshalling his troops. Mohammad Mithun. Here goes Shariful. That wide Yorker always works out for the bowlers, particularly in the death overs.
I think Nurul Hasan Chauhan will be feeling slightly better about himself with 5 balls to go in the innings than he was probably at the halfway mark. They've got to that 130 mark that I was talking about. Still have 5 balls to go. They can push for 140. But I certainly believe this is a winning total. If they bowl well, they take their chances, and if they can get early wickets. Yeah, early wickets is going to be the key. Basically, that's what you want. If they get a decent enough start, a good power play, then the Chittagong Kings with their strength can overcome this sort of a middling total. Keeps on bowling that wide Yorker this time. Within that line, according to the umpire, because he had moved across. Getting a little frustrated, just a couple of balls and a wide. He's got to really attack now. Goes across, there it is, through the kitchen sink at it, but did not make the contact required. This plan's working well. Shorty full. I would stand outside my off stump. Expose the stumps, let them see them, because I've got the opportunity to play the ramp if you bowl at them. But they're just struggling to get boundaries with this line straight across them and wide outside the off stump. Done well to play it past the infield. Bit of footwork. Oh, there he goes. Just ricocheting away from the foot onto those triangles, the advertising triangles. Gets 4 very important runs. Now, he just missed his length on this occasion. Shoriful didn't quite get into the Yorker length. Even though it's come off the bottom part of the bat and not got the connection he wanted, the smaller boundary allows him to get 4. So a couple of balls remain now, 136 for 5. And 𝗃𝗃𝗃 put in a couple of heavy blows at the end of the innings. Oh, his swivel round. What about that hit? He was tempted to go straight as he went across, as you mentioned earlier. This time round, 𝗃𝗃𝗃 was ready and just whacked it away. So much power for a maximum. How good would one more of these be to finish off the innings? He's done well. Just taking that shimmy across the stumps. And Shoriful was looking to go a bit straighter because the previous ball outside the off stump was hit for 4 through extra cover. That slight bit of a change in plan has allowed them to get 6. What does Shoriful do with the last delivery? Goes across again, wild swing, slow delivery, intelligently done, and a single to scamper through for a bye to finish the over. And signal of haven't seen a signal yet. So anyway, that is the completion of the 20 overs. I think Rangpur have recovered very, very well. There's 75, the partnership. 68 for 5 at one stage. And an outstanding contribution from 𝗃𝗃𝗃 that allowed them to get to that total of 143. Mehdi Hassan, 22 and 20, his highest score of this year's edition of the BPL. Well, they'll be pretty pleased with that recovery after they were tottering early on. What about that innings from 𝗃𝗃𝗃? But kudos to the bowlers, 2 for 44. It became a tad expensive, 1 for 10 for the lone over from Shamim Hussain Patwari, 1 for 34. But for me, Alisal Islam
with no wickets, but just the 14 runs at 3.5 economy. He really changed and forced the batters to play shots of error, which earned wickets for the others. Right, the target for the Chittagong Kings is 144. Going to take a short break. Please join us for the chase.
Rangpur Riders will come up to defend the target of 143 posted by them against Chittagong Kings in order to ensure the top 2 spot, while Chittagong Kings on the other hand will be looking to win this game. A 143 for 5 after 20 overs, courtesy of Iftikhar's unbeaten 65 of 47, and 𝗏𝗍𝗃 also joining in, 22 of 20 remain unbeaten. The last 5 overs has been productive for Rangpur Riders, scoring 53 runs, and that partnership of 75 between Iftikhar and 𝗏𝗍𝗃 set the tone for Rangpur Riders to post a challenging total on the board. With the ball, it was Khalid Ahmed 2 for 44 and a wicket each for Shoriful and Shamin. How are you, Danny? Hello, Mazzy. Yeah, in terms of this innings, it really didn't start very well at all, and Stephen Taylor's not had a great tournament. A couple of nice shots in between, but again, just losing too many wickets. A bit of edginess, and that was a peach. Easy catch for the captain. Seems the way to go. Play straight downtown, the odd loose ball, and you can put it away. But watch out for those run-outs, and it was a bit slack. Oh dear. But, Iftikhar batting at number 4 and holding it together here for the top place side. Of course, Rangpur already qualified. And then the skipper did this. Oh dear. And that was adjudged, yeah, LBW. Shamim, just that one over. Crucial. And, Ifti, well, he went away just playing his shots and was sensible. A little bit of luck at times, and you need that cricket. And, good old Ifti with another 50. Yeah, great stuff from him. Overseas star quality coming to the fore. Partnership of 75, much needed, but it's more for the Kings here, who lie 4th on the table. Desperately need to get this 144 to have any chance of staying in the BPL in this 11th edition. Asking rate, well, it's not too much, but we've seen this pitch and it's been a fresh one. Again, pitch number 5. Just has enough in it, whether you're a new ball pace bowler or you're a spinner taking the new ball. There is a little bit of grip, and the odd one just bouncing a little bit more at times. As I say, a lot of fresh soil and different clay connection for 𝗂𝗍𝗃 and his ground staff to really get the surface with a bit more pace and bounce in it. So applauding that. Let's see how the Kings go about the reply and trying to get 144 to stay alive. Zahiru Milantha, the left-hander from Sri Lanka, will open the innings with a best of 78. He was the player of the finals in the Nepal Premier League, scored 87 of just 49 deliveries for Janakpur Bulls, and he's making his BPL debut. He's alongside another young left-hander, 𝗶𝗵𝗲 Hussain Imran. Exciting prospect for Bangladesh. Hasn't had the best of time in this BPL. 𝗏𝗍𝗃 to start off, and a very good start for Chittagong Kings, and 𝗶𝗵𝗲 Hussain Imran using the pace of the bowler and finds the boundary. Well, let's just actually turn and bounced a little. যথেষ্ট স্ট্রাগল করেছেন, একটা ভালো নক ছিল, সেখান থেকে আসলে তারা একটা মোটামুটি টার্গেটে পৌঁছেছেন ইফতেখারের। এখন 144 রান আছে, যেমন উইকেট ছিল পুরোপুরি হওয়ার কথা নয়, আদর্শ স্কোর অবশ্যই নয়, বাট দেখা যাক। রংপুরের দুর্দান্ত একটা বোলিং লাইন আপ আছে, শুরুটা যদি ভালো হয়নি। 𝗏𝗍𝗃 প্রথম রান বলে 4 কনসিড করেছেন, বাট রংপুরের বোলিং নিশ্চয়ই একটা ভালো পরীক্ষা নেবে চিটাগাংয়ের। ভালো জায়গায় গুড কাম ব্যাক ফ্রম শেখ 𝗏𝗍𝗃, একেবারে স্টাম্প বরাবর করেছিলেন, ঝুঁকি নেননি মিলান্থা, সোজা ব্যাটে খেলেছেন ডট। কাজে লাগানো চাই চিটাগং কিংসের। এবার অফ স্টাম্পের ওপরে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল ব্যাটসম্যানের মাঝে, কি করবেন, ফ্রন্ট ফুটে যাবেন না ব্যাক ফুটে আসবেন।
আসছেন শেখ মাহিদি, আবারও একই জায়গায় একই কায়দায় করলেন, ব্যাকফুটে পুশ করেছেন, আরও একটা ডট ডেলিভারি। গুড কাম ব্যাক ফ্রম শেখ মাহিদি। প্রথম বলে 4 কনসিড করেছেন, ব্যাক টু ব্যাক 3টা বল ডট। আজকে খুশদিল শাহ নাই, শেখ মাহিদির উপর চাপটাও তাই বেশি। আবারও একই জায়গায় ব্যাক টু ব্যাক 4টা ডট, গতিটা বাড়িয়েছেন। প্রথমটা যে বলটা 4 কনসিড করেছেন 86-তে করেছেন, এরপরে সবগুলোই 90-এর ওপরে। শেষ বল, ব্যাকফুটে পাঞ্চ, ফিল্ডার আছেন ওই জায়গাটা টেইলর, আরও একটা ডট। 1 ওভার শেষে চিটগং কিংস 4 বিনা উইকেটে। মেহেদী প্রথম বলটা একটু বাইরে দিয়েছিলেন, ব্যাটসম্যান রাইড করে দিয়েছিলেন, থার্ড ম্যান সেখানে 4 রান পেয়েছিলেন, বাট তারপরেই দারুণ বোলিং, একটু ভিতরে নিয়ে এসেছেন লাইনটা এবং কোনো রান দেননি। নতুন বলে তিনি দুর্দান্ত বল করে থাকেন এবং আজকে সবাইকে ভালো বোলিং করতে হবে, রানটা খুব বেশি নয়, মাত্র 140 রান করতে হবে এখান থেকে চিটগং কিংসকে। এই পাশ থেকে আমরা ইফতেখার আহমেদকে বোলিং করতে দেখছি। পাওয়ার প্লে বোলিংটা ইম্পর্টেন্ট, দুজন ব্যাটসম্যান বাহাতি, অস্পিনারকে দিয়ে বোলিং করাচ্ছেন নুরুল হাসান সোহান। দুই প্রান্তেই স্পিনার, দুজন বাহাতি ব্যাটার, ম্যাচ আপসের একটা বিষয় রয়েছে এই জায়গায়। ইফতেখার প্রথম বলটা করলেন ফ্রেশ ফ্রম দ্য পার্টনারশিপ। মেহেদী এবং ইফতেখার একটা ভালো পার্টনারশিপ করে রান উঠিয়েছেন, এবারে বোলিং পার্টনারশিপে দুজন নেমে পড়েছেন। পারভেজ ইমন ড্রাইভ করেছেন, গ্যাপটা খুঁজে পাবেন না, নিজেও ফর্ম খুঁজছেন তিনি। অন অ্যান্ড অফ দলের সঙ্গে থাকেন, আবার বেরিয়ে যান, আবারও চলে আসেন দলে। আজকে কিন্তু একটা সুযোগ তার সামনে, ভালো রান চেস করতে হলে একটা ভালো ওপেনিং স্ট্যান্ড প্রয়োজন। এবার ব্যাকফুটে পাঞ্চ করেছেন, 4 হয়ে যাবে। রানের খাতা খুললেন পারভেজ হোসেন ইমন। বলছিলেন অন এন্ড অফ থাকেন, আজকে হয়তো অন থাকারই চেষ্টাটা করবেন পারভেজ ইমন। বেশ কিছু জবাব দেওয়ার আছে তার, মাঠের বাইরের ছুটি নেওয়া নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। দেখা যাক ব্যাট হাতে জবাব দিতে পারেন কিনা। আরো একবার স্ল্যাশ করেছেন, ফিল্ডার আছে ওই জায়গাটায়, ভালো ফিল্ডিং, গ্যাপটা খুঁজে পাননি। আরও একটা জায়গায় পেয়েছিলেন পারভেজ ইমন, মিস করে গেছেন। তার আগের বলটা দারুণ স্কোর কাট মেরেছিলেন, এবারও কিন্তু বাইরে অস্ট্রেলিয়ার বাইরে বল পেয়েছিলেন, গ্যাপটা বের করতে পারেননি। এবার ইনসাইড এজ, সেখান থেকে দুটি রান পেয়ে যাবেন পারভেজ হোসেন ইমন। সোহান তার বোলিংটা নিয়ে একটু স্পেন করতে ভালোবাসেন, প্রতি ম্যাচে আমরা দেখি ভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আসেন, বাট তার হাতে কিন্তু দুজন খুব ভালো বোলার আছেন, আকিব এবং নাহিদ রানা। সাইফুদ্দিনও আছেন, এবং সাইফুদ্দিন কিন্তু নতুন বল অনেক বেশি কার্যকর, বলটা পুরনো হলে তার বলটা কিন্তু অত সুইং করে না। আমি জানি তিনি ম্যাচে পরে অনেক ভক্ত, তবে নতুন বলে হয়তো সাইফুদ্দিন একটু বেটার হতে পারতো, কারণ তার যে বলটা ভেতরে আসে, এবং পুরান বলে কিন্তু তিনি অতটা কার্যকরী হন না। এবং আকিব জাভেদ আমি জানি নতুন বলে কিন্তু তিনি দারুণ সুইং করাতে পারেন। সেক্ষেত্রে হয়তো একজন অফ স্পিনার, একজন ফাস্টার বোলারদের চেষ্টা করতে পারতেন, কারণ রংপুরের এই ম্যাচটা জিততে হলে উইকেট লাগবে। চিটগং কিংস এবারে বিপিএল যাত্রাটা শুরু করেছিল একটা হার দিয়ে খুলনা টাইগার্সের কাছে, তবে তারপর টানা 4টা জয় তারা পেয়েছে। পরে রংপুর রাইডার্সের সঙ্গে 33 রানে হারতে হয় ঘরের মাঠে। ফরচুন বরিশালের সঙ্গেও তারা হেরেছিল পরবর্তী ম্যাচ, তবে দুর্বার রাজশাহীকে হারিয়ে 10টা পয়েন্টে পৌঁছে যাওয়ার পর ঢাকা ক্যাপিটালসের কাছে খারাপভাবে হেরেছিল 8 উইকেটে চট্টগ্রাম। তবে রংপুর রাইডার্সের বিরুদ্ধে আজকের ম্যাচ জিততে পারলে 12টা পয়েন্ট হয়ে যায় পয়েন্টস টেবিলে। শেখ মাহিদি কন্টিনিউ করছেন ডাউন দ্য উইকেটে, কুইক সিঙ্গেল, ভালো বোঝাপড়া। লাহিরু মিলান্থা শ্রীলঙ্কান বংশোদ্ভূত আমেরিকান ক্রিকেটার, শ্রীলঙ্কায় লম্বা সময় ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন, জাতীয় দলে যেহেতু সুযোগ পাচ্ছেন না সে কারণেই আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছেন। অনেক ক্রিকেটারই ইদানিং এই কাজটা করছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, এমনকি ভারত থেকে অনেক ক্রিকেটার আমেরিকার জার্সি গায়ে চড়িয়েছেন। একটা আবেদন
স্টিভেন টেইলর যিনি রংপুরের হয়ে খেলছেন তিনিও আমেরিকান ক্রিকেটার, তার জন্ম আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ভারতের উন্মুক চাঁদ, পাকিস্তানের হাসান খান স্ট্যাম্পের উপরে ক্লিক করেছেন, একটা রান পাবেন। এমনকি নিউজিল্যান্ডের কোরি অ্যান্ডারসন বা ইংল্যান্ডের লিয়াম প্লাঙ্কেট যাদের ক্যারিয়ারের সেরা সময়টা তারা পেছনে ফেলে এসেছেন, শেষ বয়সে এসে আমেরিকার জার্সিতে ক্রিকেট খেলছেন। 𝗫𝗼 এখন অবশ্য ইউএস জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগটা পাননি, ইউএসএ সেটেল করেছেন তিনি। উইকেট কিপার ব্যাটার অনেকটা জায়গা করেছিলেন, মেহেদী তাকে ফলো করলেন, কভার অঞ্চলে কোনো গ্যাপ নেই, একটা সুরক্ষিত দেয়ালের মতো। অফ সাইডে 4 জন ফিল্ডার দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইনার সার্কেলে। নতুন বল স্পেশালিস্ট মেহেদী, শাক মেহেদী নতুন বলটা দারুণ স্পিন করে থাকেন বুদ্ধিমত্তার সাথে। কোন ব্যাটসম্যানকে খুব ভালো রিড করতে পারেন, কোন ব্যাটসম্যান কি করতে চান। এবারে তুলে মেরেছেন, পুল করেছেন, তবে নট কনভিন্সিং অ্যাট অল। ফিল্ডার আছে ওই জায়গাটা, একটা রানই পাবেন। স্লো স্টার্ট চিটাগং কিংসের। সিঙ্গেল ডট সিঙ্গেল ডট সিঙ্গেল, 5 বলে 3 রান কনসিড করেছেন শেখ মাহেদী। রান রেটটা 5-এর কম, রেকর্ড রান রেটটা 7.5-এর উপর। খেয়াল রাখতে হবে ওই জায়গাটা চিটাগং কিংসকে। শেষ বল আবারও স্টাম্পের উপরে সোজা ব্যাটে খেলেছেন, ডেড ব্যাটে খেলেছেন। আরও একটা ডট, 3 ওভার শেষে 13 চিটাগং কিংস বিনা উইকেটে। ভালো শুরু রংপুরের, যদিও 𝗂𝗵𝗃 ঝাল 𝗂𝗵𝗃 ঝাল ঝাল লাগে তাই ভাল লাগে। দেখেন 7.71, বাট একটি ভালো ওভার একটি ভালো ওভার সেই কোশ্চেনে চেঞ্জ করে দেবে। উইকেটটা ইম্পর্টেন্ট, বাট এট দ্য সেম টাইম মোমেন্টামটা ধরে রাখা ইম্পর্টেন্ট। পাওয়ার প্লেতে যদি তারা 5 ওভারে অ্যাটলিস্ট 6 ওভারে যদি অ্যাটলিস্ট 50 রান করতে পারেন তাহলে অনেক এগিয়ে যাবেন। সেদিকে হয়তো লক্ষ্য থাকবে। আকিব জাভেদকে দেখতে পাচ্ছি আমরা 3য় ওভার থেকে বোলিং আসার জন্য। 4র্থ ওভার থেকে আসছেন আকিব জাভেদ। ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সময় রংপুরের জন্য। আকিব জাভেদ বিপিএল 13 ম্যাচে 20 উইকেট নিয়েছেন। ইকোনমি খুব ভালো, 7.27, 4 উইকেট একবার, বেস্ট 32 রানে 4 উইকেট। দারুণ বোলিং করছেন এবার বিপিএলে, অসাধারণ একজন বোলার এবং বিপিএলে অনেকটা লাইমলাইটে এসেছেন বাঁহাতি এই পেসার। ওয়াইডিশ একটা স্লিপ রেখে বল করছেন, প্রথম বলটাই একেবারে অন স্পট, বোঝাই যায় ছন্দে থাকা একজন বোলারের লক্ষণ। যথেষ্ট বোলিং অপশন আছে নুরুল হাসান সোহানের কাছে। আকিব জাভেদ, সাইফুদ্দিন, নাহিদ রানা। আকিব জাভেদ, নাহিদ রানা দুজনই পেস জেনারেট করতে পারেন। সাইফুদ্দিন ডেথ ওভারে যথেষ্ট ভালো বোলিং করেন। স্পিনের দিক দিকেও যদি আমরা তাকাই, রাকিবুল জুনিয়র লেফট আর্ম অর্থোডক্স, শেখ মাহেদী পাওয়ার প্লেতে বোলিংয়ে বিশেষজ্ঞ, অফ স্পিনার ইফতিখার, তিনিও পাওয়ার প্লেতে বোলিং করেছেন। এবার স্টাম্পের উপরে বরাবর কানেকশনটা হয়নি, মিস করে গেছেন লাইনটা। খুরদিল শাহ না থাকার পরও সোহানের হাতে অন্তত 6 জন বোলিং অপশন আছে। সম্মুখে ক্যালকুলেট করলে সেটা আরও বাড়বে, সে কারণে আসলে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন নুরুল হাসান সোহান। বল ডেলিভারি করার আগে ছোট্ট যে লাফটা দেন সেটা হয়তো ব্যাটসম্যানদের মনে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি করে। 143 শেষ বলটা আকিব জাভেদের। Edged, caught behind. 𝗫𝗼𝗼 ইনিংসটা এখানে এসে শাকিব জাভেদ প্রথম ওভারেই স্ট্রাইক করলেন। সোহান প্রথম সেকেন্ড ওভার ইফতেখার দিয়ে করিয়েছিলেন, বাট 3rd ওভার থেকে 4 নম্বর ওভার থেকে আকিব জাভেদকে নিয়ে এসেছেন এবং আকিব জাভেদ প্রথম ওভারে ব্রেক থ্রু দিলেন। মিলান্থা ঠিক কমফোর্টেবল লাগছিল না তাকে, শুরু থেকেই ঠিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না। এটা ওয়াইল্ড শট আমরা বলে থাকি, চালিয়ে দেওয়া, অনেকটা চালিয়ে দিয়েছেন, বলের দিকে চোখটাও ছিল না। সম্ভবত আকিব জাভেদ পেসটা নিয়ে একটু বেশি চিন্তা করছিলেন। মিলান্থা 12 বলে 6 রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাচ্ছেন। আকিব জাভেদের ভালো শুরু রংপুর রাইডার্সের। সোহানের হাতে অনেক অপশনস, আজকে তার অপশনগুলি ভালো মতো ব্যবহার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা খুব বেশি রান করেননি, এর আগে 2টি ম্যাচে হেরে গেছেন। আজকের ম্যাচটা তাদের জয়ের ধারায় ফিরে আসাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাহাম ক্লার্ক, a man in form, he is in crease.
চিটাগং কিংসকে এই ম্যাচ জিততে হলে, জয়ের ধারায় ফিরতে হলে, 2 পয়েন্ট ব্যাগে ভরতে হলে ক্লার্কের ভালো খেলাটা খুব বেশি জরুরি। 3 জন বিদেশি ব্যাটার খেলাচ্ছে তারা একাদশে, 9 ম্যাচে 335 রান, 160 তার স্ট্রাইক রেট। And this tells the story. হায়দার, মিলান্থা, ক্লার্ক, 3 জন বিদেশি ব্যাটার আজকে একাদশে আছে, তার মধ্যে একজন ফিরেছেন। স্লো ফুটওয়ার্ক নাই বললেই চলে, জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাটটা চালিয়েছেন। রেজাল্ট যা হবার তাই, আউটসাইড এজ and he's gone. চমৎকার বোলিং আকিব জাভেদের। আলোচনায় নেই এরকম দুজন ক্রিকেটার যারা আলো ছড়িয়েছেন এবারে বিপিএলে, সেই দুজনই কিন্তু একে অপরকে মুখোমুখি করছেন এই মুহূর্তে। আকিব জাভেদ টুর্নামেন্টের আগে কে জানতো তিনি সেরা বোলারদের একজন হবেন। গ্রাহাম ক্লার্ককেও তেমন একটা হয়তো চেনা পরিচিতদের কাতারে কেউ রাখেননি, তিনিও এত দারুণ খেললেন এই টুর্নামেন্টে। এবং চিটাগং কিংস মূলত তাদের 2 বিদেশি টপ অর্ডার ব্যাটারদের উপরেই বেশিরভাগ ডিপেন্ড করেছে এবারের টুর্নামেন্টে। শুরুটা এই কারণেও তাদের ভালো হয়েছিল, একটা টানা জয়ের ধারায় তারা ছিল প্রথম ম্যাচ হারার পর, এবং সেখানে গ্রাহাম ক্লার্ক এবং উসমান খানের একটা যৌথ উদ্যোগ ছিল। উসমান খান এখন দলের সঙ্গে নেই, দায়িত্বটা অনেকটাই পড়ে গেছে গ্রাহাম ক্লার্কের উপর। 335টা রান, 160 স্ট্রাইক রেটে যখন খেলেন তখন তাকে থামানো বেশ দুষ্কর হয়ে যায়। প্রতি ম্যাচে উইকেট আকিব জাভেদের। হোয়াট আ ডেলিভারি! ব্যাটসম্যান নিজে অবাক হয়েছেন, শেষ মুহূর্তে সুইং করে বেরিয়েছে, বিউটিফুল। এবং বলে যথেষ্ট বাউন্সও আদায় করছেন বোলাররা, উইকেটাতে বাউন্স আছে, খুব সুন্দর কিপারের হাতে ক্যারি করছে। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ক্যারি, লুক অ্যাট দ্য লাস্ট সেকেন্ড সুইং, বিউটিফুল ডেলিভারি। ক্লার্ক বাংলাদেশে আসার আগে তার নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটু ভিন্ন ধারণা ছিল। তুলে মেরেছেন আপিস, ওভার দ্য টপ, বল চলে যাচ্ছে সীমানার বাইরে। প্রথম 4 ক্লার্কের ব্যাটে। এই জায়গায় শুন ভাই, সবাই আসলে একটু ধোকা খাচ্ছেন এবার। বিদেশি ক্রিকেটার যারা প্রথমবার খেলতে এসেছে, বিপিএল এর উইকেট মানে স্লো উইকেট, স্পিন নির্ভর বোলিং লাইন আপ, এমনটা মাথায় নিয়েই তারা খেলতে আসেন। তবে এবার পুরোপুরি ভিন্নতা। রান বন্যা আমরা ঢাকায় দেখেছি, চট্টগ্রামে দেখেছি, সিলেটে দেখেছি, এবং বিপিএল এর শেষ পর্বে দিকে এসে দেখা যায় 5 জন বোলারের 3 থেকে 4 জন স্পিনার থাকে। এবার কিন্তু 1 জন স্পিনার বা 2 জন স্পিনার। এইচ প্রপার্টিজে ইনভেস্টমেন্ট মানে সুন্দর আগামী। আমাদের নির্ভরতা, আমাদের বিশ্বাস, এইচ প্রপার্টিজ। এইচ প্রপার্টিজ সেরা ডেভেলপার। 𝗲𝗄 Properties, your gateway to exceptional living. আমরা 4 জন ফাস্ট বোলারকে খেলতে দেখেছি। শেখ মাহেদী টানা 3য় ওভার, পাওয়ার প্লেতে ভালো বোলিং করছেন, তাকে কন্টিনিউ করাচ্ছেন। সোহান প্রথম বলটা স্ট্রেট ব্যাটে খেলে 1 রান আদায় করেছেন পারভেজ। বাংলাদেশ ক্রিকেটে কিন্তু একটা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি গত 1-2 বছর থেকেই। আমি একবার মার্ক বাউচের একটা ইন্টারভিউ পড়ছিলাম, বাংলাদেশ সফরে আসার আগে তারা কি প্ল্যান করেন। তারা প্ল্যান করে আসেন ভুরি লেফট আর্ম স্পিনার খেলতে হবে, সেটা নিয়ে তারা অনুশীলন করেন। এই বাংলাদেশ ক্রিকেট কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন শুধু লেফট আর্ম স্পিনার দেশ নয়, এখন কিন্তু অনেক ফাস্ট বোলাররা এসেছেন। এবং গ্রাহাম ক্লার্ক যেটা বলছিলাম, কাউন্টিতে তিনি সাধারণত এই ধরনের বলই ফেস করে থাকেন। বাংলাদেশ আসার আগে নিশ্চয়ই তিনি চিন্তা করেছেন লেফট বল উইকেট স্লো থাকবে, লো থাকবে, অনেক স্পিনারের বল খেলতে হবে। তিনি কিন্তু জেনুইন পেস বোলার ফেস করছেন অলমোস্ট এভরি গেম, এবং তার জন্য প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ বলতে হবে, কারণ তিনি এই ধরনের উইকেটে এই ধরনের বোলিংয়ের এগেনস্টেই খেলতে হয়তো একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন, এবং এই কারণে অ্যাডজাস্ট করতে খুব একটা সমস্যা হয়নি, ন্যাচারাল গেমটাই খেলতে পেরেছেন। পরে বল ব্যাকফুটে পাঞ্চ, গ্যাপটা পেয়েছেন, পাওয়ার প্লেটা কাজে লাগাচ্ছেন গ্রাহাম ক্লার্ক। জানেন রান রেটটা কম, সেটা মাথায় রেখে ব্যাট চালাচ্ছেন। শেখ মাহেদী একই জায়গায় বল করছিলেন, ডট আদায় করছিলেন, সে কারণে লাইন লেংথে খুব বেশি পরিবর্তন করেননি, সে কারণে জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে স্পেস তৈরি করে ক্লার্কে 4। জোরের উপর বল করছেন শেখ মেহেদী, 95.3, খুব একটা বেশি টার্ন পাচ্ছেন না, সেই সুযোগটা কিন্তু ক্লার্ক নিয়ে নিচ্ছেন, ইনার সার্কেলের গ্যাপগুলো বের করে আনছেন। সোজা ব্যাটে
সাধারণত চালান, তাকে খুব কম আমরা দেখছি সুইপ রিভার্স এগুলো খেলতে, বাকিদের থেকে সেখানেও তিনি ভিন্ন, এ কারণে প্রচুর রানও পেয়েছেন। শেখ মেহেদীর আগের বলে লেন্থ একটু মিস করে গেছেন এবং উইকেটে বাউন্সটা খুব ইভেন বাউন্স এবং যথেষ্ট বাউন্স উইকেটে। শর্ট বল খুব সহজ ব্যাটসম্যানের জন্য। এবার লেগ স্ট্যাম্পের উপরে চালিয়েছেন লং অনে, একটা রান পাবেন। 5 ওভার শেষে 23, 1 উইকেটে চিটাগং কিংস। 121 রান দরকার, 90 বলে খেলা বাকি আছে। রিকোয়ার্ড রান রেটটা কিন্তু 8 ছাড়িয়েছে। ভালো শুরু রংপুর রাইডার্সের। সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক চিটাগং কিংসের, সবার উপরে গ্রাহাম ক্লার্ক যোজন যোজন এগিয়ে। আমার পড়ার টেবিলে মন বসে না। ডালমুট খান, বারান্দায় আমার একা বসে থাকতে ভালো লাগে না। ডালমুট খান, যে কোনো মুডে এক মুড ডালমুট। তিনি অবশ্য দলের সঙ্গে এখন আর নেই। শামীম পাটোয়ারি 3-এ আছেন, মোহাম্মদ মিথুন, নাইম ইসলাম তাদের পরে। গ্রাহাম ক্লার্ক কতটা গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য এই ব্যাটিং লাইন আপে সেটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে। ক্লার্ক স্ট্রাইকে আছেন, আকিফ জাভেদ প্রস্তুত হচ্ছেন নিজের দ্বিতীয় ওভার এবং পাওয়ার প্লে শেষ ওভার নিয়ে। হাই ফুল টস, ইয়র্কারের প্রচেষ্টা ছিল বোধহয়, হাত ফসকে বলটা বেরিয়ে গেছে। ডট দিয়ে শুরু আকিফ জাভেদের, তাকে একটু দেখে খেলতেই পারে চিটাগং কিংসের ব্যাটাররা। ইজ এ ডেঞ্জারাস কাস্টমার। পাওয়ার প্লে শেষ ওভার চলছে। সোহানও সেই বুদ্ধিটাই খাটিয়েছেন, জানেন পাওয়ার প্লে শেষ ওভার, তাকে চার্জ করতে চাইবেন ব্যাটসম্যানরা। যে বোলারকে আপনি এখন আনুন না কেন চার্জ করার চেষ্টা করবে চিটাগং কিংসের ব্যাটাররা, সে কারণে স্ট্রাইক বোলারকে ফিরিয়েছেন। ভেতরের দিকে ঢুকিয়েছিলেন, ডেলিভারি, গুড ডেলিভারি, মাথায় হাত আকিফ জাভেদের। ক্লার্ক সম্বন্ধে অ্যান্টিসিপেট করেছিলেন শর্ট অফ লেন্থ বল, একটু ব্যাকফুটে দাঁড়িয়েছিলেন। ইয়র্কার লেন্থে বল আকিফ জাভেদের। ভাগ্য ভালো ক্লার্কের, বলটা স্ট্যাম্প সোজা আসেনি, পুরোপুরি মিস করেছিলেন এবং আকিফ জাভেদের মাথায় হাত। দারুণ বল করেছিলাম, জাস্ট একটু লাইনটা বাইরে চলে গেছে। উইকেটের মধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই এটা একটা উইকেট ডেলিভারি হতো। জাভেদ দারুণ বল করছেন। ক্লার্ক তিনি জানেন আছে তাকে খুব একটা রিস্ক নিতে হবে না। দারুণ পিক আপ, অসাধারণ বল গ্যালারিতে। গ্রাহাম ক্লার্কের ব্যাটে 18তম ছক্কার মার এই টুর্নামেন্টে। গ্রাহাম ক্লার্ক, আমরা বলছিলাম তিনি বসে আছেন ব্যাকফুটে। আকিফ জাভেদ এবার লেন্থ একটু মিস করে গেছেন এবং ক্লার্কে যদি এখানে বল করেন তাহলে কিন্তু ক্লার্কের জন্য কাজটা অনেক সহজ, যা সাহায্য করেছেন। তারপর দারুণ শট, খুব বেশি শর্ট লেন্থ বল ছিল না, শর্ট অফ লেন্থ বল, দারুণ পুল শট গ্রাহাম ক্লার্কের। ব্যাকফুটে এই শটটা তিনি ভালো খেলেন, ওই জায়গায় ফিল্ডারও রাখা ছিল। মনে পড়ছে দুবার তিনি এই জোনটাতে আউট হয়েছেন, তাকে যখন রুম দেওয়া হয় না, এই শটটা তিনি যখন খেলতে যান টপ এজ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। স্পিনারের বলে একবার এই জায়গায় তিনি আউট হয়েছেন শর্ট মিড উইকেটে, একবার দুবার ডিপ মিড উইকেটে আউট হয়েছেন। তো যে পরিকল্পনা সাজিয়েছেন সোহান, সেই অনুযায়ী বল করেছেন আকিফ জাভেদ। ক্রেডিট গোস টু গ্রাহাম ক্লার্ক, যদি ঠিকমতো কানেক্ট করতে পেরেছে। ঠিকমতো কানেক্ট না হলে ওই জায়গায় কিন্তু বিপদের কারণ হতে পারত, সে কারণে খুব বেশি মন খারাপ করার কারণ নাই বোলারের। এবারে বোল্ড ইয়র্কার, ইউ মিস, আই হিট। আকিফ জাভেদ তার দ্বিতীয় শিকার। ডেঞ্জার ম্যান, ক্লার্ক ইজ গন। গ্রাহাম ক্লার্ক সম্ভবত বসেছিলেন, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ফার্স্ট বোলার যা হন একটা ছক্কা খেলে কনসিডার করলে পরে বলটা বাউন্সে মারার চেষ্টা করেন। বাট আকিফ জাভেদ চিন্তা ভাবনা তার সামনে এগিয়েছিলেন, দারুণ একটা ইয়র্কার ডেলিভারি। টো ক্র্যাশার ছিল একটা, টোটা বাঁচিয়েছেন কিন্তু উইকেটটা বাঁচাতে পারেননি। এ ধরনের উইকেট যে কোনো বলারকে অনেক আনন্দ দেয়। গ্রাহাম ক্লার্ক ফিরে যাচ্ছেন চিটাগাংতে একটু হলেও দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখে। বড় উইকেট, ম্যাসিভ রংপুর রাইডার্সের জন্য, এবং কে আর নেবেন উইকেট? আকিফ জাভেদ দুটো পড়েছে, দুটোই তিনি নিয়েছেন আজকে। এবং আমরা যদি ইয়র্কারগুলোর একটা হাইলাইটস বের করি প্যাকেজ, পুরো টুর্নামেন্টে বেশ কিছু ভালো ইয়র্কার আমরা দেখেছি। এটা কিন্তু ইয়র্কার অফ দ্য টুর্নামেন্ট বললেও ভুল হবে না, এতটাই পারফেকশন ছিল ইয়র্কারটায়। এবং প্রতিপক্ষের সেরা ব্যাটার যিনি এত ভালো ফর্মে আছেন, তাকে এভাবে ফিরিয়ে দেয়া, এর চাইতে ভালো বল না করলে বোধহয় তাকে আউট করা যেত না। এবং সেই বলটাই করেছেন আকিফ জাভেদ। পাওয়ার প্লে শেষ ওভারটায় একটা বড় ধাক্কা দিলেন তিনি চিটাগং কিংসের ব্যাটিং লাইন আপে।
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মিথুন নেমেছেন 4 নম্বর ব্যাটার হিসেবে। বেশ ফ্লোট করেছেন তিনি এই ব্যাটিং অর্ডারটায়, মাঝে মধ্যে আরও নিচে নামতে হয়েছে তাকে। 187 রান 10 ইনিংস থেকে নিজের মতো করে এই পুরো টুর্নামেন্টটা রাঙাতে পারেননি। এর থেকে অনেক ভালো মানের ব্যাটার তিনি, আমরা জানি। ক্যাপ্টেন্সির আলাদা একটা দায়িত্ব তার উপর। চমৎকার একটা ডেলিভারি, স্বপ্নের একটা দৃশ্য আপনি যদি একজন ফাস্ট বোলার হয়ে থাকেন। আউটস্ট্যান্ডিং, আউটস্ট্যান্ডিং। পারভেজ বলছিলেন ব্যাটিংয়ে সবচেয়ে বেশি আলো করা গ্রাহাম ক্লার্কের বিপক্ষে, বোলিংয়ে নজর টানা আকিব জাভেদের লড়াইটা জমবে। ফোর্থ ওভারের স্পিডগুলো আমরা দেখছিলাম, হর হামেশা 140 কিলোমিটারের ওপর গতিতে বল করেন আকিব জাভেদ। তার আর্মারতে স্লোয়ার ডেলিভারিও আছে। মিথুন স্টাম্পের ওপরে সোজা ব্যাটে খেলেছেন, ডট ডেলিভারি, স্টাম্প ভেঙেছে। আউট একটা আবেদন হয়তো হবে, খুব বেশি জোরালো নয়। দারুণ ওভার আকিব জাভেদের। এখন পর্যন্ত মাত্র 1.5 ওভারে 10 রানে 2 উইকেট নিয়ে বোলিং করছেন। একটি ওভার বাকি আছে তার। পাওয়ার প্লে শেষ বলটি। চিটাগং পাওয়ার প্লে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। রেকর্ডেড 8.12-তে চলে গেছে। কারেন্ট রান 4.97। আকিব যে পেস ডিফেন্সে দেখতে পাচ্ছি। বাদ বাকি সিমারদের তুলনায় আকিফ এবং নাহিদ যখন বল করছেন 13 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার একটা অ্যাভারেজ ডিফারেন্স আমরা কিন্তু দেখছি। বড় ম্যাসিভ ডিফারেন্স বলতে গেলে। শুনতে মনে হয় 10-12-13 কিলোমিটার, কিন্তু যিনি ফেস করছেন তিনি বোঝেন। আর একবার লাফিয়ে ওঠা ডেলিভারি, অনেকখানি বাইরে পিচ করেছেন। বাউন্সার ডেড ব্যাটে খেলেছেন মিথুন। ডট ডেলিভারি, 6/29, 2 উইকেটের। শুনবে আপনি সবচেয়ে ফাস্টেস্ট বোলার কাকে খেলেছেন, শোয়েব আখতার না ব্রেটলি, নাকি দুজনকেই খেলেছেন? শর্টুরল আমি দুজনকে খেলেছি। মন খারাপ কেন? একটা স্থায়ী ঠিকানা দরকার। আরে এস প্রপার্টিজ আছে না? বিশ্বমানের ডিজাইন, প্রিমিয়াম লোকেশন এবং সাশ্রয়ী মূল্যে এইস প্রপার্টিজ এ ফ্ল্যাট এখন আপনার হাতের নাগালে। লাইফের সেরা গেম প্ল্যান এইস প্রপার্টিজে। এইস প্রপার্টিজ, ইয়োর গেটওয়ে টু এক্সেপশনাল লিভিং। খুব বেশি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলেন তিনি, প্রায় 150 প্লাসের বল করতেন। ওই সময় একটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল 140, বাট 150-তে বেশ কিছু বোলার ছিল বোলিং করতেন। এই প্রশ্নটা আমি করতে যাচ্ছিলাম, আসছি 140 এবং 150। ইফতিখারের প্রথম বল, পাওয়ার প্লে শেষে আরও একবার ইফতিখারকে বল তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার স্টাম্পের ওপরে ডট ডেলিভারি, খুব দ্রুত ওভার শেষ করেন ইফতিখার আহমেদ। উত্তরটা যে নেব সেই গ্যাপটা পাওয়া যাবে কিনা, কারণ জানেন চিটাগং কিংস প্রেসারে আছে, খুব দ্রুত বল করে যাচ্ছেন। আর একবার লেগ স্টাম্পের ওপর একটা রান পাবেন রেজ হোসেন ইমন। পাওয়ার প্লের হাইলাইটস যদি আমরা দেখি, ব্যাকফুটে পাঞ্চ ইমনের, আমি খাতা খুলেছিলেন মিলান্থা। প্রথম বলে 4 আঁকিয়েছেন, তবে টিকতে পারেননি। গ্রাম প্লেয়ার অলওয়েজ প্রমিজিং, স্টার্টটা দারুণ, একটা 4 একটা 6। তবে যেই বলটাতে আউট হয়েছেন কিচ্ছু করার নেই, কিচ্ছু করার নেই ওই বলে। এবং অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, লেফট হ্যান্ড পেসার, ইউ ক্যান ডু এনিথিং এগেইনস্ট দ্যাট। ক্লার্কের একটা ব্লাইন্ড স্পট, আমরা এর আগে একটা বল দেখেছি কিন্তু তিনি মিস করে গিয়েছিলেন। একদম চোখের নিচের যে বলটা থাকে অনেক সময় ব্যাটসম্যান মিস করে যান, ক্লার্কের জন্য এই স্পটটা আসলে পুরোপুরি ব্লাইন্ড স্পট। পরের বল স্টাম্পের ওপরে, লেগ স্ট্যাম্প বরাবর সুইং করিয়ে বের করছিলেন ইফতিখার। সোজা ব্যাটে খেলেছেন, একটা রান পাবেন। মিথুন এবং পারভেজ দুই দেশি ব্যাটসম্যান, তাদের উপর এখন দায়িত্ব ইনিংসটাকে বড় করার। রান রেটের দিকে খুব বেশি না ভাবলেও আবার বিপদ হতে পারে। সবচেয়ে বেশি পাওয়ার প্লেতে রাজশাহীর এগেনস্টে 72 তারা করেছে, এবং আজকে লোয়েস্ট স্কোর। গেল ম্যাচে ঢাকার বিপক্ষে 30 লোয়েস্ট ছিল, এইবার সেটার রেকর্ডটা তারা ভেঙেছে 29। একটা রান পাবেন ইমন। এবং দুই লোকাল ক্রিকেটারের উপর এখন আসলে দায়িত্ব একটা বড় পার্টনারশিপ করার এবং একই সাথে রান রেটটা মেনটেন করার। আপনি যদি এই ম্যাচে উইকেট রান রেট 10-11-তে উঠে যায়, সেক্ষেত্রে কাজটা ডিফিকাল্ট হবে।
কারণ একেবারে স্পোর্টিং বা ফ্ল্যাট উইকেটে খেলা হচ্ছে তা না, সাধারণত শেষ 5 ওভারে 11, 12, 13 করে লাগলো, অনেক সময় প্রতিপক্ষ দল সেটা করে ফেলে। মনে রাখতে হবে ডিউর প্রভাব নাই, দিনের বেলা খেলা হচ্ছে, টু পেস উইকেট অনেকটা দেখে শুনে খেলছেন। ইফতিখারের ওভার শেষ, 7 ওভারে 33, 2 উইকেটে। শর্ট ভাই ফিরি সেই প্রশ্নে 140 এবং 150। 140 হয়তো অনেক বোলারই বোলিং করেন, 150-এ হাতে গোনা 2, 4, 5 জন কারেন্ট সময় বল করছেন। 10 কিলোমিটার পার্থক্যটা আসলে ব্যাটিংয়ে ফেস করার সময় কতটা? পার্থক্যটা আসলে শুরু হয় যখন 135 কিলোমিটার পার হওয়া শুরু হয়, আপ টু 135 আসলে অতটা রিয়াকশন টাইম অতটা বেশি লাগে না, বাট 135-এর পরে আসলে সমস্যাটা বেশি, রিয়াকশন টাইমটা কমা শুরু করে। 140-তে যে 140 ইজ কুইক, 140 যারা বল করে থাকেন তারা বেশ কুইক, বাট ওই 10 কিলোমিটার ইজ সুপার কুইক। 150 যারা বোলিং করেন তাদের আসলে রিয়াকশন টাইম অনেক কম, এবং হাই ব্যাকলিফট যারা ব্যাটিং করেন তাদের জন্য অনেক বেশি সমস্যা, বিকজ ব্যাটটা নামাতে অনেক সমস্যায় অনেক সময় কোচরা বলে থাকেন যখন 150 প্লাস, আমাদের সময় বলা হতো 150 প্লাস যখন বলার বল করবে, ব্যাকফুটে শর্ট করে নাও, পেসটা ইউজ করো। তখন বলা হতো যে ব্যাকলিফটে শর্ট করে পেসটা ইউজ করতে, অনেক ব্যাটসম্যান সেটা করেছেন। জ্যাক কালিস জানতাম শর্ট ব্যাকলিফটে ব্যাটিং করতেন। ডিফারেন্সটা অনেক বেশি, হিউজ, 10 কিলোমিটার, বাট ডিফারেন্স ইজ ভেরি হিউজ। সেই ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট করার জন্য একজন বোলার রয়েছেন যিনি ওয়ার্ম আপ করছেন, এখনো তাকে আমরা বোলিংয়ে দেখিনি, নাহিদ রানা। রাকিবুলকেও নিয়ে আসা হয়েছে, অর্থাৎ চতুর্থ বোলিং অপশন। খানিকটা জোরের উপরই অর্থোডক্স স্পিনটা করেন, আবেদন করছেন সেই জায়গাটায়। পারভেজ ইমন, রাকিবুল একই দলে ছিলেন, আন্ডার-19 বিশ্বকাপ জয়ী দলের দুজন সদস্য। দুটো বলই 90 কিলোমিটার উপর গতিতে বল করছেন, লাইট দিচ্ছেন না, ঝুলিয়ে করছেন না, একটু ফ্ল্যাটার ট্র্যাজেক্টরিতে আইলাইটের নিচে বলটা রাখার চেষ্টা করছেন। পরে বলটা লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে, খুব একটা ভালো বল না, তবে পানিশ করতে ব্যর্থ হলেন পারভেজ। আগের দুটা বল যেরকম ভালো জায়গায় ভালো লাইন লেংথ মেনটেন করে করেছেন রাকিবুল, এবারে সেটা হারিয়েছেন, লাইন লেংথ হারিয়েছেন। তবে ভালো বলে সমীহ করা যতটা জরুরি, খারাপ বলে পানিশ করাটা যেন তার চেয়েও বেশি জরুরি। আমি চাই না পানিশ করতে, যতবার পারভেজ বলছেন মনে হচ্ছে আমাকে বলছেন কিনা। টার্ন পেয়েছেন, একটু ধীর গতিতে বল করলে টার্ন আছে এই উইকেটে। আমরা বেশ কিছু টার্নিং কিন্তু করতে দেখেছি এবারে, প্রথম বলতে কিন্তু বল টার্ন করছে, টার্ন করাচ্ছেন রাকিবুল, এবং কাজটা একটু কঠিন করে দিচ্ছেন। পারভেজ হোসেন ইমন, আপনি না পারভেজ ভাই, পারভেজ হোসেন ইমন 16 বলে 11, ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাটিং কিন্তু তিনি করছেন না বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার। এবার কিন্তু মেরেছেন এই শটটা, পারভেজ ইমনের সিগনেচার শট, হাউ টু গেট অফ স্লগ সুইপ, মিড উইকেট মাথার উপর দিয়ে, এই শটটা তিনি কিন্তু খুব ভালো খেলেন, মিস করেন না। টুর্নামেন্টের 573 নম্বর ছক্কা পারভেজ ইমনের ব্যাটে, হাঁটু করে বসে, খুব যে খারাপ ডেলিভারি ছিল তা না, অ্যান্টিসিপেট করতে পারেনি যে সুইপ শট খেলবেন পারভেজ হোসেন ইমন। গুড লেংথে বলটা করার চেষ্টা ছিল রাকিবুলের, তবে কখনো কখনো ব্যাটসম্যানকে আসলে ক্রেডিট দিতে হবে তার শট সিলেকশনের জন্য। এবার ব্যাকফুটে পাঞ্চ, ডট ডেলিভারি, 8 ওভার শেষে চিটাগং 42, 2 উইকেটে। আমি পারভেজ ইমনের স্ট্রাইক রেটের কথা বলছিলাম, বাট এবার একটু কভার করেছেন, যদিও স্ট্রাইক রেট এখন 100 নিচে। পারভেজ ইমন মিড উইকেট এবং লং অন দিয়ে ভালো মারতে পারেন, বাট তাকে যদি কনসিস্টেন্টলি রান করতে হয় তাকে অবশ্যই স্ট্রাইক আবার উপর দিয়ে। সুপার প্লেয়ারদের ক্লিয়ার চয়েস, ক্লিয়ার ম্যান। পয়েন্ট আউট করে ফেলা যায়, ইংলিশটা এখন অনেক ক্লোজলি কাজ করে থাকেন, তিনি তার এই শটের রেঞ্জটা যদি একটু না বেরোন, ব্যাটিং মূলত মিড উইকেটে লং, কিন্তু এখন তার জোনে বোলাররা বল করতে চান না, দেওয়া হয় না তাকে। Naheed Rana, the express fast bowler from Bangladesh. Right on the mark, first up. I think he's a very good prospect, Naheed Rana.
146, which isn't easy to do because normally when you start in a spell, you want to get a couple out of the way first, a decent pace, but that was quick, so he didn't waste any time. Yeah, he's an excellent find for Bangladesh. And the other day, just having a chat with the head coach of the Bangladesh team, Phil Simmons, thinking whether Bangladesh can find another couple of bowlers who can bowl at this pace. Maybe even a left-hander, left-arm bowler. 148 now. Oh, that's serious pace there. Another wonderful crowd in. We've seen some magnificent crowd throughout this BPL. And that is so refreshing to see. Support is so important. No one can complain about the crowd support. Yeah, it's a great sight for any tournament if you can pull in so many. And not just 1 or 2 games. We've seen it right from the word go. It's been brilliant, magnificent. So hats off to fans. It's not easy. They come from far away also, spending the whole day. That is brilliant, simply outstanding to see so many coming. And day after day, that is smashing for the tournament. Shot, but finds the fielder, nicely pulled away. Even though it's a slow surface, he's still bowling mid-140s. That last delivery was 148. So you can imagine if he gets the surface where he's getting some assistance, he could be clicking 150 easy and more. And also pretty accurate in terms of his accuracy. You see a lot of bowlers, fast bowlers, bit all around, but yeah, definitely erratic, but not him. Last one was a slower delivery. He's only 22 years of age, still learning, just starting his career. Good short delivery. Wide, called. Interesting. Yeah, because of height. I can tell you, nothing in today's game in the bowler's favor. Fast bowlers in particular, nothing in their favor. The quickest he's clocked is 152 clicks in Rawalpindi. That was in a test match against Pakistan. 48 for 2. বারান্দায় আমার একা বসে থাকতে ভালো লাগে না। ডালমুট খান, আমার চায়ের সাথে চা খেতে ভালো লাগে না। ডালমুট খান, যে কোনো মুডে এক মুঠ ডালমুট।
143 for 5, thanks to the wonderful innings of unbeaten 65. I thought Mahdi Hassan played a crucial role. These two added 75 in the last 50 deliveries. I'm sure they had runs on the board, 143 for 5. In reply, Chittagong struggling, 48 for 2. The advantage they have is that they have 8 wickets in hand, but it's not been easy going for them. Well, that's up next, Fortune Borishal versus Dhaka Capitals. Such a crucial game for the teams in the middle at the moment. If Chittagong can go and chase it, they will knock out Dhaka Capitals from the equation. And if Rangpur Riders go on to win this one, then Rangpur and Borishal will end up in the top 2. Now that's the standing at the moment. Rajshahi making good waves, but they don't have any more games, so they need some other games go the other way to ensure that they stay at that 3rd or 4th position. Rangpur has got some very good bowlers. They've used now 5. Looks like it's going to be Mohammad Saifuddin in the attack. There he is. 𝗵𝗻. Good experience, 65 matches for him. Twice he's gone to pick up a fofa. Be pretty handy with the ball, especially on this surface. Oh, starts poorly. It's a full toss and it's put away. This time is the skipper, Mohammad Mithun. So 6 of the first ball. Well, what a poor start. Umpire probably is going to check about the height. That's 574 sixes in this edition. So they're going to check for the height. No, that's pretty safe. Was on his way down, so that won't be any issue. But what a way to start from Saifuddin. Well, a no ball was signaled, which means it's a free hit. I am not convinced that was over the waist, I thought. It was on his way down. Yeah, pretty tight, but third umpire decides that it's above the waist. So it's a free hit. And it's a long hop. And it gets the treatment. It's a couple of 6s now. Possibly the worst start for Saifuddin. Tried a slow delivery, but didn't quite execute it well enough and was clobbered away for another 6. Not the best of starts. This should give Chittagong Kings a bit of a momentum. They were struggling to score runs. 13 already, well bowled, good comeback. It's a Yorker. 13 already with those 2 6s in this over. Right up in the block hole. That was very, very well bowled. Always a good go-to delivery if you can pull it off. Oh, well fielded. Great piece of fielding. Stephen Taylor. Brilliant. Good piece of cricket. It was guided away to backward point to his left, not his strong, and appreciated by the bowler, of course. Good work. Turning out to be a very good over. 14 already in this over, and this should get them going. A partnership now 33 of 26.
It's a big over for the Kings, the biggest one so far in this innings. Still 2 deliveries to left. Still 2 deliveries to go. Well bowled. Just down to going for a single. Good partnership building here. 34 from 27 deliveries. If you look at that batting of Chittagong Kings, there is Shamim Hussain who can really play some big shot, but he'll have to also understand when he does come in. And would you believe it? He's broken the partnership. That's a very good delivery to go through the defenses of Mohammad Mithun. Good comeback. It dragged back a bit and got an inside edge. Looking to go through the offside. Mithun and Saifuddin got his revenge. Mohammad Mithun, the skipper, is going for quick fire 20. Chittagong Kings 63 for 3. মন খারাপ কেন? একটা স্থায়ী ঠিকানা দরকার। আরে এস প্রপার্টিজ আছে না? এস প্রপার্টিজ বিশ্বমানের ডিজাইন, প্রিমিয়াম লোকেশন এবং সাশ্রয়ী মূল্যে এইস প্রপার্টিজ এ ফ্ল্যাট এখন আপনার হাতের নাগালে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা এবং জলসিঁড়িতে। এইস প্রপার্টিজে ইনভেস্টমেন্ট মানে সুন্দর আগামী। লাইফের সেরা গেম প্ল্যান এইস প্রপার্টিজে। এইস প্রপার্টিজ, your gateway to exceptional living. পরিশ্রম মানে সফলতা, আত্মবিশ্বাস আনে উচ্ছ্বাস, সঠিক সিদ্ধান্তে আসে নিশ্চয়তা, বিশ্বাস, গুণগত মান এবং আস্থার প্রতীক এইস প্রপার্টিজ। নিশ্চিত আগামী এনে দেয় প্রশান্তি। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখানেই। এইস প্রপার্টিজ। A pretty expensive over. All to play for. 63 for 3, plays 58 for 3 as the score after 10 overs for the Rangpur Riders. And it's very nicely poised, isn't it, Tino? It is indeed. Shamim. I think this is a very important stage. The next 6 or 7 overs. Because remember, they had a big boom at the end of the innings, Rangpur with Iftikhar in the middle. Haider Ali, 104 runs the season so far. The strike rate very, very good. And if he can go at that strike rate, then if he's there for another 5 or 6 overs, then it should be pretty close to home. Well, he'd like to replicate the score he played against Sylhet Strikers, 42 not out in very quick time. But first things first, I think they need to just ensure that they rebuild this innings with this partnership because of the loss of 3 wickets. 𝗂𝗃𝗍𝒻 will be the senior partner for the moment, and they take 2 quite comfortably. Very, very annoyed bowler Iftikhar for not really attacking the ball. Yeah, he was a little late in picking the ball up. Yeah, what he's saying is you shouldn't be doing a long bury on the boundary. You should be running across, picking that up off your feet so that you can throw the ball in and not give them a chance to come back for 2. And he's absolutely right. 𝗂𝗃𝗍𝒻 with those couple of runs has completed 1,000 runs in his T20 career. 50th match for him today. Good work, but it's half the job done. He wants to take his team to striking range. Now he cuts the ball, can't get it past the point fielder. Good finish to the over. After 11, 67 for 3.
exceptional living. এখানে প্র্যাকটিস ছক্কা মারতে হবে না শুধু মাঠে ছক্কা মারলে হবে জীবনের মাঠেও ছক্কা মারা চাই কিভাবে আপনার পরিবারকে দিন নিরাপদ আরাম Not coming on as well as the batters would like. On occasion, rearing up from back of a length. Surprise the batter, get them on the splice of the bat. Hasn't been easy. Oh, has to check once again. Yeah, that one has come through a lot quicker and flatter. He was looking to get on that knee and play the big slog sweep. 93 Ks. Probably a good thing he didn't go through with that shot. Absolutely. Checked it at the last moment. They're trying to just bludgeon the balls. A bit of a misfeel from the bowler on his follow-through allows the single to be taken. Professor Sanimon is trying his best. Well, for those in the stadium, here's the cherry on top. The BPL raffle draw gives one lucky spectator a chance to win a 𝗃 electric bike worth 1 lakh taka every day. All you have to do is stay in the stadium until the first innings of the second match of the day, and your ticket ID automatically enters the draw. How cool is that, Tino? Not as cool as this. That has come out the middle. That's what he was looking to do previously. This time he's picked the exact delivery to do it to. It was in his arc, and Haider Ali, his eyes lit up as it came within his zone. And look at this. He enjoyed hitting this. Bang! Off it went. Admires his shot as it goes flying away. Despondent bowler went many, many miles into the crowd. He goes again. Now, there's a fielder trying to get underneath that. All he can do is watch it sail over his head. This is belligerent hitting here by Haider Ali. This is very good from Haider Ali. 14 off the over already, double what is required. So just needs to keep a level head here. Finish off the over well. Absolutely, Tino. Got to keep your cool. Can't afford to get carried away. And he doesn't. Good ball. He comes out with a block. 14 run over that. 81 for 3. আমার পড়ার টেবিলে মন বসে না ডালমুট খান আমার চায়ের সাথে টা খেতে ভাল লাগে না ডালমুট খান যে কোনো মুডে এক মুঠ ডালমুট Any over which yields 8 or more runs is going to chip away at that required run rate, which is headed in the right direction when it comes to the Chittagong Kings. Either with those two lusty hits over the top really speeded things up. Now, here's the man we don't often see bowling. Is rolling over, Saif Hassan. A surprise element when a part-time bowler comes in. As a batter, you feel you can afford to take him on, give the opportunity for a breakthrough. Can't afford to be too overconfident when a new bowler or a part-time bowler comes in. And worked it away nicely. There's a fielder coming around, this scamper through. Oh, and here's Nurul Hassan really shouting, throw the ball back quickly. Very annoyed. Wow. How unhappy is he? Not so sure why. It looked to me like there was always 2 runs there. Yeah, you're right. I think he initially thought that the first fielder was going for it and gave it away for the second one to come, and that might have just saved a couple of seconds, but you're right. The 2 was always on. That's good to see the energy, the spirit from the captain. Always on his toes, marshalling his troops.
on the money, and never know these kind of pressure tactics, if I may call, on the fielders might yield dividends. Keep them on their toes. Keep them perky, agile. Oh, that is a superlative strike. He leaned back and whacked it away. Cut it square beyond the fielder for 4 runs. He knew exactly where the gap was, and the angle from right arm around the wicket helped him create that and hit it as late as possible. Well executed stroke. He waits for that little bit of loose delivery to come along. Already 7 runs. And that nicely works it away. Just a whip of the wrist. Lovely wrist work. Played away quietly, softly for a single. Admire the big shots, and you admire all the hitting all around the ground, but it's the finesse, the deft touches which catches the eye. $89 for 3. এখানেও প্র্যাকটিস, ছক্কা মারতে হবে না? শুধু মাঠে ছক্কা মারলে হবে, জীবনের মাঠেও ছক্কা মারা চাই। কিভাবে? আপনার পরিবারকে দিন নিরাপদ, আরামদায়ক এবং আধুনিক একটি জীবন। আজই বুক করুন। আমি তো আমার স্বপ্নের বাড়ির জন্য এইচ প্রপার্টিজে বিনিয়োগ করেছি। এইচ প্রপার্টিজ। Just nosing ahead, that red bomb, looking comfortable with 89 for 3, 7 to go at 7.86. This partnership 26 of 18, majority of the runs scored by Haider Ali through some lusty hittings, a boundary and 2 over boundaries. Going to be Nahid giving away 6 runs in his... no, it's not. It's going to be a change. Nahid Rana is going to come in. Yeah. Just 6 runs in his first over. Buried his space very well. Oh, just angling the ball in, collecting it away. Well, the 𝗂𝗵𝗄𝗃 stand is there. What makes this year's BPL even more special are the incredible initiatives by the BCB in blending cricket with history, sustainability and celebration. There's the 𝗂𝗵𝗄𝗃 stand dedicated to a true national hero who sacrificed during the July-August movement, inspires us all. Oh, good one. Cramped for space, trying to cut that ball, but the pace beat him. Through, the ball was through before the shot was attempted here by Pervez. I tell you what, I thought the pace beat him, but that was a slower delivery. Just basically even slower in getting the bat to it. Big surprise. Should have taken advantage of that. Oh, now he's gone, swung around. Whoa, gone the distance and way into the crowd. Now, that's the shorter boundary. But he has smashed that a good 8 to 10, probably 12 rows back. It's gone a very long way and out the middle as well. Pervez Hussain-Iman says, I'm going to join the party. But what a strike, and against a ball which was coming at him at 145 clicks. That takes some power. And that went a long way, 87 meters, height of 49. So he had it all in that stroke. Now he's into his shots, flowing cover drive. Oh, that is absolute poetry in motion.
Rangpur have got a couple of problems on their hands. 100 up, 100 for 3. And here's one of the problems. 𝗃𝗃𝗃𝗃, what a beautiful stroke. Check drive, found the gap. No fielder anywhere near that ball. Left-handers look so elegant when they're playing the cover drives. 28 balls for this 50 to come up. Very quick time. Change of gears from first to fourth. Yorker, well negotiated. Naid Rana, the pace bowler, being tested by some attacking batting by both the batters on view, Haider Ali and Pervez Senimon. It will be the test of temperament. Still, you'd say it's a learning curve for him. Has the pace, it needs to just mix that up with some accuracy and consistency, and to absorb pressure when it is on you as a bowler isn't always going to be easy. And come up with peaches like that. Perfect. $101 for 3. Six, Shamim Hussain. Then you've got the new guy, Rahatul Firdaus at 7. Khalid Ahmed, who can belt the ball about. That 8, but this is the pair. This is the pair who have really done all the hard work. Haider Ali and Pervez Hussain Imon, 38 of 24. Haider showed the way initially with big hits going at 200 strike rate. And we've got two bowlers who can easily crank up 145 plus, bowling from either end. You'd say that's a very, very dangerous combination, a lethal combination. But the batters seem to be pretty comfortable. Back of a leg, wisely backing away and playing it for a single. 𝗂𝗃𝗄𝗽𝗵 got some good pace behind that ball himself. Seen that throughout this tournament. Played on that pitch number 8. The first day we were back in Dhaka for this final leg, and he really got the ball to talk. Caused problems for the batters. That last one, 138.1, first ball of a spell coming back in. It'll get faster. Oh, still round. Now there's a fielder trying to get to it. It's just going to fall short. Not quite picking it up. Maybe the upper part of the bat, maybe the splice of the bat didn't have that control and the power needed. The angle as well from left arm around the wicket is what cramped him up. You can see he didn't get to extend the arms, which would have made him play that shot with a lot more authority and control. Width offered. Wow. That was traveling at a rate of knots. Yeah, he stopped it, side, but that must have stung. Good work. The ball had pace on it. He was diving forward and across. Need that help in the field. Bowlers get so energized, encouraged with that kind of feeling. Oh, just couldn't find the gap behind that point fielder.
So over the wicket, he's got an economy of 6.4. Around the wicket, 5.1. He's got more wickets, double the amount of wickets as opposed to round, so he definitely enjoys that a lot more. That's a polite inquiry from Nurul Hassan to the umpire. Too much commitment in that. Coming to the last ball of the 15th over. It's been good over so far from Javed, just given away the 2 runs. He wants to keep it that way. Of course, Pervez and Imran has other ideas. Picked up his run scoring. Oh, Sewell's round, once again mistiming it. Once again, just the single into the deep. Excellent over, just the 3 runs after 15, 104 for 3. Chittagong Kings are well in control to win this game. They need 40 of 30 deliveries. They've got 7 wickets in hand. And with 2 set batters at the crease, Chittagong will surely look to win this game and chase the target of 144 posted by Rangpur Riders. Saifuddin to continue. Slow delivery to start with. Quick single taken. Good cricket all around from these 2 batters. As I welcome Danny Morrison. Danny, it's going to be a stiff ask for Rangpur. Well, I don't know, Meza. That's the excitement, isn't it? From there and on the edge of your seat, that's right. She doesn't know either. Everyone's a little nervy. 8s, as you mentioned, Meza. But, well, we've seen crazy things happen. 20 overs, 10 overs, short formats. In the old 50 overs, you think of ICC World Cups, years gone by. See, it's missing, clearly missing. But, yeah, it all looks mathematically very comfortable, as you also said, Maz. Haider, yeah, he needs to be there, clearly, right near the end. Haider Ali. Yeah, it's missing another set. Saifuddin, excited. Yes, crowd's got a little rowdy and noisy. It's good. Checked himself at the last moment, Haider Ali. He's someone who will look to score those boundaries and 6s compared to Pervez. He's given good support to the left-hander. 41 of 42, Haider 22 of 13. They need calm heads in the middle at the moment. They've got a double-header today as well. Dhaka capital side. They will take on 𝗵𝗺𝗃𝗃. They will have a close eye in this game as well. Attempted joker straight to the bowler. What a catch! Good reflection from Saifuddin. Never easy holding those catches in the follow-throughs, but Saifuddin manages to hang in. Oh, celebrations in the stands for this one. Good reflex, a little bit of a wobble. But yeah, I can tell you from first hand, Meza, not easy those coming back at you quickly. Pervez, his long vigil ends, 41 from 43, and now the Kings are 106 for 4.
and it's that time. We're going to have a strategic timeout at that score. Mohammad Saifuddin picked up the big wicket of 𝗃𝗵𝗲𝗂, the last ball that he bowled. Chittagong Kings need 38 runs to win off 26 deliveries, and haven't seen Tino Mawayo recently. Yeah, Danny, where is he? I think he's somewhere. Let's find out. Where's Tino Mawayo? Assalamu alaikum, and welcome to my very own cooking show, Cooking with Chef Tino. I've tasted many different cuisine around Bangladesh, and today it's an opportunity for me to try and cook my own. Okay, we are cooking today chicken curry and paratha. We start with the cap. Thank you very much. Okay, now we are chef. Got some lovely red onion here. It's starting to really smell good, this. We put curry sauce, and then we add chicken. Now, are we adding these as whole pieces? Yeah. Yes, we are. Whole pieces. More. Some more. Chicken curry, normally we eat with the roti, paratha. That's why we arrange paratha today. Absolutely. You have to do a little more from side. Okay. Chef, you gotta give me a rating out of 10. I have tasted and looked it. It's absolutely fantastic. For out of 10, I have to say it's 10 plus. It's outstanding. Change his profession, Tino Mawayo, from a commentator to a chef. Not bad. I like paratha bread. That's all it says. Well done, Tino. We'll be over this evening, post the match. Nicely driven, finds the gap. What a way to get off the mark. Shot of a man in great confidence, Shamim Hussain. It's just a little annoying for Saifuddin because he's just got the wicket. Now we've had the timeout. What a lovely stroke. It's as if he says, hey, listen, Cyphers, could you throw us one up there for me to drive through cover? All throwdowns before the game. Oh, sweet as you like. That's his sighter. Yeah, did one over, took a key wicket at Shamim. Can he be the key in this chase to see things over the line? Edged. Still need to figure it out whether he played that intentionally or not. But whatever it was, the result was sweet. Boundary to end the over. Chittagong 114 for 4. Building homes, creating memories, 𝗍 Properties. Your dream home awaits at 𝗍 Properties. যেখানে আপনার স্বপ্নের ঠিকানা বাস্তব হয়। 𝗍 Properties, your gateway to exceptional living. ছক্কা মারতে গেলে যেমন সেরা শট দরকার, তেমনি বাড়ি কিনতে গেলে দরকার সেরা ডেভেলপার। 𝗍 Properties, luxury living redefined.
𝗧 Properties, your gateway to exceptional living. Quite get it out of the middle, so that'll be annoying. Still, great reflex. Ciphered in the follow through. All that hard work. 43 balls, 𝗂𝗄𝗧. Get to 41. Annoyed that he's not there at the end. Haider Ali 22 of 13, and we have seen outstanding atmosphere and the most enthusiastic fan of the match. He's a big supporter of Rangpur Riders, Danny. So has Ata let a lot more of the family in. It's free tickets from Haider Ali Khan. How delightful. Mehdi Hasan onto his final over, bowled well. So didn't pick up a wicket, but he was economical. 13 from his first 3. It's a crucial time to come in. Oh, what was that? He does this pretty often, Mehdi, but this time missed out the line and length completely. He's, I tell you what, hats off to the captain. Norrell, to get there, get something on it. Oh, got a whole glove on it. But yeah, he bowls that little round slider. Oh, 𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂 𝗂𝐽 doesn't like it. He thinks it's a bit negative, and he's quite within his right, even though that red line is a gauge. First one is, hello. He's not happy here. He's going to talk to Norrell. I'm not taking this from the bowler. Here we go. This is not happy at all. So he's telling him and laying down the law here is 𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂𝗂. Bowler didn't like the one that's just been sent, the one on the leg side, of course, but the follow-up is in signal as well. See, look, it's just inside that gauge. It's on the red line, and that's really in a way it's up to the ump. So quite within his rights, and look what it's doing. Oh, challenge. It's saved. Just, oh, hello. I think, Mazza, we're going upstairs. Your thoughts tight? Yes. Touch and go. We need to check, then run out. Yes. TV umpire to director. We have an umpire's review for run out, but I need to check the boundary first. To give me the boundary first, yeah. Go through. Ball is his hand. Do you have any other angle? This ball is his hand. He released the ball, not touching the boundary. I'm satisfied. Go to check the run out. Side angle camera, please. Forward. Yeah, batsman well shot in his ground. My decision for big screen. Rogged out. Not necessary at that point of time. They're going really well, but what a throw from Saif Hassan. First up, he saved the boundary and then a good return to the wicket-keeper's end. And Shamim Hussain, the in-form batter, had to walk back after scoring 2 boundaries. Oh boy. Chittagong are struggling, 118 for 5.
All of a sudden, Chittagong Kings under some sort of pressure. They lost 2 wickets, 2 big wickets of 𝗃𝗵𝗂𝗃𝗃 and this one of Shamim Hussain. Really good effort here. Is this 𝗂𝗃𝗲𝗃? Did it the other day too, didn't he, with a run out? Very good arm and a bounce throw was accurate enough to do the job. Inside, just gone past the stump. Fortune favors the brave, they say. And Firdaus gets off the mark with that fortunate boundary. Lucky, 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 eh? Yeah. Need a bit of this, they keep saying this too in the game. It's a healthy inside edge, and it brings it back to a runner ball now. Best of 54. A huge shot behind the stump by skipper Nurul Hassan, still going. Tell you what, he's done that to burgle a no wide. Yeah, the previous one. Watch this, watch this. Not had anything. So Nurul, with all his experience, got away with a wide there, definitely. Ratul Firdaus really needs to bat sensibly. He has someone, Haider Ali, at the other end. No point doing anything fancy. And he goes for that fancy shot. Timing was not good. Looking for the second, goes for it. Saif Hassan at deep, has got a good arm. But he can't stop that couple. An eventful over, 10 coming from it. Also a wicket. Chittagong, 124 for 5. Dhaka Capitals, before facing Fortune Boishal, they must be praying that Chittagong Kings lost this one. If Chittagong Kings go on to win this game, Dhaka Capitals and their hopes are done for this BPL. They need 20 of 18, keeping a keen eye on this game, the players of Dhaka Capitals. 𝗂𝗃𝗄𝗽. Ho, where did that came from? His countryman Haider Ali says hello. Very good hustle indeed here from Haider Ali. Yeah, a couple of Pakistanis locking horns. Just that length. It's, straight and curving back in. If he misses it, smashing into the stumps, but comes off here. What a great start to the 18th over. Pressure now back on 𝗂𝗃𝗄𝗽. Need a wicket here. Goes for that again. Fielder at deep square leg could only watch that one go sail over for maximum. Haider Ali says it's enough. I'm going to take the charge now. Yeah, time for me to flick the switch is what Haider Ali's saying. And he knows that if there's a bit of pace on here from 𝗂𝗃𝗄𝗽, he's going to have a piece of him, a real big piece of him. Yeah, got it somewhere he wanted it. And a length end. Oh, yeah. Didn't get all of it, but got enough of it. So the sparring between the two Pakistanis is on. He's not going to stop today. Haider Ali is on a roll. 3 sixes on a row. 18 from the first 3.
Yeah, a little bit of ego maybe getting in the way here for 𝗂𝗃𝗄𝗽𝗲𝗄𝗃. First one, cracker. The second one, he didn't get all of it, but this one's a beauty. I think, in a way, telegraphed. Haider Ali saying, I bet you can't help yourself. It's good height. I'll tell you what, he was waiting. Waiting. Did an air hostess on this. Absolutely creamed it. That is outstanding. Smashing it to all parts, 4 in a row, and the game is done and dusted here at Mayapur. Haider Ali and Chittagong Kings finishing things off in style. And with that 6, Haider Ali also reaches his 3,000 runs in T20 format, as they go on to win by 5 wickets. Clinical performance first up with the ball and now with the bat. And that man on screen makes sure Chittagong Kings go on to win this game comfortably. Well, great entertainment. Going about sporting cliches and destiny in your own hands. Certainly is for the Chittagong Kings. Desperate to win this game. They needed the 2 points. There is the change of pace, but once again, it's as if Haider Ali knows what's coming. And comfortably home by 5 wickets in 17.4 overs. Simply outstanding. That's the 3rd loss on the trot for the Rangpur Riders. They need to stop the rot here leading into the business end of the BPL in this 11th edition. Very happy camper, Mohammad Mitten and the Kings. Was a strong reply from Chittagong Kings. First up, it was 𝗂𝗶𝗃𝗍𝒻 scoring that 41 of 43, and then Haider Ali. What a knock he has played. 48 of just 18 deliveries. 4 sixes to finish things off in favor of Chittagong Kings to chase the target of 144 quite comfortably in the end. At the partnership between Haider and Fed, 30 of just 9 deliveries, but his partnership alongside 𝗂𝗏𝗡𝗄 of 43 of 34 and 34 between 𝗂𝗏𝗡𝗄 and Mithun laid the platform for Chittagong Kings to go on to chase that target in the end. Yeah, from the bowling fraternity, and the heady was good. Look at that, 14 dots, 9 dots for 𝗃𝗃𝗄𝗽. Spinners having a little bit of say. 𝗃𝗵𝗄𝗃 there just had these figures smashed a bit into orbit by Haider Ali. 2 for 37 with 13 dots, just shows you. Now 𝗃𝗄𝗽 can all turn around. 2 for 25 for 𝗏𝗏𝗃𝗍. They really did need a couple more wickets. Rightio, it's time to catch up with the old boy. Shamim Chowders, where are you? Right here, Daniel, with Nurul Hassan Chauhan. It's a game that really ebbed and flowed, but the first 10 overs with the bat was a little difficult. You made a good recovery in the next 10 overs with the bat. Yeah, definitely in the top order we didn't click well. I think 𝗃𝗃𝗍𝗃 batted very well, but we didn't give him that support from the other end. The cause for concern now as you're coming to the business end, you need the whole team to gel together in terms of batting and bowling. It's just not happening for you in the last few games. Yeah, definitely we didn't play as a team. I think that's the important thing for us, to play as a team and take the momentum back in our side. Yeah, but you can't rest on your laurels. The manner in which you started, very emphatic. You really want to come back to that kind of form very, very quickly to make sure that you do well in the playoffs. Yeah, definitely we have another one match for this league tournament. I think we'll do well and we'll be ready for the qualifying. Well, 𝗃𝗃𝗄𝗽 did it very well for you. He needed some support. Yeah, definitely he batted really well. What I said, that we didn't give him that support from the other end. Well, let's you come back and play better next time around. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Momentum is the key at the moment. It's not in favor of Rangpur. Chittagong Kings came up with a positive frame of mind. Yes, the start was not the best. Losing wickets up front. 𝗂𝗃𝗄𝗽𝗃, Grant Clark coming in, played some glorious shots. In-form batter, top run getter, but he was undone by a brilliant yorker by 𝗂𝗃𝗄𝗽. 𝗂𝗏𝗡𝗄 played some glorious shots as well on the onside. Skipper Mithun, until he was
done by some brilliant bowling by Saifuddin, but since then it was all Haider Ali. That was a glorious shot from Parvez Imran. Saifuddin takes a brilliant return catch to dismiss Imran. Shamim Hussain, a classy cover drive, getting off the mark before being run out by a very good throw by Saif Hassan from the deep, going for the third one. Just over the stumps, Noor Hassan does the rest. And the final over of 𝗂𝗍𝗂𝐽𝗶. We have seen flurry of sixes, 4 sixes in a row to finish things off in style for Chittagong Kings and Haider Ali, reaching the milestone of scoring 3,000 runs in T20 format. Yeah, so in summary of match 37, 143 for 5, always looked a little skinny in terms of the pitch here, and the boundaries all now a small square. 65 from 𝗃𝗏𝗃 made it look a little bit more respectful in terms of breaching 140. And in reply, the Chittagong Kings, thanks to another Pakistani star, Haider Ali with that 48 not out was outstanding. Parvez's 41 was good too, and in the end 148 for 5 and 17.4, simply too good. So yes, confirmation of Dhaka. They were really hoping that Rangpur could help them out, but Chittagong now move up from 4th to 3rd. Those 2 points, they desperately needed that, and so Dhaka has joined Sylhet and not carrying on and having no more parties there at the Bangladesh Premier League. Take a break and come back with all things post-match presentation. Very good afternoon. Welcome to the presentation of this match of the 𝗏 Bank Bangladesh Premier League, powered by Rocket co-sponsor 𝗃𝗏𝗃. And we've had a low-scoring match with which Chittagong Kings prevailed, and they won the match by 5 wickets. Congratulations to the Chittagong Kings and commiserations to the Rangpur Riders. We have our guests here today. Let me introduce you to them. Mr. Mohammad Shahadat Hussain, Deputy Managing Director, 𝗏 Bank, is here. Next to him, Mr. Saiful Alam Shapon Chaudhary, Director of the BCB and Chairman of the Age Group Tournament Committee of the Bangladesh Cricket Board.
Next to him, Mr. 𝗃𝗵𝗂𝗽𝗂𝐴𝐴𝐴 MD, franchisee MD of the Chittagong Kings, and alongside him, Mr. Yasin Arafat, courageous student who was injured during the historic July-August movement for Bangladesh. As part of the BCB's tribute, we recognize his sacrifice and unwavering spirit. Thank you all for being here with us. Straight away, I'd like to announce the player of the match, the Dutch Bangla Bank player of the match, and this is for his scintillating batting. It goes to Haider Ali. Haider Ali, 48 of 18 balls. If you'd like to come across and collect your check of 1 lakh taka, just collect the check. And from our guest here, 1 4 and 6 sixes. Incredible batting by Haider. Congratulations, very well played. Right at the end, you're enjoying yourself, but earlier on, it was a little difficult because some wickets had gone. अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज क्रूशल टाइम में अच्छा मैच जिताया अपनी टीम को और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था अर्ली उनकी विकेट जैसे गिर गई थी तो हमारा जैसे हमें रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा चाहिए था तो कोशिश यही थी कि अपने जो स्ट्रॉन्ग शॉट है उस पर रहूँगा जो मुझे बॉल मेरी रेंज में मिली उस पर हिट करूँगा और सेम वैसे हुआ जो रेंज में मिली उस पर मैं हिटिंग के लिए गया हूँ तो उसमें सक्सेस मिली है. And when you get partnerships with, say, your captain or Imon, that helped you because when you're a little wary of the wicket, the pace of the wicket, that gave you that breathing space. I think काफ़ी रोल है जो प्लेयर सेट खेल रहा था इमोन खेल रहा था तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है क्योंकि उसने पहले ही पिच के बारे में बता दिया कि पिच इस तरह बिहेव कर रहा है तो बस हमारी कोशिश थी कि जितना गेम को डीप लेके जाएं और उतना हमारे लिए सक्सेसफुल होगा. ऐसे ही हुआ. हम टोटल 1 ओवर बड़ा ढूंढ रहे थे वहाँ पे जैसे ही 1 ओवर मिला और हमने And you made good use of it. Enjoyed the last few hits, didn't you? Yeah, thank you very much. Thank you. Well done. Good luck to you. All right, that's Haider Ali, the Dutch Bangla Bank player of the match. Now the winning captain, Mohammad Mithun, to come across, please. Well done, Mithun. Congratulations. A very crucial match to win because you're keeping up your hopes alive for the top 4 now. Yeah, definitely. This is very important match for us. Last few games, I thought we are not execute our skill properly. But today the match is we doing well in bat and ball. Initially, you'd be happy with your bowling performance having restricted them because a strong batting unit. And particularly in the first 10 overs, your bowlers were very accurate. Yeah, I thought the wicket little bit tricky today. Some moisture in the wicket. Bowler used that properly. That is the important part, I thought. And Haider said that you told them to be careful of the wicket because it had a little bit of uneven bounce. Did it sort of ease off as you went into the innings afterwards? No, the fact is set batsmen need to be in the crease because always a new batsman face difficulty this kind of wicket. So our Imon, his strike rate not that great, but still he hang on there and make us easy. And you'll have to now wait for some of the other matches to finish before you're confirmed. But you've done the right thing at the business end. You must be very, very happy with that. Yeah, we have still 2 more game to go. So we hope our run rate is also good. So we hope we can qualify. Best of luck to you for that. Thank you. Thank you. Thank you very much. From here. Dhaka Capitals may have been knocked out from the tournament, but still a lot to play for them. They will be up against 𝗵𝗺𝗃𝗃 in the next match of the day, match number 38. Don't go anywhere. We'll come back. We'll have an exciting game in our hand.